Match found. Stand in my way. I dare you. Hello, team. Hello. Hello. En fait, c'est quel serveur? C'est Paris? Je crois. Ah, d'accord. Ok, ok. Are those our enemies? This won't take long. Alors, ça met 2A, un B et 2C. Ouais, voilà. Non, ne touchez pas les amis. Concussing! Blasting! Omen killed. Last player standing. Spike planted. Stay alive. I want their life, not yours. Let me A, let me A. Reyna go aussi. Zero N. Oh. Trevor! Spike planted. Last player standing. Flawless. Their omen may be a nightmare, but I was never scared of the dark.
répliquer les amis. Allez, sérieux. Spike planted. Concussing! Enemy Reloading. spotted A. Last player standing. Flash out! They don't have a single life worth saving. They forget their place. Poussez pas. Ah non, bouge pas. Enemy spotted A. Enemy spotted A. Bébé. Good attempt. Enemy spotted A. Spike planted. Oh. Satisfying. Last player standing. Show me a target. Breaking them. Save. I know what must be done. Behind me. Enemy spotted A. Enemy spotted A. You're done. Concussing! Clearing out! Blinding! Drop in a smoke. Cutting their vision. Spike planted. Got one. Last player standing. Who else? Behind you. My bad. If I may, I'll go in first. Thin out their numbers.
not kill my allies! The hunt begins! Healing you. Spike planted. Trevor! Train harder. Your duty is Plastic! not over. Thanks. My ult is ready. Last player standing. My ult is ready. Don't be spending too many brain cells. Figuring them out. Overthinking is just as bad as underthinking. They will cower. Enemy spotted. Ja, push top. Spike down A. Clearing out! For you. Back like I never left! Flash out! Spike planted. Enemy spotted C. Rest. One enemy remaining. You had your fun. My turn. One enemy remaining. Over there. Trevor! Goed zo. Got it. We're clear. Those fools just wasted their advantage. Need a drop. I have your back. Don't push, don't push. Don't pick A, don't pick A. Hi. Bye. Good job. ISO, reste C. ISO. Enemy spotted C. Enemy spotted C. Not enough. Concussing! One enemy remaining. They were not good enough. Reloading. What do we learn by fighting ourselves? Thinking out loud. That's where to go. As one.
for you. Off your feet! Let's go! Blasting! Insecto. Spike down A. Last player standing. Three souls. One enemy remaining. 30 seconds left. Come on! Get me in the line of fire. Keep up! Trevor! Clearing out! Your duty is not over. Sweet. Thanks. BBB. Spike planted. No distraction. Blinding! No peeking. Flash out! Enemy Focusing. spotted B. Stand down. Pew pew. One enemy Enemy remaining. down. Reload. Me, that's me, that's me. Defuse it. One defuse, one hit. No peeking. Push, one push. Not die here. Push. Last player standing. Clutch. ISO. That was beautiful. The hunt begins. Over there. C. Step C. Blinding! Hey door! Concussing! You will not kill my allies. Enemy spotted C. Over there. Enemy spotted C. There. Reload. Here. Pingyong. Enemy spotted A. Focusing. Spike planted. Enemy down. Destabilizing. Making cover. Last player standing.
Last round before the switch. We cannot keep our goods after this. Spend all. I need a drop. Their shield. Tuck, tuck. Yo. They will cower. Smokes on C. Many enemies in attacker spawn. Scatter. Here. Enemy spotted C. Enemy removed. Here. Spike planted. Show me a target. Breaking them. Blasting. Stopping fire. Concussing. Flash out. One enemy remaining. My ult is ready. Last player standing. Shut up and let me work. Clutch. Switching sides. You know what we should do? I'll tell you. We should win. For you, hermanita. Enemy spotted. A. Trevor. Reloading. Reloading. Focusing. Reloading. Insecto. Enemy spotted. Defenders. Reloading. Removed. Plant the spike. One enemy remaining. Spike planted. How sad. You're just like everyone else. Look your enemy in the eye. It helps with accuracy. Let's go C. Right there. No prisoners. Fast push. Concussing. Reloading. Enemy reloading. Clearing out. Dropping smokes. Focusing. Our Blinding. spike is down. Spike down. I C. have the spike. Nice try. War race. Be at peace. One enemy remaining. Careful there. Plant the spike. Spike planted.
Not one left. Aye, where to? I need a gun. Gun here. Reloading. We go! Making cover. Still inside. Trevor! Enemy spotted A. Blasting! Show me a target. You're nothing. These For things you. Pathetic. My ult ready. Barrier created. Light planted. Careful. Target down. Have one of these. One enemy remaining. We could have ruled this world together. Bien joué les amis, bien joué. Alright, lucky socks. Don't fail me now. وين؟ السلام عليكم. لويز فين اخي؟ شوف تخسر معنا بريمير اللي خاصهم ما قلت لهم راه كاين لويز دابا مع 6 بي بيخس شوف دابا انت راه خاسر اللي غادي تقطع بحال Enemy spotted. بحال Concussing! Target down. over there. يجي داك الله Reloading. دخلت خزله هادي السكينه Enemy spotted A. وزين نقول لك عرفتي عداك Show me a target. هادو مازال لعبه تخير عرفتي شنو قلت له سمعت السكينه قال لي دابا قال لي واش عندك ويقول لي Last player standing. Spike down A. كاين واحد سكيبو ندخلو بعد كاس جيبها وصلت صافي جيب ما عنديش انا في الزام ندخلو نتوما عندي في الاكونت Flash out! Trevor! 30 seconds left. They're just batteries. And I need a recharge. او ندخلكم بلاش Need a drop. Thank you. Need a drop. راك تلعب معنا يوميا يوميا مع السبعه ماشي يوميا بحال كتجي يوميا بحال كتجي الجمعه في السيمانه هذيك مع ديك 6 7 كيعطوني لهم بروف غادي يسير الله هي ديال غادي يسير الله ديالو هو بحال Enemy spotted. Concussing! Clearing out! Reloading. ديروا معاك الزياده ديروا من واحد امك ها Stopping fire. Dropping smokes. Over Blinding! there. Spike down. Last player standing. Spike down C. Flawless. My ult Match is ready. point. Their lives are so meaningless. Might as well give them to me.
شوف بيتي تعطيني عرفتي شنو كان يسمع لك واحد النصبه فهمتي عرفتي شنو كان يدير راه كيضرب النصيب كبر الحرام. كان سمعنا سعيد دوالي وفهمتي الصباح نعرفه شي 4 فيت بسرعة بلاستيك دابا راه قال لك باعوا ما باعوش. لا انا كنعرفو الى معقول بالله كنصاب. Like I never left. Spike down A. Last player standing. الله يحشي بعد. You will not kill my allies! مرة بدا دابا داكشي فينيكس الله لا 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 غنجيبو غنجيبو One dead. Return to dust. هو اسامه لذيذ. يديروا لنا شي فايف دكا ندخلوا الانستغرام دابا اشنو دابا كاين واحد جوج ثلاثه ويزا تلعب باقي ولا لا؟ 30 seconds left. يلا ها واحد الدري اخر تا هو ندخلوه جوج صيفطوا لي ندخلوه. زي شي فايف دكا ديروا وراه خاصنا Your duty is not over! Last player standing. One enemy remaining. Team Ace. هذاك الشيء. Defenders win. زعما فيريف مروه باقا ما عرفتيش واه خاصك تفيريفي دابا 47. انا نصفت لك نفيريفي انت المراويز اصلا فيك دابا مروه ليش بلاش انا صفت لك اويز. لا واحد وراك اللايف دابا باقيين. فينيكس كيفاش؟ بريميرا ومازال ما دخلتيش انت مازال ما دخلتيش مروه فينيكس. لا دابا الا جبتي 600 نقطه كتأهل لواحد البطوله. دابا كيكونوا بزاف د الماتشات وكل ماتش ربحتيه كتربح 100 نقطه بحال خاصك تربحها 100 خاصك تربحها 6 الماتشات. كطيح مع الرانك ديالك بحالكم. بلا لي بطوله هادي بحال لا ليغا داكشي ديال النقاط. طلعتي لديك البطوله والحاله ما عرفتش كاين شي حاجه ما عرفت داكشي ما وصلناش لهنا بعدا اصلا. صافي والحبس وفينيكس وصفت ليها باش ندخلو. صفت قبلي صافي هي قبلات يلا دير الحبس. تلعب ولا لا؟ راه نلعبو دابا شكون يلعب انا وياك شكون؟ وياك
هما اصبيع السلام ابونا دابا تبقى دير داك التنصير ديال والو فينيكس لا فين شي غير سير فينيكس صافي ما تخرجش قد اللعيبه. ثم قال ماذا؟ قال الجزائر. بقى مروان. مساعد بغيا لا تربي الفاز تربي فاني يلا نص ما كنسمعوكش دابا انت راه كتسمعوا دوك العصافير اللي عندك والله نصي انا نسيونك تسمعنا. درتي باري مزيانه. Match found. دغيا شوف بعدا لين تركي يكون يدير لكم طور سنين طور انت الولد داكشي نهيب. لا 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 الله انا خلى على الله شو الله والله يسبد دي غير لا لا شو راه لعب روح الخمسين لا لا اصلا مزيانه اصلا خاصكم شي سموكر مزيان نتوما لا لا صراحه. والله تضرب بالله قال لي تفشخ خونا مصري قال لك شي دفع انا عارفه مزيان. صاحبي شاد الطور شوف بينا مثلا نضرب صفقه نمشي في حاله نقلبوا على واحد اجوتي وما تقدرش اجوتي حتى شي واحد انا الليدر. خذ صفر بلاش قرون ابيد فال واه برك نطبريش صاحبي والله تنضرب صفقه خويا لعب ديوليس تلعب برينا باش لعب زعما بنيون كاين دبل تيرا دبل انيشيتيف شحال لعب سميتو لعب برينا وما بلا ما دخلنا الصيت سير فيك تنتمي شكون اللي لعب ديوليس ديوليس كيقول لي دخلنا واش ما كايناش الصيت ياك ما كايناش الصيت دخلنا الصيت صافي ديسيج انت صافي ديسيج تولي ديك تشدي انت بيه وانا نشد ايه عند غريب سموكر صافي جوج ايرون وثلاثه برونز بحال هكا قلتي داك النهار خصينا نضرب بكم بلا تمشي سمير واش من السمر في اللي ولدنا حنا دابا Guns in my face. Just another Tuesday. انا درا بريمير داكشي تفاهم تاع فهمتو راه فاهم انا العماد جوج اي جوج بي صفر Reloading. خلو صفر بوحدو لا ما تخرج بوحدو لا اسمعني حنا شي سير كلكم اياك الا كانت حجره نعاونو منو وسير بالفور سير اي وولي اي بحال الناس امر فيه ماشي كنامر فيك دابا صافي الدرجه دابا المشكل عندي اثنين طالع ما عنديش شي مع شويه ولا سي اي وولي اي فينيكس جود لاك هادو بحال لاعبين في سي تي في 8 سي تي اما عندي ممكن تسرق الله يعلم ما تهزش تريجر ما تقيس كاع شي حاجه تدخل Reloading. وكلام اصبر انا كنشوف كاميرا مازال ما جيش حد كاريناس ما جايين Enemy spotted B. Enemy spotted B. سطاني اللي هو فلاش يدخل علينا سي جيني الله سي Flash out. That's not ready. Enemy spotted me. جايين عندك يوز جايين عندكم دريتش سي شحال باقي لك سي باقي لها 21 20
بقي صبر معايا انا كان بويز ياك جايين عند ياك. هرب ما تموتش غنمشيو ليك. سيب هما لا ولا 30 seconds left. كاين Oh my baby. حطيت لك تريجر حطيت لك تريجر. على Spike planted. هذا فينيكس. One enemy remaining. هذا الدراري. نايس دراري Reloading. Reloading. ديفيزي Right here. Thank you. ديفيزي عندهم قلب ديفيزي شنو نلعبوا تايم ديالنا الصبر من نتقداو صافي ديفيوزي ايش ديفيزي عافاك ايوا بالسلامه They had no right to do this. I can hear them hollering for their mammies for here. فورس اسمه سيفي احنا ماتش شويه صار نسيت انا ما يلا حيد بارك انت برا ما تكونش عاد تدرس اسمهم فورسيس برا واش دابا عملتي شي ديري شاري في الروم ثانيه ويا فورس سير بس نسيت شنو هو اجريفز Hit them fast, hit them hard. لا ما تفراشيش ورا لاعبين ديفند لعب No peeking. ما عنديش هنايا My rules. سبيشال سيف هما بيدخلوا او سايد One enemy remaining. Spike down B. Spike Flawless. We ran right over them. reloaded. I can't see them yet, but I can feel them getting ready. Reloading. بارتيزان على مسكينه تا ودا ستاكي تا ايه سير ايه عارف راح لي ضربتي 4 دقائق في الراوند كامل ضرب كامل سكوب كامل دابا ضربتهم في الجروندات كتاكتيفاي في بريمير واقيلا ولا لا Take them. خباكم دايرين كلهم نفس السميه يلا شتا سير سير Blinding. انا كتبان لك ورا 8 بعنا Enemy spotted A. جي نعاونكم Spotted A. نعاونكم Stealing set. Spike down A. بجوج انا Healing. لا وصلت نرجع Last player standing. يلا خليه يلعب يلا خليه يلعب زعما راه ديهم الشريف كاين فانتوم ما فوندر Thirty seconds left. One enemy remaining. Spike down A. سين بيدي العروض داكشي اللي كاين حمار غلط حمار If they try something, I'll see it. سمون راه هذيك الضربه المشكله هي اللي احتاجت دابا ونشوف شحال ضرب ديالك تمكن ضربه اكثر معايا هذا تجريب علاش بلا ما تجي من هاد الخير راه خاصك تمشي صيد I'm ready. Flash out. Shoot, my ult ready. نايس وان
مرتين واحد هنا دار Finished. Concussing! One enemy remaining. Spike down A. A. What can I say? When I want something, ضعيف I راس. take it. والله حملك هذا الله ما That was like a dance. عشان يديك العيد A really violent dance. ويز كاع ما كيسيفي ويز كل عندنا الايكونومي لا هو ما دارش هو بونيس. ما لعبش بونيس قبل انا محتاج تروح حتى الاولين طرح حتى كتخليه كتلعب بنفس السلاحات وكتخليه شريت شي كرة ثانية شريت شي بولدوغ ولا شي حاجة تبقى به هو نيت ما كتلوحوش. Spike down A. ديك عاوتاني يديرو فيكم. Blind. واش شفتي You're nothing. Blasting! One enemy remaining. Reloading. Someone's B. Reloading. ترولي راه لو يسلو يبوشي ليها قيس باش ما بغيتش. شوف قيس. That was their best. كتجاف الرجاله Alright. We're doing good. Let's do better. واو الرقمات ماشي اساسي تفو براكتيس ماشي براكتيس هذا. براكتيس هذا العروبي هذا تدريب كتسخن مع صحابك. كتجرب ميتي. Clash against our wall. ولا تيم مع اللاعب يشلو حسن تشلو حتى بالوقت. لعب كاس العالم نتايا. والله دوك الطرابات اللي داير ما طرابات ما تقال اقسم بالله اول مره شفت واحد كيطراب فيك خليه يتخلص. هذا شوف على طرف بدا الشوط. تشدوش في الدار تشدو في الرجع تكونوا راجعين في بلاتي وجربتي تشدو ها واحد الحمار الذكاء الاصطناعي 146 جد. ما تأذيش عارف قلتي عليا خلي هذاك الحقود. Your duty is not over. I saw them. الحقود سكت يا الحقود. Enemy spotted B. Spike down B. My ultimate is ready. 3 out of 5. Concussing! Clearing out! Blinding! Everyone hiding. Drop in a smoke. لاحظ خلي لي ديك السيج خلي لي ديك جد. 30 seconds left. الترول One enemy remaining. ايس بالرجولة. والله ايس ما إيس تستحقوهاش. انت احسن Last player standing. هيا جات السيج باش تشتغل. هرب ما تشوف شو راه. 10 seconds Flash left. out! My territory, my rules. خلت Tremor! I have them now. مشكلة ما تديش فيك مشكلة ما تديش فيك. I hate waiting. Let's do this! غندي ايس حبيبي والله الا كتبت بابام بابام. كتربى ديال فينيكس. Enemy spotted A. Drop in a smoke. ساوند نجي معاك. Concussing! Blasting! غادي كتسرع كيف Here.
Too late. Last player standing. Spike planted. Once more into battle. I'm not tired. Are you? والله ضل لي درا اشتاق يس وات ذا فاك لقيت هذاك Through the calm, I see. Through the storm, I fight. ترى السيف زاد ندير 5 الى 10 سنين جبت فيها شمال. No peeking. Blinding. كاين يستب سبي سب سبي. لبس الحبس Embarrassing. فين شفت شي حاجه انا هنايا سير لعب سير 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 Back like I never left. Trick shot. For you. Tremor. Clearing out. One enemy remaining. Reloading. Flash out. Reloading. Kill everyone, and our job gets a whole lot easier. Reloading. Even with numbers, anything can still happen. Remember that. Reloading. Here. ودي لك الفلاش ثاني ودي لك ما بقيتش باين لي حاجه فلاش ثاني او ما بقيتش باين لي والو ها راك ما يديني Blinding. Got you. My ult's ready. Spike down A. Blasting. Here. Gun here. Spike is here. Reloading. 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 الله تعطيني ما Gun here. ما تعطيش ما تعطيش One down. Reloading. You had your fun. My turn. One enemy remaining. Team A. Reloading. Reloading. As much as this world hurt me, هذا يسكن على it's النور mine. هذا And I will kill to defend it. انا كنكون بحال هكا ويز خاصك تبين في الماتش الحقيقة. انت دابا ماشي مشكل ما تسخنش طيح الجيجي مسخن ها ما عرفناش دابا كاين غدا دابا شوف Okay. No shorty. مشى ديز مشى يدي يدا Enemy spotted A. Concussing. Clearing out. Cutting their Flash out. So hot. Blinding. Healing you. cutting their vision. One enemy remaining. Spike down A. We could have ruled this world together. I want to eat. We doing this or what? بيجي تشوف بيت واحد طرف لك بيجي تشوف Reloading. نقدر نجي نشوف واحد الطرف انا نمشي مع الثاني نشوفوني هذا واحد كنديروه هنا ما كنديروش بزاف ما ماشي شنو ميت كتخليهم يدخلوا الصيد هذا الاول هذا والو هذا نقعد فوق دابا نحكم زعما راه صايفر اوريجينال انا راك واحد يوسف هذا مليح هذا
Barrier created. Enemy spotted B. My ultimate is ready. Spike down B. Spike is B. Goodbye. Where is everyone hiding? هذاك انفوتي بس. Ultimate is ready. Spotted B. One enemy remaining. Flawless. Let them try. Reloading. Last round in the half. صافي تحنا We cannot keep our goods واحد after. دابا ربحتو Spend all. 50,000 نقطة. استاذ ربح. ترند خرج تبي أسامة. اما عندي جي يمشي في شي ساكن. عمر ما شفتو في الكاميرا. ما عندي ما عندي My rules. الكاميرا كتضرب لي الدور هنا. كتشوف. اصلا موري كاسبر المين. ما شفتو. سيبي راه عندي والله الا انا عندي. Sorted. أنا إيسا خلينا إيسا. اي سي كاع. شي هذيك اي سي قلت والله لا اي سي. Spike down B. One enemy remaining. Flawless. بس دابا Hell yeah! Next drink's on me! Switching sides. Prepare yourself. حطيت البندارة We fight once again. طيح شومه كاع. Reloading. دريت شنو ندير واحد الخطة طرح الاخر طرح 12 نقول لهم هي. نايف ياك وين فين قربوا لنا يجبدوا قصات شنو القصه لا الفرصه ديك الساعه الفرصه والرقص. لا نقول لهم نايف ميد خلوا كاو كيتجمعوا ايش وقع عندنا ارس يلا سير من دابا انا معاك انا ما ندير امي انا كاع الشاري. I'm here to stay. سيفي الويز سيفي مع الدراري. Enemy spotted B. هرسوا صافي هرسوا الثانيه Reload. Reloading. Concussing! Blasting! Weak. My eyes are Enemy spotted B. Reloading. Reloading. dusted. Reloading. One enemy remaining. That one, alright? المشكله ديالي سميت بحال None of getting the message. Leave it to me, I'll rough them up. شريت انت عندي كونتات ايرون يلا طريق محمد راوند Reloading. ماشي دابا دابا بندار ما تفرجش بندار صاحبي دابا ولا بقصة صاحبي ما نشريش فاندار انا اصلا. بيع Deadlock is mine. Reload. Reloading. Someone is B. Healing. هيل سيج هيل Drop Reloading. Trevor! Reloading. Clearing out! هيل سيج. Here. Light planted. Message sent. Hostile removed. One enemy remaining. Here. Camera taken out. I hate The underground doctors. Match point. Their head is in the guillotine. Now pull. اما قال لي
ولا لا ما تبيش اودي ما تبيش اودي ما تبيش اودي What about when it's done by? I need a drop. عندك شوف وخبي Enemy spotted. Many Mid. enemies mid. One enemy remaining. Flawless. Attackers win. Job's done. اللي قالوا يسمع فط عليه وقال براوز عطيتي ظهرك درت لك عطيتي ظهرها وكتقول له زعما ما تسيروش الله لا الله حسيت واحد الشعور ديال خوتنا داروا عليا فيكم لا على عطاونا والو لا فينيكس ولا وراه غير سميتو راه اليوم براكتيس غير براكتيس وكم باش يكون منتخب مثلا لعب شي كاس العالم ولا شي حاجه يعطيك واحد جوج ماتشات في الاول تجربي واش يمكن نستاريو عاوتاني يمكن نستاريو لا لا كان نصر ولا يمكن نستاريو باقي يلا سير اخي The 50th Law by 50 Cent and Robert Greene. Forward. I first met 50 Cent in the winter of 2006. He had been a fan of my book, The 48 Laws of Power, and he was interested in collaborating on a book project. In the meeting, we talked about war, terrorism, the music business. What struck me most was that we had a remarkably similar way of looking at the world, one that transcended the great differences in our backgrounds. For instance, in discussing the power games he was experiencing at that time in the music business, we both looked past people's benign explanations for their behavior and tried to figure out what they were really up to. He developed this way of thinking on the dangerous streets of Southside Queens where it was a necessary life skill. I came to it by reading a lot of history and observing the crafty maneuvers of various people in Hollywood, where I worked for many years. The perspective, however, is the same. We left the meeting that day with an open-ended idea about a future project. As I pondered the possible theme of this book over the following months, I became increasingly intrigued by the idea of bringing our two worlds together. What excites me about America is its social mobility, people continually rising from the bottom to the top and altering the culture in the process. On another level, however, we remain a nation that lives in social ghettos. Celebrities generally congregate around other celebrities. Academics and intellectuals are cloistered in their worlds. People like to associate with those of their kind. If we leave these narrow worlds, it is usually as an observer or tourist of another way of life. What seemed an interesting possibility here was to ignore our surface differences as much as possible and collaborate on the level of ideas, illuminating some truths about human nature that go beyond class or ethnicity. With an open mind and the idea of figuring out what this book could be, I hung out with 50 throughout much of 2007. I was given almost complete access to his world. I followed him on numerous high-powered business meetings, sitting quietly in a corner and observing him in action. One day, I witnessed a raucous fistfight in his office between two of his employees, with 50 having to personally break it up. I observed a fake crisis that he manufactured for the press for publicity purposes. I followed him as he mingled with other stars, friends from the hood, European royalty, and political figures. I visited his childhood home in Southside Queens, hung out with his friends from his hustling days, and got a sense of what it could be like to grow up in that world. And the more I witnessed him in action on all these fronts, the more it struck me that 50 was a walking, living example of the historical figures I had written about in my 3 books. He is a master player at power, a kind of hop Napoleon Bonaparte. While writing about the various power players in history, I developed the theory that the source of their success could almost always be traced to one single skill or unique quality that separated them from others. For Napoleon, it was his remarkable ability to absorb a massive amount of detail and organize it in his mind. This allowed him to almost always know more than his rival generals about what was going on. After observing 50 and talking to him about his past, I decided that the source of his power is his utter fearlessness. This quality does not manifest itself in yelling or obvious intimidation tactics. Anytime 50 acts that way in public, it is pure theater. Behind the scenes, he is cool and calculating. His lack of fear is displayed in his attitude and his actions.
He has seen and lived through too many dangerous encounters on the streets to be remotely fazed by anything in the corporate world. If a deal is not to his liking, he will walk away and not care. If he needs to play a little rough and dirty with an adversary, he goes at it without a second thought. He feels supreme confidence in himself. Living in a world where most people are generally timid and conservative, he always has the advantage of being willing to do more, to take risks, and to be unconventional. Coming from an environment in which he never expected to live past the age of 25, he feels like he has nothing to lose, and this brings him tremendous power. The more I thought of this unique strength of his, the more it seemed inspiring and instructive. I could see myself benefiting from his example and overcoming my own fears. I decided that fearlessness in all its varieties would be the subject of the book. The process for writing the 50th Law was simple. In observing and talking to 50, I noticed certain patterns of behavior and themes that would eventually turn into the 10 chapters of this book. Once I determined these themes, I discussed them with him, and together we shaped them further. We talked about overcoming the fear of death, the ability to embrace chaos and change, the mental alchemy you can effect by thinking of any adversity as an opportunity for power. We related these ideas to our own experiences and to the world at large. I then expanded on these discussions with my own research, combining the example of 50 with stories of other people throughout history who have displayed the same fearless quality. In the end, this is a book about a particular philosophy of life that can be summed up as follows. Your fears are a kind of prison that confines you within a limited range of action. The less you fear, the more power you will have and the more fully you will live. It is our hope that the 50th Law will inspire you to discover this power for yourself. Introduction. So over you is the greatest enemy a man can have, and that is fear. I know some of you are afraid to listen to the truth. You have been raised on fear and lies. But I am going to preach to you the truth until you are free of that fear. Malcolm X. The fearful attitude. In the beginning, fear was a basic, simple emotion for the human animal. We confronted something overwhelming, the imminent threat of death in the form of wars, plagues, and natural disasters, and we felt fear. As for any animal, this emotion had a protective function. It allowed us to take notice of a danger and retreat in time. For us humans, it served an additional positive purpose. We could remember the source of the threat and protect ourselves better the next time. Civilization depended on this ability to foresee and forestall dangers from the environment. Out of fear, we also developed religion and various belief systems to comfort us. Fear is the oldest and strongest emotion known to man, something deeply inscribed in our nervous system and subconscious. Over time, however, something strange began to happen. The actual terrors that we faced began to lessen in intensity as we gained increasing control over our environment. But instead of our fears lessening as well, they began to multiply in number. We started to worry about our status in society, whether people liked us or how we fit into the group. We became anxious for our livelihoods, the future of our families and children, our personal health, and the aging process. Instead of a simple, intense fear of something powerful and real, we developed a kind of generalized anxiety. It was as if the thousands of years of feeling fear in the face of nature could not go away. We had to find something at which to direct our anxiety, no matter how small or improbable. In the evolution of fear, a decisive moment occurred in the 19th century when people in advertising and journalism discovered that if they framed their stories and appeals with fear, they could capture our attention. It is an emotion we find hard to resist or control, and so they constantly shifted our focus to new possible sources of anxiety. The latest health scare, the new crime wave, a social faux pas we might be committing, and endless hazards in the environment of which we were not aware. With the increasing sophistication of the media and the visceral quality of the imagery, they have been able to give us the feeling that we are fragile creatures in an environment full of danger, even though we live in a world infinitely safer and more predictable than anything our ancestors knew. With their help, our anxieties have only increased. Fear is not designed for such a purpose. Its function is to stimulate powerful physical responses, allowing an animal to retreat in time. After the event, it is supposed to go away. An animal that cannot not let go of its fears once the threat is gone will find it hard to eat and sleep. We are the animal that cannot get rid of its fears, and when so many of them lay inside of us, these fears tend to color how we view the world. We shift from feeling fear because of some threat to having a fearful attitude towards life itself. We come to see almost every event in terms of risk.
We exaggerate the dangers and our vulnerability. We instantly focus on the adversity that is always possible. We are generally unaware of this phenomenon because we accept it as normal. In times of prosperity, we have the luxury of fretting over things. But in times of trouble, this fearful attitude becomes particularly pernicious. Such moments are when we need to solve problems, deal with reality, and move forward. But fear is a call to retreat and retrench. This is precisely what Franklin Delano Roosevelt confronted when he took office in 1933. The Great Depression that had begun with the stock market crash of 1929 was now at its worst. But what struck Roosevelt was not the actual economic factors but the mood of the public. It seemed to him that people were not only more fearful than necessary, but that their fears were making it harder to surmount adversity. In his inaugural address to the country, he said that he would not ignore such obvious realities as the collapse of the economy and that he would not preach a naive optimism. But he implored his listeners to remember that the country had faced worse things in its past, periods such as the Civil War. What had brought us out of such moments was our pioneer spirit, our determination and resolve. This is what it means to be an American. Fear creates its own self-fulfilling dynamic. As people give in to it, they lose energy and momentum. Their lack of confidence translates into inaction that lowers confidence levels even further, on and on. So, first of all, he told the audience, "Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself, nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed efforts to convert retreat into advance." What Roosevelt sketched out in his speech is the knife's edge that separates failure from success in life. That edge is your attitude, which has the power to help shape your reality. If you view everything through the lens of fear, then you tend to stay in retreat mode. You can just as easily see a crisis or problem as a challenge, an opportunity to prove your mettle, the chance to strengthen and toughen yourself, or a call to collective action. By seeing it as a challenge, you will have converted this negative into a positive purely by a mental process that will result in positive action as well. And in fact, through his inspiring leadership, FDR was able to help the country shift its mindset and confront the Depression with a more enterprising spirit. Today, we seem to face new problems and crises that test our national mettle. But just as FDR made the comparison to even worse times in the past, we can say that what we are facing is not as bad as the perils of the 1930s and the subsequent war years. In fact, the reality of 21st century America is something more like the following. Our physical environment is safer and more secure than any other moment in our history. We live in the most prosperous country in the world. In the past, only white males could play the power game. Now millions upon millions of minorities and women have been given entrance to the arena, forever altering the dynamic, making us the most socially advanced country in that regard. Advances in technology have opened up all kinds of new opportunities. Old business models are dissolving, leaving the field wide open for innovation. It is a time of sweeping change and revolution. We face certain challenges as well. The world has become more competitive. The economy has undeniable vulnerabilities and is in need of reinvention. As in all situations, the determining factor will be our attitude, how we choose to look at this reality. If we give in to the fear, we will give disproportionate attention to the negative and manufacture the very adverse circumstances that we dread. If we go the opposite direction, cultivating a fearless approach to life, attacking everything with boldness and energy, then we will create a much different dynamic. Understand, we are all too afraid of offending people, of stirring up conflict, of standing out from the crowd, of taking bold action. For thousands of years, our relationship to this emotion has evolved, from a primitive fear of nature to generalized anxiety about the future, to the fearful attitude that now dominates us. As rational, productive adults, we are called upon to finally overcome this downward trend and to evolve beyond our fears. The fearless type. The very first thing I remember in my early childhood is a flame, a blue flame jumping off a gas stove somebody lit. I was 3 years old. I felt fear, real fear, for the first time in my life. But I remember it also like some kind of adventure, some kind of weird joy, too. I guess that experience took me someplace in my head I hadn't been before. To some frontier, the edge, maybe, of everything possible. The fear I had was almost like an invitation, a challenge to go forward into something I knew nothing about. That's where I think my personal philosophy of life started, with that moment.
In my mind, I have always believed and thought since then that my motion had to be forward, away from the heat of that flame. Miles Davis. There are two ways of dealing with fear, one passive, the other active. In the passive mode, we seek to avoid the situation that causes us anxiety. This could translate into postponing any decisions in which we might hurt people's feelings. It could mean opting for everything to be safe and comfortable in our daily lives, so no amount of messiness can enter. When we are in this mode, it is because we feel that we are fragile and would be damaged by an encounter with the thing we dread. The active variety is something most of us have experienced at some point in our lives. The risky or difficult situation that we fear is thrust upon us. It could be a natural disaster, a death of someone close to us, or a reversal in fortune in which we lose something. Often in these moments we find an inner strength that surprises us. What we feared is not so bad. We cannot avoid it and have to find a way to overcome our fear or suffer real consequences. Such moments are oddly therapeutic because finally we are confronting something real, not an imagined fear scenario fed to us by the media. We can let go of this fear. The problem is that such moments tend to not last very long or repeat themselves too often. They can quickly lose their value and we return to the passive avoidance mode. When we live in relatively comfortable circumstances, the environment does not press on us with obvious dangers, violence, or limitations to our movement. Our main goal then is to maintain the comfort and security we have, and so we become more sensitive to the slightest risk or threat to the status quo. We find it harder to tolerate feelings of fear because they are more vague and troubling, so we remain in the passive mode. Throughout history, however, there are people who have lived in much tighter circumstances, dangers pressing in on them on a daily basis. These types must confront their fears in the active mode again and again and again. This could be growing up in extreme poverty, facing death on the battlefield or leading an army in war, living through tumultuous, revolutionary periods, being a leader in a time of crisis, suffering personal loss or tragedy, or having a brush with death. Countless people grow up in or with such circumstances and their spirit is crushed by adversity. But a few rise above. It is their only positive choice. They must confront these daily fears and overcome them, or submit to the downward pull. They are toughened and hardened to the point of steel. Understand, no one is born this way. It is unnatural to not feel fear. It is a process that requires challenges and tests. What separates those who go under and those who rise above adversity is the strength of their will and their hunger for power. At some point, this defensive position of overcoming fears converts to an offensive one, a fearless attitude. Such types learn the value not only of being unafraid but also of attacking life with a sense of boldness and urgency and an unconventional approach, creating new models instead of following old ones. They see the great power this brings them and it soon becomes their dominant mindset. We find these types in all cultures and all time periods, from Socrates and the Stoics to Cornelius Vanderbilt and Abraham Lincoln. Napoleon Bonaparte represents a classic fearless type. He began his career in the military just as the French Revolution exploded. At this critical moment in his life, he had to experience one of the most chaotic and terrifying periods in history. He faced endless dangers on the battlefield as a new kind of warfare was emerging, and he navigated through innumerable political intrigues in which one wrong move could lead to the guillotine. He emerged from all of this with a fearless spirit, embracing the chaos of the times and the vast changes going on in the art of war. And in one of his innumerable campaigns, he expressed the words that could serve as the motto for all fearless types. In the spring of 1800, he was preparing to lead an army into Italy. His field marshals warned him that the Alps were not passable at that time of year and told him to wait, even though waiting would spoil the chances for success. The general replied to them, "For Napoleon's army, there shall be no Alps," and mounted on a mule, Napoleon proceeded to personally lead his troops through treacherous terrain and past innumerable obstacles. It was the force of one man's will that brought them through the Alps, catching the enemy completely by surprise and defeating them. There are no Alps and no obstacles that can stand in the way of a person without fears. Another example of the type would have to be the great abolitionist and writer Frederick Douglass, who was born into slavery in Maryland in 1817. As he later wrote, slavery was a system that depended on the creation of deep levels of fear. Douglass continually forced himself in the opposite direction. Despite the threat of severe punishment, he secretly taught himself to read and write. When he was whipped for his rebellious attitude,
He fought back and saw that he was whipped less often. Without money or connections, he escaped to the North at the age of 20. He became a leading abolitionist, touring the North and telling audiences about the evils of slavery. The abolitionists wanted him to stay on his lecture circuit and repeat the same stories over and over, but Douglas wanted to do much more, and he once again rebelled. He founded his own anti-slavery newspaper, an unheard-of act for a former slave. The newspaper went on to have tremendous success. At each stage of his life, Douglas was tested by the powerful odds against him. Instead of giving in to the fear of whippings, being alone on the streets of unfamiliar cities, facing the wrath of the abolitionists, he raised his level of boldness and pushed himself further onto the offensive. This confidence gave him the power to rise above the fierce resistances and animosities of those around him. That is the physics that all fearless types discover at some point, an appropriate ratcheting up of self-belief and energy when facing negative or even impossible circumstances. Fearless people do not emerge exclusively from poverty or a harsh physical environment. Franklin Delano Roosevelt grew up in a wealthy, privileged family. At the age of 39, he contracted polio, which paralyzed him from the waist down. This was a turning point in his life, as he faced a severe limitation to his movement and possibly an end to his political career. He refused, however, to give in to the fear and the downward pull on his spirit. He went the opposite direction, struggling to make the most of his physical condition and developing an indomitable spirit that would transform him into our most fearless president. For this type of person, any kind of encounter with adversity or limitation, at any age, can serve as the crucible for forging the attitude. The new fearless type. This past, the Negro's past, of rope, fire, torture, death, and humiliation. Fear by day and night. Fear as deep as the marrow of the bone. This past, this endless struggle to achieve and confirm a human identity, yet contains, for all its horror, something very beautiful. People who cannot suffer can never grow up, can never discover who they are. James Baldwin. Through much of the 19th century, Americans faced all kinds of dangers and adversity. The hostile physical environment of the frontier, sharp political divisions, a lawlessness and chaos that came out of great changes in technology and social mobility. We responded to this constrictive environment by overcoming our fears and developing what came to be known as a pioneer spirit, our sense of adventure and our renowned ability to solve problems. With our growing prosperity, this began to change. In the 20th century, however, one environment remained as harsh as ever, the black ghettos of inner-city America. And out of such a crucible, a new fearless type came forward, exemplified by such figures as James Baldwin, Malcolm X, and Muhammad Ali. But the racism of the times constricted their ability to give full rein to this spirit. In recent times, newer types have emerged from inner-city America with more freedom to advance to the highest points of power in America. In entertainment, politics, and business. They come from a Wild West-like environment in which they have learned to fend for themselves and give full rein to their ambition. Their education comes from the streets and their own rough experiences. In a way, they are throwbacks to the freewheeling types of the 19th century, who had little formal schooling but created a new way of doing business. Their spirit fits the disorder of the 21st century. They are fascinating to watch and in some ways have much to teach us. The rapper known as 50 Cent, aka Curtis Jackson, would have to be considered one of the more dramatic contemporary examples of this phenomenon and this type. He grew up in a particularly violent and tense neighborhood, Southside Queens, in the midst of the crack epidemic of the 1980s. And in each phase of his life, he has had to face a series of dangers that both tested and toughened him, rituals of initiation into the fearless attitude he has slowly developed. One of the greatest fears that any child has is that of being abandoned, left alone in a terrifying world. It is the source of our most primal nightmares. This was 50's reality. He never knew his father, and his mother was murdered when he was 8 years old. He quickly developed the habit of not depending on other people to protect or shelter him. This meant that in every subsequent encounter in life in which he felt fear, he could turn only to himself. If he did not want to feel the emotion, he had to learn to overcome it on his own. He began hustling on the streets at any early age, and there was no way he could avoid feeling fear. On a daily basis, he had to confront violence and aggression. And seeing fear in action so routinely, he understood what a destructive and debilitating emotion it could be.
On the streets, showing fear would make people lose respect for you. You would end up being pushed around and more likely to suffer violence because of your desire to avoid it. You had no choice. If you were to have any kind of power as a hustler, you had to overcome this emotion. No one could read it in your eyes. This meant that he would have to place himself again and again in the situations that stimulated anxiety. The first time he faced someone with a gun, he was frightened. The second time, less so. The third time, it meant nothing. Testing and proving his courage in this way gave him a feeling of tremendous power. He quickly learned the value of boldness, how he could push others on their heels by feeling supreme confidence in himself. But no matter how tough and hardened they become, hustlers usually face one daunting obstacle: the fear of leaving the streets that are so familiar and that have taught them all of their skills. They become addicted to the lifestyle, and even though they are likely to end up in prison or die an early death, they cannot leave the hustling racket. 50, however, had greater ambitions than to become merely a successful hustler, and so he forced himself to face and overcome this one powerful fear. At the age of 20 and at the peak of his hustling success, he decided to cut his ties to the game and dive into the music racket without any connections or a safety net. Because he had no plan B, because it was either succeed at music or go under, he operated with a frantic, bold energy that got him noticed in the rap world. He was still a very young man when he had faced down some of the worst fears that can afflict a human: abandonment, violence, radical change, and he had emerged stronger and more resilient. But at the age of 24, on the eve of the release of his first record, he came face to face with what many of us would consider the ultimate fear, that of death itself. In May of 2000, an assassin poured 9 bullets into him in broad daylight as he sat in a car outside his house. One bullet going through his jaw and coming within a millimeter of killing him. In the aftermath of the shooting, Columbia Records dropped him from the label, canceling the release of his first album. He was quickly blackballed from the industry, as record executives were afraid to have any kind of involvement with him and the violence he was associated with. Many of his friends turned against him, perhaps sensing his weakness. He now had no money. He couldn't really return to hustling after turning his back on it, and his music career seemed to be over. This was one of those turning points that reveals the power of one's attitude in the face of adversity. It was as if he were confronting the impassable Alps. At this moment, he did as Frederick Douglass did. He decided to ratchet up his anger, energy, and fearlessness. Coming so close to death, he understood how short life could be. He would not waste a second. He would spurn the usual path to success, working within the record industry, nabbing that golden deal, and putting out the music they thought would sell. He would go his own way, launching a mixtape campaign in which he would sell his music or give it away, for free on the streets. In this way, he could hone the hard and raw sounds that he felt were more natural to him. He could speak the language of the hood without having to soften it at all. Suddenly, he felt a great sense of freedom. He could create his own business model, be as unconventional as he desired. He felt like he had nothing to lose, as if the last bits of fear that still remained within him had bled out in the car that day in 2000. The mixtape campaign made him famous on the streets and caught the attention of Eminem, who quickly signed 50 to his and Dr. Dre's label, setting the stage for 50's meteoric rise to the top of the music world in 2003, and the subsequent creation of the business empire he has forged since. We are living through strange, revolutionary times. The old order is crumbling before our eyes on so many levels. And yet, in such an unruly moment, our leaders in business and politics cling to the past and the old ways of doing things. They are afraid of change and any kind of disorder. The new fearless types, as represented by 50, move in the opposite direction. They find that the chaos of the times suits their temperament. They have grown up being unafraid of experimentation, hustling, and trying new ways of operating. They embrace the advances in technology that make others secretly fearful. They let go of the past and create their own business model. They do not give in to the conservative spirit that haunts corporate America in this radical period. And at the core of their success is a premise, a law of power that has been known and used by all the fearless spirits in the past and is the foundation of any kind of success in the world. The 50th law. The greatest fear people have is that of being themselves. They want to be 50 Cent or someone else. They do what everyone else does even if it doesn't fit where and who they are. But you get nowhere that way. Your energy is weak and no one pays attention to you. You're running away from the one thing that you own. What makes you different?
I lost that fear. And once I felt the power that I had by showing the world I didn't care about being like other people, I could never go back. 50 Cent. The 50th law is based on the following premise. We humans have generally little control over circumstances. People intersect our lives, doing things directly and indirectly to us, and we spend our days reacting to what they bring. Good things come our way, followed by bad things. We struggle as best we can to gain some control because being helpless in the face of events makes us unhappy. Sometimes we succeed, but the margin of control that we have over people and circumstance is depressingly narrow. The 50th law, however, states that there is one thing we can actually control, the mindset with which we respond to these events around us. And if we are able to overcome our anxieties and forge a fearless attitude towards life, something strange and remarkable can occur. That margin of control over circumstance increases. At its utmost point, we can even create the circumstances themselves, which is the source of the tremendous power that fearless types have had throughout history. And the people who practice the 50th law in their lives all share certain qualities: supreme boldness, unconventionality, fluidity, and a sense of urgency that give them this unique ability to shape circumstance. A bold act requires a high degree of confidence. People who are the targets of an audacious act, or who witness it, cannot help but believe that such confidence is real and justified. They respond instinctively by backing up, by getting out of the way, or by following the confident person. A bold act can put people on their heels and eliminate obstacles. In this way, it creates its own favorable circumstances. We are social creatures, and so it is natural for us to want to conform to the people around us and the norms of the group. But underneath this is a deep fear, that of sticking out, of following our own path no matter what people think of us. The fearless types are able to conquer this fear. They fascinate us by how far they go with their unconventionality. We secretly admire and respect them for this. We wish we could act more like they do. Normally, it is hard to hold our attention. We shift our interest from one spectacle to the next. But those who fearlessly express their difference compel our attention on a deeper level for a longer duration, which translates into power and control. Many of us respond to the shifting circumstances of life by trying to micromanage everything in our immediate environment. When something unexpected happens, we become rigid and we respond by employing some tactic that worked in the past. If events change quickly, we are easily overwhelmed and lose control. Those who follow the 50th law are not afraid of change or chaos. They embrace it by being as fluid as possible. They move with the flow of events and then gently channel them in the direction of their choice, exploiting the moment. Through their mindset, they convert a negative, unexpected events into a positive, an opportunity. Having a brush with death or being reminded in a dramatic way of the shortness of our lives can have a positive therapeutic effect. Our days are numbered, and so it is best to make every moment count, to have a sense of urgency about life. Could end at any moment. The fearless types usually gain such awareness through some traumatic experience. They are energized to make the most of every action, and the momentum this gives them in life helps them determine what happens next. It is all rather simple. When you transgress this fundamental law by bringing your usual fears into any encounter, you narrow your options and your capacity to shape events. Your fear can even bring you into a negative field where your powers are reversed. Being conservative, for instance, can force you into a corner in which you are more likely to lose what you have in the long run because you also lose the capacity to adapt to change. Trying so hard to please people can actually end up pushing them away. It is hard to respect someone who has such an ingratiating attitude. If you are afraid to learn from your mistakes, you will more than likely keep repeating them. When you transgress this law, no amount of education, connections, or technical knowledge can save you. Your fearful attitude encloses you in an invisible prison, and there you will remain. Observing the 50th law creates the opposite dynamic. It opens possibilities, brings freedom of action, and helps create a forward momentum in life. The key to possessing this supreme power is to assume the active mode in dealing with your fears. This means entering the very arenas you normally shy away from, making the very hard decisions you have been avoiding, confronting the people who are playing power games with you, thinking of yourself and what you need instead of pleasing others, making yourself change the direction of your life even though such change is the very thing you dread. You deliberately put yourself in difficult situations and you examine your reactions. In each case,
you will notice that your fears were exaggerated and that confronting them has the bracing effect of bringing you closer to reality. At some point, you will discover the power of reversal. Overcoming the negative of a particular fear leads to a positive quality: self-reliance, patience, supreme self-confidence, and on and on. Each of the following chapters will highlight this reversal of perspective. And once you start on this path, it is hard to turn back. You will continue all the way to a bold and fearless approach to everything. Understand, you do not have to grow up in Southside Queens or be the target of an assassin to develop the attitude. All of us face challenges, rivals, and setbacks. We choose to ignore or avoid them out of fear. It is not the physical reality of your environment that matters, but your mental state, how you come to deal with the adversity that is part of life on every level. 50 had to confront his fears. You must choose to. Finally, your attitude has the power of shaping reality in two opposite directions. One that constricts and corners you in with fear, the other that opens up possibilities and freedom of action. It is the same for the mindset and spirit that you bring to reading the chapters that follow. If you read them with your ego out in front, feeling that you are being judged here or are under attack, in other words, if you read them in a defensive mode, then you will needlessly close yourself off from the power this could bring you. We are all human. We are all implicated by our fears. No one is being judged. Similarly, if you read these words as narrow prescriptions for your life, trying to follow them to the letter, then you are constricting their value, their application to your reality. Instead, you must absorb these words with an open and fearless spirit, letting the ideas get under your skin and affect how you see the world. Do not be afraid to experiment with them. In this way, you will shape this book to your circumstances and gain a similar power over the world. In my view, it is better to be impetuous than cautious, because fortune is a woman, and if you wish to dominate her, you must beat her and batter her. It is clear that she will let herself be won by men who are impetuous rather than by those who step cautiously. Niccolò Machiavelli. Chapter 1. See things for what they are. Intense realism. Reality can be rather harsh. Your days are numbered. It takes constant effort to carve a place for yourself in this ruthlessly competitive world and hold on to it. People can be treacherous. They bring endless battles into your life. Your task is to resist the temptation to wish it were all different. Instead, you must fearlessly accept these circumstances, even embrace them. By focusing your attention on what is going on around you, you will gain a sharp appreciation for what makes some people advance and others fall behind. By seeing through people's manipulations, you can turn them around. The firmer your grasp on reality, the more power you will have to alter it for your purposes. The hustler's eye. This is life, new and strange. Strange, because we fear it. New, because we have kept our eyes turned from it. Men are men and life is life, and we must deal with them as they are. And if we want to change them, we must deal with them in the form in which they exist. Richard Wright. As a boy, Curtis Jackson, aka 50 Cent, had one dominant drive: ambition. He wanted more than anything the very things that it seemed he could never have: money, freedom, and power. Looking out on the streets of Southside Queens where he grew up, Curtis saw a grim, depressing reality staring him in the face. He could go to school and take it seriously, but the kids who did that didn't seem to get very far: a life of low-paying jobs. He could turn to crime and make his money fast, but the ones who went for that either died young or spent much of their youth in prison. He could escape it all by taking drugs. Once you start down that path, there is no turning back. The only people he could see who led the life that he dreamed of were the hustlers, the drug dealers. They had the cars, the clothes, the lifestyle, the degree of power that matched his ambitions. And so by the age of 11, he had made the choice to follow that path and become the greatest hustler of them all. The further he got into it, however, the more he realized that the reality was much grimier and harsher than he had imagined. The drug fiends, the customers, were erratic and hard to figure out. The fellow hustlers were all fighting over the same limited number of corners, and they'd stab you in the back in an instant. The big-time dealers who ran the neighborhood could be violent and heavy-handed. If you did too well, someone would try to take what you had. The police were everywhere. One wrong move could land you in prison. How could he possibly succeed amid this chaos and avoid all of the inevitable dangers? It seemed impossible. One day he was discussing the troublesome aspects of the game with an older hustler named Truth, who told him something he would never forget. "Don't complain about the difficult circumstances," he said. "In fact,
The hard life of these streets is a blessing if you know what you're doing. Because it is such a dangerous world, a hustler has to focus intensely on what's going on around him. He has to get a feel for the streets, whose trouble, where there might be some new opportunity. He has to see through all the bullshit people throw at him, their games, their lousy ideas. He has to look at himself, see his own limitations and stupidity. All of this sharpens the eye to a razor's edge, making him a keen observer of everything. That's his power. The greatest danger we face, he told Curtis, is not the police or some nasty rival. It's the mind going soft. I've seen it happen to many a hustler, he said. If things go well, he starts thinking it will go on forever and he takes his eyes off the streets. If things go bad, he starts wishing it were all different and he comes up with some foolish scheme to get quick, easy money. Either way, he falls fast. Lose your grip on reality on these streets and you might as well kill yourself. In the months to come, Curtis thought more and more about what truth had told him, and it began to sink in. He decided to transform the hustler's words into a kind of code that he would live by. He would trust no one. He would conceal his intentions, even from friends and partners. And no matter how high or low life brought him, he would remain the supreme realist, keeping his hustler's eye sharp and focused. Over the next few years, he became one of the savviest hustlers in his neighborhood, operating a small crew that brought him good money. The future looked promising, but a moment's inattention got him trapped in a police sting. And at the age of 16, he was sentenced to 9 months in a shock rehabilitation center in upstate New York. In this unfamiliar space and with time to reflect, suddenly the words of truth came back to him. This was not the time to get depressed or to dream, but to fix that hustler's eye on himself and the world he lived in. See it as it is, no matter how ugly. He had unbridled ambition. He wanted real power, something he could build on. But no street hustler lasts that long. It's a young man's game. By the time hustlers reach their 20s, they slow down and something bad happens or they go scurrying into a low-paying job. And what blinds them to this reality is the money and lifestyle in the moment. They think it will go on forever. They're too afraid to try something else. It doesn't matter how clever you are. There's a ceiling to how high you can rise. He had to wake up and get out while he was still young and his ambitions could be realized. He would not be afraid. And so based on these reflections, he decided he would make a break into music. He would find a mentor, someone who could teach him the ropes. He would learn everything he could about music and the business. He would have no plan B. It was either make it there or die. Operating with a kind of desperate energy, he made the transition into music, carving a place for himself by creating a sound that was hard-driving and reflected the realities of the streets. After a relentless mixtape campaign in New York, he got the attention of Eminem, and a record deal followed. Now he seemed to have realized his childhood ambitions. He had money and power. People were nice to him. Everywhere he went they flattered him, wanting to be a part of his success. He could feel it happening. The good press, the sycophantic followers, it was all starting to go to his head and dull his vision. On the surface everything looked great, but what was the reality here? Now more than ever he needed that clear, penetrating eye to see past all the hype and glamour. The more he looked at it, the more he realized that the reality of the music business was as harsh as the streets. The executives who ran the labels were ruthless. They distracted you with their charming words, but in fact they could care less about your future as an artist. They wanted to suck you dry of every dollar they could get out of you. Once you were no longer so hot, you would find yourself slowly pushed to the side. Your decline would be all the more painful for having once tasted success. In truth, you were a pawn in their game. A corner hustler had more power and control over his future than a rapper did. And what about the business itself? Record sales were falling because people were pirating music or buying it in different forms. Anyone with 2 eyes could see that. The old business model had to go. But these very same executives who seemed so sharp were afraid to confront this reality. They held on tightly to the past and would bring everyone down with them. Not 50. He would avoid this fate by moving in a different direction. He would forge a diversified business empire, music merely being a tool to get there. His decisions would be based on his intense reading of the changing environment that he had detected in music but was infecting all levels of business. Let others depend on their MBAs, their money, and their connections. He instead would rely upon that hustler's eye that had brought him from the bottom of America to the top in just a few short years. The fearless approach. Reality is my drug.
The more I have of it, the more power I get and the higher I feel. Minus 50 Cent. You might imagine that the streets that molded 50 and the code he created for himself have little to do with your circumstances, but that is merely a symptom of your dreaming, of how deeply you are infected with fantasies and how afraid you are to face reality. The world has become as grimy and dangerous as the streets of Southside Queens. A global, competitive environment in which everyone is a ruthless hustler, out for him or herself. Truth's words apply to you as much as to 50. The greatest danger you face is your mind growing soft and your eye getting dull. When things get tough and you grow tired of the grind, your mind tends to drift into fantasies. You wish things were a certain way, and slowly, subtly, you turn inward to your thoughts and desires. If things are going well, you become complacent, imagining that what you have now will continue forever. You stop paying attention. Before you know it, you end up overwhelmed by the changes going on and the younger people rising up around you, challenging your position. Understand, you need this code even more than 50. His world was so harsh and dangerous it forced him to open his eyes to reality and never lose that connection. Your world seems cozier and less violent, less immediately dangerous. It makes you wander and your eyes mist over with dreams. The competitive dynamic, the streets, the business world, is in fact the same, but your apparently comfortable environment makes it harder for you to see it. Reality has its own power, you can turn your back on it, but it will find you in the end, and your inability to cope with it will be your ruin. Now is the time to stop drifting and wake up, to assess yourself, the people around you, and the direction in which you are headed in as cold and brutal a light as possible. Without fear. Think of reality in the following terms. The people around you are generally mysterious. You are never quite sure about their intentions. They present an appearance that is often deceptive. Their manipulative actions don't match their lofty words or promises. All of this can prove confusing. Seeing people as they are, instead of what you think they should be, would mean having a greater sense of their motives. It would mean being able to pierce the facade they present to the world and see their true character. Your actions in life would be so much more effective with this knowledge. Your line of work is another layer of reality. Right now, things might seem calm on the surface, but there are changes rippling through that world. Dangers are looming on the horizon. Soon your assumptions about how things are done will be outdated. These changes and problems are not immediately apparent. Being able to see through to them before they become too large would bring you great power. The capacity to see the reality behind the appearance is not a function of education or cleverness. People can be full of book knowledge and crammed with information but have no real sense of what's going on around them. It is, in fact, a function of character and fearlessness. Simply put, realists are not afraid to look at the harsh circumstances of life. They sharpen their eye by paying keen attention to details, to people's intentions, to the dark realities hiding behind any glamorous surface. Like any muscle that is trained, they develop the capacity to see with more intensity. It is simply a choice you have to make. At any moment in life you can convert to realism, which is not a belief system at all, but a way of looking at the world. It means every circumstance, every individual is different, and your task is to measure that difference, then take appropriate action. Your eyes are fixed on the world, not on yourself or your ego. What you see determines what you think and how you act. The moment you believe in some cherished idea that you will hold on to no matter what your eyes and ears reveal to you, you are no longer a realist. To see this power in action, look at a man like Abraham Lincoln, perhaps our greatest president. He had little formal education and grew up in a harsh frontier environment. As a young man, he liked to take apart machines and put them back together. He was practical to the core. As president, he found himself having to confront the gravest crisis in our history. He was surrounded by cabinet members and advisors who were out to promote themselves or some rigid ideology they believed in. They were emotional and heated. They saw Lincoln as weak. He seemed to take a long time to make a decision, and it would often be the opposite of what they had counseled. He trusted generals like Ulysses S. Grant, who was an alcoholic and a social misfit. He worked with those whom his advisors considered political enemies on the other side of the aisle. What they didn't realize at the time was that Lincoln came to each circumstance without preconceptions. He was determined to measure everything exactly as it was. His choices were made out of pure pragmatism. He was a keen observer of human nature and stuck with Grant because he saw him as the only general capable of effective action. He judged people by results,
not friendliness or political values. His careful weighing of people and events was not a weakness but the height of strength, a fearless quality. And working this way, he carefully guided the country past countless dangers. It is not a history we are accustomed to reading about, since we prefer to be swept up in great ideas and dramatic gestures. But the genius of Lincoln was his ability to focus intensely on reality and see things for what they were. He was a living testament to the power of realism. It might seem that seeing so much of reality could make one depressed, but the opposite is the case. Having clarity about where you are headed, what people are up to, and what is happening in the world around you will translate into confidence and power, a sensation of lightness. You will feel more connected to your environment, like a spider on its web. Whenever things go wrong in life, you will be able to right yourself faster than others, because you will quickly see what is really going on and how you can exploit even the worst moment. And once you taste this power, you will find more satisfaction from an intense absorption in reality than from indulging in any kind of fantasy. Keys to fearlessness. Know the other, know yourself, and the victory will not be at risk. Know the ground, know the natural conditions, and the victory will be total. Sun Tzu. America was once a country of great realists and pragmatists. This came from the harshness of the environment, the many dangers of frontier life. We had to become keen observers of everything going on around us to survive. In the 19th century, such a way of looking at the world led to innumerable inventions, the accumulation of wealth, and the emergence of our country as a great power. But with this growing power, the environment no longer pressed upon us so violently, and our character began to change. Reality came to be seen as something to avoid. Secretly and slowly we developed a taste for escape. From our problems, from work, from the harshness of life. Our culture began to manufacture endless fantasies for us to consume. And fed on such illusions, we became easier to deceive, since we no longer had a mental barometer for distinguishing fact from fiction. This is a dynamic that has repeated itself throughout history. Ancient Rome began as a small city-state. The citizens were tough and stoic. They were famous for their pragmatism. But as they moved from being a republic to an empire and their power expanded, everything reversed itself. Their citizens' minds hungered for newer and newer forms of escape. They lost all sense of proportion. Petty political battles consumed their attention more than much larger dangers on the outskirts of the empire. The empire fell well before the invasion of the barbarians. It collapsed from the collective softness of its citizens' minds and the turning of their back on reality. Understand, as an individual you cannot stop the tide of fantasy and escapism sweeping a culture, but you can stand as an individual bulwark to this trend and create power for yourself. You were born with the greatest weapon in all of nature, the rational, conscious mind. It has the power to expand your vision far and wide, giving you the unique capacity to distinguish patterns in events, learn from the past, glimpse into the future, see through appearances. Circumstances are conspiring to dull that weapon and render it useless by turning you inward and making you afraid of reality. Consider it war. You must fight this tendency as best you can and move in the opposite direction. You must turn outward and become a keen observer of all that is around you. You are doing battle against all the fantasies that are thrown at you. You are tightening your connection to the environment. You want clarity, not escape and confusion. Moving in this direction will instantly bring you power among so many dreamers. Regard the following as exercises for your mind, to make it less rigid, more penetrating and expansive, a sharper gauge of reality. Practice all of them as often as you can. Rediscover curiosity, openness. One day it came to the attention of the ancient Greek philosopher Socrates that the oracle at Delphi had pronounced him the wisest man in the world. This baffled the philosopher. He did not think himself worthy of such a decree. It made him uncomfortable. He decided to simply go around Athens and find a person who was wiser than he. That should be easy and it would disprove the oracle. He engaged in many discussions with politicians, poets, craftsmen, and fellow philosophers. He began to realize that the oracle was right. All the people he talked to had such a certainty about things, venturing solid opinions about matters of which they had no experience. They were full of so much air. If you questioned them at all, they could not really defend their opinions, which seemed based on something they had decided years earlier. His superiority, he realized, was that he knew nothing.
This left his mind open to experiencing things as they are, the source of all knowledge. This position of basic ignorance was what you had as a child. You had a need and hunger for knowledge to overcome this ignorance, so you observed the world as closely as possible, absorbing large amounts of information. Everything was a source of wonder. With time, our minds tend to close off. At some point, we feel like we know what we need to know. Our opinions are certain and firm. We do this out of fear. We don't want our assumptions about life challenged. If we go too far in this direction, we can become extremely defensive and cover up our fears by acting with supreme confidence and certainty. What you need to do in life is return to that mind you possessed as a child, opening up to experience instead of closing it off. Just imagine for a day that you do not know anything, that what you believe could be completely false. Let go of your preconceptions and even your most cherished beliefs. Experiment. Force yourself to hold the opposite opinion or see the world through your enemy's eyes. Listen to the people around you with more attentiveness. See everything as a source for education, even the most banal encounters. Imagine that the world is still full of mystery. When you operate this way, you will notice that something strange often happens. Opportunities will begin to fall into your lap because you are suddenly more receptive to them. Sometimes luck or serendipity is more a function of the openness of your mind. Know the complete terrain. Expansion. War is fought over specific terrain. But there is more involved than just that. There is also the morale of the enemy soldiers, the political leaders who set them in motion, the minds of the opposing generals who make the key decisions, and the money and resources that stand behind it all. A mediocre general will confine his knowledge to the physical terrain. A better general will try to expand his knowledge by reading reports about the other factors that influence an army. And the superior general will try to intensify this knowledge by observing as much as he can with his own eyes or consulting first-hand sources. Napoleon Bonaparte is the greatest general who ever lived, and what elevated him above all others was the massive information he absorbed about all of the details of battle, with as few filters as possible. This gave him a superior grasp on reality. Your goal is to follow the path of Napoleon. You want to take in as much as possible with your own eyes. You communicate with people up and down the chain of command within your organization. You do not draw any barriers to your social interactions. You want to expand your access to different ideas. Force yourself to go to events and places that are beyond your usual circle. If you cannot observe something firsthand, try to get reports that are more direct and less filtered, or vary the sources so that you can see things from several sides. Get a fingertip feel for everything going on in your environment, the complete terrain. Dig to the roots, depth. Malcolm X was a realist. He had a way of looking at the world that was honed by years on the streets and in prison. After prison, his mission in life was to figure out the source of the problem for blacks in America. As he explained in his autobiography, this country goes in for the surface glossing over, the escape ruse surfaces, instead of truly dealing with its deep-rooted problems. He decided to dig as far below the surface as possible. Finally, he arrived at what he believed to be the root cause, dependency. As it stood, African Americans couldn't do things completely on their own. They depended on the government, on liberals, on their leaders, on everybody but themselves. If they could end this dependency, they would have the power to reverse everything. Malcolm X died before he could go further with his life's mission. But his method remains valid for all time. When you do not get to the root of a problem, you cannot solve it in any meaningful manner. People like to look at the surfaces, get all emotional and react, doing things that make them feel better in the short term but do nothing for them in the long term. This must be the power and the direction of your mind whenever you encounter some problem, to bore deeper and deeper until you get at something basic and at the root. Never be satisfied with what presents itself to your eyes. See what underlies it all, absorb it, and then dig deeper. Always question why this particular event has happened, what the motives of the various actors are, who really is in control, who benefits by this action. Often, it will revolve around money and power. That is what people are usually fighting over, despite the surface gloss they give to it. You may never get to the actual root, but the process of digging will bring you closer. And operating in this way will help develop your mind into a powerful analytical instrument. See further ahead. Proportion. By our nature as rational, conscious creatures, we cannot help but think of the future. But most people, out of fear, limit their view of the future to a narrow range. Thoughts of tomorrow,
a few weeks ahead, perhaps a vague plan for the months to come. We are generally dealing with so many immediate battles, it is hard for us to lift our gaze above the moment. It is a law of power, however, that the further and deeper we contemplate the future, the greater our capacity to shape it according to our desires. If you have a long-term goal for yourself, one that you have imagined in detail, then you are better able to make the proper decisions in the present. You know which battles or positions to avoid because they don't advance you towards your goal. With your gaze lifted to the future, you can focus on the dangers looming on the horizon and take proactive measures to avert them. You have a sense of proportion. Sometimes the things we fuss over in the present don't matter in the long run. All of this gives you an increased power to reach your objectives. As part of this process, look at the smaller problems that are plaguing you or your enterprise in the present, and draw arrows to the future, imagining what they could possibly lead to if they grow larger. Think of your own biggest mistakes or those of others. How could they have been foreseen? Generally, there are signs that seem so obvious afterwards. Now imagine those very same signs that you are probably ignoring in the present. Look at people's deeds, not words, sharpness. In war or any competitive game, you don't pay attention to people's good or bad intentions. They don't matter. It should be the same in the game of life. Everyone is playing to win, and some people will use moral justifications to advance their side. All you look at are people's maneuvers, their actions in the past, and what you might expect in the future. In this area, you are fiercely realistic. You understand that everyone is after power, and that to get it we all occasionally manipulate and even deceive. That is human nature, and there is no shame in it. You don't take people's maneuvers personally. You merely try to defend or advance yourself. As part of this approach, you must become a better observer of people. This cannot be done on the internet. It must be honed in personal interactions. You are trying to read people, see through them as best you can. You come to understand, for instance, that a person who is too obviously friendly after too short a time is often up to no good. If they flatter you, it is generally out of envy. Behavior that stands out and seems excessive is a sign. Don't get caught up in people's grand gestures, in the public face they put on. Pay more attention to the details, to the little things they reveal in their day-to-day lives. Their decisions reveal a lot, and you can often discern a pattern if you look at them closely. In general, looking at people through the lens of your emotions will cloud what you see and make you misunderstand everything. What you want is a sharp eye towards your fellow humans, one that is piercing, objective, and non-judgmental. Reassess yourself, detachment. Your increasing powers of observation must occasionally be aimed at yourself. Think of this as a ritual you will engage in every few weeks, a rigorous reassessment of who you are and where you are headed. Look at your most recent actions as if they were the maneuvers of another person. Imagine how you could have done it all better, avoided unnecessary battles, or confronted people who stood in your way instead of running away from them. The goal here is not to beat up on yourself, but to have the capacity to adapt and change your behavior by moving closer to the reality. The end game of such an exercise is to cultivate the proper sense of detachment from yourself and from life. It is not that you want to feel this detachment at every moment. There are times that require you to act with heart and boldness, without doubts or self-distance. On many occasions, however, you need to be able to assess what is happening, without your ego or emotions coloring your perceptions. Moving to a calm, detached inner position to observe events will become a habit and something you can rely on amid any crisis. At those moments in life when others lose their balance, you will find yours with relative ease. As a person who cannot be easily ruffled by events, you will attract attention and power. Reversal of perspective. The word realist often comes with some negative connotations. Realists, according to conventional wisdom, can be practical to a fault. They often lack a feel for the finer, higher things in life. Taken too far, such types can be cynical, manipulative, Machiavellian. They stand in contrast to dreamers, people of high imagination who inspire us with their ideals or divert us with their fantastical creations. This is a concept that comes from looking at the world through the lens of fear. It is time we reverse this perspective and see dreamers and realists in their true light. The dreamers, those who misread the actual state of affairs and act upon their emotions, are often the source of the greatest mistakes in history, the wars that are not thought out, the disasters that are not foreseen. Realists, on the other hand, are the real inventors and innovators. They are men and women of imagination,
but their imagination is in close contact with the environment, with reality. They are empirical scientists, writers with a sharp understanding of human nature, or leaders who guide us thoughtfully through crises. They are strong enough to see the world as it is, including their own personal inadequacies. Let us take this further. The real poetry and beauty in life comes from an intense relationship with reality in all its aspects. Realism is in fact the ideal we must aspire to, the highest point of human rationality. People who cling to their delusions find it difficult, if not impossible, to learn anything worth learning. A people under the necessity of creating themselves must examine everything, and soak up learning the way the roots of a tree soak up water. James Baldwin, Chapter 2. Make everything your own, self-reliance. When you work for others, you are at their mercy. They own your work. They own you. Your creative spirit is squashed. What keeps you in such positions is a fear of having to sink or swim on your own. Instead, you should have a greater fear of what will happen to you if you remain dependent on others for power. Your goal in every maneuver in life must be ownership, working the corner for yourself. When it is yours to lose, you are more motivated, more creative, more alive. The ultimate power in life is to be completely self-reliant, completely yourself. The hustler's empire. Human nature is so constituted that it cannot honor a helpless man, although it can pity him, and even this it cannot do long, if the signs of power do not arise. Frederick Douglass. After serving a short sentence in a Brooklyn rehabilitation program for his first offense as a drug dealer, Curtis Jackson returned to the streets virtually back at square one. The money he had earned the previous few years as a corner hustler was all gone, and his once loyal customers had all found other dealers to buy from. A friend, now running a fairly large crack cocaine operation, offered Curtis a job bagging up drugs. He would be paid a daily wage, and not a bad one. Curtis desperately needed the money, so he accepted the offer. Perhaps further down the road his friend would cut him in on some of the action and he could reestablish his own business. But from the first day on the job, he realized that this was all a mistake. He was working with a group of other baggers, all former dealers. They were now hired help. They had to show up at a certain time and bow down to the authority of their employers. Curtis had lost not only his money but also his freedom. This new position went against all of the survival lessons he had learned up till then in his short life. Curtis had never known his father, and his mother had been murdered when he was 8 years old. His grandparents had essentially raised him. They were loving and kind, but they had a lot of children to look after and not much time to give individual attention. If he wanted any kind of guidance or advice, there was nobody in his life to turn to. At the same time, if he wanted anything new, such as clothes, he did not feel comfortable asking his grandparents. They did not have much money. What all of this meant was that he was essentially alone in this world. He could not rely on anyone to give him anything. He would have to fend for himself. Then crack cocaine exploded on the streets in the mid-1980s and everything changed in neighborhoods like his. In the past, large gangs controlled the drug business, and to be involved you had to fit into their structure and spend years moving up the ladder. But crack was so easy to manufacture and the demand was so high that anyone, no matter how young, could get in on the game without any startup capital. You could work on your own and make good money. For those like Curtis who grew up with little parental supervision and a disdain for authority, being a corner dealer was the perfect fit. No political games, no bosses above you. And so he quickly joined the growing pool of hustlers dealing crack on the streets of Southside Queens. As he got further into the game, he learned a fundamental lesson. There were endless problems and dangers confronting the street hustler. Undercover cops, fiends, and rival dealers scheming to rob you. If you were weak, you looked for others to help you or for some crutch to lean on, such as drugs or alcohol. This was the path of doom. Eventually, your friend would not show up as promised or your mind would be too clouded by drugs to see someone's treachery. The only way to survive was to admit you were on your own, learn to make your own decisions, and trust your judgment. Do not ask for what you need but take it. Depend only on your wits. It was as if a hustler, born amid squalor and cramped quarters, possessed an empire. This was not something physical, the corner that he worked or the neighborhood he wanted to take over. It was his time, his energy, his creative schemes, his freedom to move where he wanted to. If he kept command of that empire, he would make money and thrive. If he looked for help, if he got caught up in other people's political games, he gave all of that away.
In such a case, the negative conditions of the hood would be magnified and he would end up a beggar, a pawn in someone else's game. As he sat there bagging drugs that first day, Curtis realized that this went far beyond a momentary lull in his life in which he needed some quick money. This was a turning point. He looked at the other baggers. They all had suffered downturns in fortune, violence, prison time, etc. They had become scared and tired of the grind. They wanted the comfort and security of a paycheck. And this would become the pattern for the rest of their lives. Afraid of life's challenges, they would come to depend on other people to help them. Perhaps they could go on like this for several years, but the day of reckoning would come when there were no more jobs and they had forgotten how to fend for themselves. It was ludicrous for Curtis to imagine that the man now employing him to bag would someday help him set up shop. Bosses don't do things like that, even if they're your friends. They think of themselves and they use you. He had to get out now, before that empire slipped from his hands and he became yet another former hustler dependent on favors. He quickly went into full hustling mode and figured his way out of the trap. At the end of the first day, he made a deal with the baggers. He would dole out the daily cash he had been paid for the job to all of them. In return, he would teach them how to put less crack in each capsule but make it look full. He had been doing this on the street for years. They were then to give Curtis the extra crack that was left over from each capsule. Within a week, he had accumulated enough drugs to return to hustling on the streets, on his terms. After that, he swore to himself he'd never work for another person ever again. He would rather die. Years later, Curtis, now known as 50 Cent, had managed to segue into a music career, and after a fierce mixtape campaign on the streets of New York in which he became a local celebrity, he gained the attention of Eminem, who helped sign him to a lucrative deal on his own label within Interscope Records. For the launch of his debut album, Get Rich or Die Tryin', there was a lot of work to do. A marketing campaign, videos, artwork, and so he went to Los Angeles to work with Interscope on these projects. But the more time he spent in their cushy offices, the more he had the feeling that he was at yet another turning point in his life. The game these music executives were playing was simple. They owned your music and a lot more. They wanted to package the artist in their way, and this dictated all of the key decisions on the music videos and publicity. In return, they lavished you with money and perks. They created a feeling of dependence. Without their massive machine behind you, you were helpless in the face of a viciously competitive business. In essence, you were exchanging money for freedom. And once you internally succumbed to their logic and their money, you were finished. You were a high-paid bagger doing a job. And so, as before, 50 went into full hustling mode to reclaim his empire. In the short term, he schemed to shoot his own videos with his own money and come up with his own marketing schemes. To Interscope, it seemed like he was saving them time and resources, but to 50, it was a subtle way to regain control over his image. He set up a record label for his own stable of artists from within Interscope, and he used this label to teach himself all aspects of production. He created his own website where he could experiment with new ways to market his music. He turned the dependence dynamic around, using Interscope as a school for teaching him how to run things on his own. All of this was part of the endgame he had in mind. He would run out his contract with Interscope, and instead of renegotiating a new one, he would proclaim his independence and be the first artist to set up his own freestanding record label. From such a position of power, he would have no more executives to please and he could expand his empire on his own terms. It would be just like the freedom he had experienced on the streets, but on a global scale. The fearless approach. I was born alone and I will die alone. I've got to do what's right for me and not live my life the way anybody else wants it. 50 Cent. You came into this life with the only real possessions that ever matter, your body, the time that you have to live, your energy, the thoughts and ideas unique to you, and your autonomy. But over the years, you tend to give all of this away. You spend years working for others, they own you during that period. You get needlessly caught up in people's games and battles, wasting energy and time that you will never get back. You come to respect your own ideas less and less, listening to experts, conforming to conventional opinions. Without realizing it, you squander your independence, everything that makes you a creative individual. Before it is too late, you must reassess your entire concept of ownership. It is not about possessing things or money or titles. You can have all of that in abundance, but if you are someone who still looks to others for help and guidance, if you depend on your money or resources, then you will eventually lose what you have when people let you down, adversity strikes, or you reach for some foolish scheme out of impatience.
True ownership can come only from within. It comes from a disdain for anything or anybody that impinges upon your mobility, from a confidence in your own decisions, and from the use of your time in constant pursuit of education and improvement. Only from this inner position of strength and self-reliance will you be able to truly work for yourself and never turn back. If situations arise in which you must take in partners or fit within another organization, you are mentally preparing yourself for the moment when you will move beyond these momentary entanglements. If you do not own yourself first, you will continually be at the mercy of people and circumstance, looking outward instead of relying on yourself and your wits. Understand, we are living through an entrepreneurial revolution comparable to the one that swept through 50's neighborhood in the 1980s, but on a global scale. The old power centers are breaking up. Individuals everywhere want more control over their destiny and have much less respect for an authority that is not based on merit but on mere power. We have all naturally come to question why someone should rule over us, why our source of information should depend on the mainstream media, and on and on. We do not accept what we accepted in the past. Where we are naturally headed with all of this is the right and capacity to run our own enterprise, in whatever shape or form, to experience that freedom. We are all corner hustlers in a new economic environment, and to thrive in it we must cultivate the kind of self-reliance that helped push 50 past all of the dangerous dependencies that threatened him along the way. For 50, it was very clear. He was alone in the house he grew up in and on the streets. He lacked the usual supports, and so he was forced to become self-sufficient. The consequences of being dependent on people were so much more severe in his case. It would mean constant disappointment and urgent needs that went unmet. It is harder for us to realize that we are essentially alone in this world and in need of the skills that 50 had to develop for himself on the streets. We have layers of support that seem to prop us up. But these supports are illusions in the end. Everyone in the world is governed by self-interest. People naturally think first of themselves and their agendas. An occasional affectionate or helpful gesture from people you know tends to cloud this reality and make you expect more of this support, until you are disappointed, again and again. You are more alone than you imagine. This should not be a source of fear but of freedom. When you prove to yourself that you can get things on your own, then you experience a sense of liberation. You are no longer waiting for people to do this or that for you, a frustrating and infuriating experience. You have confidence that you can manage any adverse situation on your own. Look at a man like Reuben "Hurricane" Carter, a successful middleweight boxer who found himself arrested in 1966 at the height of his career and charged with a triple murder. The following year, he was convicted and sentenced to 3 consecutive life terms. Through it all, Carter vehemently maintained his innocence, and in 1986 he was finally exonerated of the crimes and set free. But for those 19 years, he had to endure one of the most brutal environments known to man, one designed to break down every last vestige of autonomy. Carter knew he would be freed at some point, but on the day of his release, would he walk the streets with a spirit crushed by years in prison? Would he be the kind of former prisoner who keeps coming back into the system because he can no longer do anything for himself? He decided that he would defeat the system. He would use the years in prison to develop his self-reliance so that when he was freed it would mean something. For this purpose, he devised the following.
Match found. Stand in my way. Non, 3 carottes. I dare you. Je pourrais faire un effort. C'est compliqué là. Ouais, je comprends, je te comprends totalement dans la vie. C'est très dur. Qui vient de se Ouais, passer. Non mais. 3 c'est carottes, pas surtout dans la vie. Surtout que Clove, elle est en vote avec nous. grave. C'est pas grave, c'est pas grave. والله تشوشو ولا يشدج. Pardon. Wiz, you have a maker or no? Bien sûr, grave. It's fun being a secret agent and all, but I really hope that there's an alternate universe out there where I'm just growing old with a bunch of cats. Reloading. Salut. Need a drop. C'est A. Full A, full A. Enemy spotted. A, Spike down refresh. A. Concussing! Amateur. Spike planted. One enemy remaining. Last player standing. Clutch. Dommage. I'm nothing like the enemy clove. I wouldn't be caught dead in that outfit. Ah my bad, vas-y. Tremor! Blasting! Du A. Spike planted. Enemy spotted. Last player standing. J'apprends cette grosse pute, elle prend une vandale au deuxième round. Don't Ah, be mais après, spending tout too ça, many faut brain pas. cells Non, figuring moi c'est them pas ma out. game, je viens de revenir d'une semaine de Overthinking is vacances. just as bad Ah, as on a fait une game tout à underthinking. l'heure, on se rappelle. Ouais, en vrai de vrai la game. Gros, ça fait 2 mois que j'ai pas lancé Valo. Ah, Il est meilleur que toi. Aïe aïe aïe. alors, Faut mettre ton vous pied allez sur vous et calmer, il y a nos scores se limitent à 2-2. Hein? Non, c'est vrai, c'est vrai. Allez. The hunt begins.
C'est du A encore, je crois. La Reina en face c'est très chelou. Non, t'inquiète, elle est pas chelou. Non, non, vu ce qu'elle a loupé là, non. Spike planted. Enemy spotted A. Enemy spotted A. Poor wretch. Concussing! Clearing out! Still in sight. Enemy spotted A. Flash out! Still in sight. Worthless. Last player standing. One enemy The remaining. angel's dead. Run. I find them. I kill them. Simple as that. Could I have a drop? Tranquille, ça va. Oh, c'est full. Enemy spotted C. Enemy spotted C. On est tous français là. Trevor! Spike planted. Blasting! Enemy down. So got. Reloading. Cutting their vision. Pathetic. Last player standing. Adios, my One old friend. enemy remaining. Elle est forte. I hate waiting. Let's do this. Enemy spotted mid. My ult is ready. Enemy spotted mid. Careful now. You had your fun. My turn. Tripwire destroyed. One enemy remaining. Concussing! That was their refreshing. Je meurs que de la Reina, je sers. Now we start a winning streak of our own, eh? À mon avis, ils vont aller A. Could I have a drop? Je vais Ça va. S'il te plaît, mets des trappes dans C et garage. Merci. Vas-y. Keep up! Ah, c'est du A. Dropping smokes. My territory, my No distraction! Reloading. One enemy remaining. Spike is safe. Trevor! Clearing out! Stop blinding!
bring enough body bags? Reloading. My ult is ready. Promising. Bien joué ça. Could I have a drop? Reloading. Thank you. The hunt begins! Vous avez une info? Multiple enemies sent. Tripwire destroyed. Put down. Spike down mid. Spike is Concussing! They will cover! Blasting! One enemy remaining. La Reyna était carrée. Last player standing. Les frères, je vous dis ça, je pense qu'elle est super. Je sais pas, là, c'est ma game de passement. Ouais, mais je sais pas, frère, moi, elle m'a mis. Je sais pas, elle a mis 3 mois de temps. Je sais pas. Non, je pense pas. Vous êtes quoi, vous, là? Every fight is a lesson. Moi, je suis bronze 3. Modeste que 1. Il est bronze. Ok, ok. Et j'ai pick silver 1. Voilà. Could I have a drop? Take them one by one. I think, je pense que c'est A. Parce que il y There. a la smoke. Oui, ça va. Trevor! Flash Ouais, out! c'est à ça. Who's next? You will not kill my allies! Spike down A. Parasite. One enemy remaining. Okay, time for a break. They will scurry, and then they will die. Reloading. Every choice matters. Si. Oui. Making cover. My eyes barely see. Insect. Ils arrivent, c'est. Ils arrivent, c'est. Found you. Reyna killed. Still in sight. One enemy remaining. Spike down C. Bien joué, ça. Be grateful I killed you quickly. Will they try the same old tricks?
safe. Someone is mid. Euro ATP side, ATP sur side, désolé. Try again. Multiple enemies C. That's you, pal. Garage rien. Spike planted. My ult is ready. One enemy remaining. My ult. You had your fun. My turn. Enemy spotted C. One enemy remaining. Reloading. Reload. Not your day, is it? En fait, il y a que la Reina qui fait une diff. Regardez le score de Stay jeu. alive. I want their life, not yours. Bon, Ouais, c'est c'est sûr. Silver de la saison dernière et là elle remonte Silver 3. Je Voilà. pense à du minimum gold. Je peux vous buy si vous voulez. Hein. Could I have a drop? Thanks. We must keep them out. The hunt begins. Venez vite, venez vite. Star. Venez vite. Ils sont tous. My territory, my rules. Distraction. Let's go! Back like I never left. Weak. Spike down A. One enemy remaining. Hey,不要往心里去。Propose pas de mon sacrifice. Il était bien. Merci. Last round before the switch. Nothing 3 will be carottes, est-ce saved que t'as after 3 this. carottes? Use it. Si tu savais. Où elles sont? Could I have a drop? We win, we survive. Headshot. Oh, oh, ce qu'il a mangé. Reloading. C'est du B du coup. Show me a target. Breaking them. Enemy spotted me. One enemy remaining. Spike down B. Flawless. Bien joué. No one left to send a message. Oh well. Switching sides. Reloading. Vous avez vu les frères? C'est Forgive pas, me, c'est pas Valorant. terminé. Vous avez vu? Rien de Bah terminé, ouais. là. Je pense franchement à laisser parce que A c'est un peu obvious, j'arrive un peu à savoir qu'on va A, c'est un peu sûr. Go B, c'est voilà B. Ouais, calculez pas, juste allez. On va B? Ouais. Allez. Dropping Focusing. Concussing! Spike planted. Deploy destroyed. Multiple. Last player standing. Oh les Power Rangers. Power Rangers. Flawless. I'm the last thing they'll see before they die. Lucky them. Take 'em. Go
Go aussi. Oh, je pense. Our spike down. Spike down. C. Spotted B. Quelqu'un peut m'aider? Hello? Show me a target. Ah non. Flash out! Reloading. Dead. Il y a une vandale garage, les gars. Au cas où, celui qui veut. Still inside. Ils sont les Current deux. division. One enemy remaining. Bien joué. Kill everyone, and our job gets a whole lot easier. Instinct only goes so far. Skill covers the rest. Est-ce qu'on fera pas un petit A? Vas-y. Come on then! Focusing. Concussing! Dropping smoke. Clearing out! Grosse pute là. Reloading. Blinding! Spike's down. Last player standing. Spike down A. Careful now. I didn't bring a snack. Did anyone bring a snack? Reloading. Reloading. Could I have a drop? Thank you. There. 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 For you, hermanita. Garage pour C, je pense. Tombé. Hein. Reloading. Trevor! Blasting! Enemy spotted. Flash out! Focusing. Our spike is down. Spike down C. Last player standing. C'est dur au classique là. Hein. C'est une folie ce qu'elle met. Ah, elle avait une ligne. Flawless. Putain, non, c'était l'autre merde, j'ai fait que crouch. Alright, lucky socks. Don't fail me now. I'm ready. Enemy spotted. Spike down A. Clearing out! I have retrieved the spike. Je suis dans leur bac hein. Camera taken out. Enemy spotted A. Blinding! Last player standing. Spike down A. I'm ready.
Don't look up. Over there. Enemy spotted C. Il y a des blocs en C. Trevor! Blasting! Enemy spotted C. Reloading. You disappoint me. Enemy spotted me. My camera is destroyed. Very nice. Spike planted. Last player standing. Headshot. Non, mais l'arena en fait, ça fait pas. Demande-lui. Vas-y. Non, mais je pense, ouais, parce que les gars, là, 28-13, c'est vraiment... You know, I could just outlive them. Reloading. Bullets are quicker. Reloading. Could I have a drop? Thank you. I need a drop. They will cover. Focusing. No peeking. Multiple enemies mid. No distraction. Target down. My ult is ready. Concussing! Out of charges. Here, catch. My territory, my rules. I have them now. The rush. Enemy spotted. One enemy remaining. Last player down. standing. Spike down A. They think they're so secure. There. I need a drop. There. There. I need a drop. I will find you. The hunt begins. Trevor! Die. Il y a le trap deadlock. Faites gaffe. Show me a target. Dropping smokes. No chance. Spike down B. One enemy remaining. I got the spike. Spike planted. Reloading. Comment elle sait? Squash them. Je sais pas comment elle a su. Hein. Je pense qu'elle a vu voir un bout de mon bras et vu qu'elle est en ult. You know what we elle a should fait une do? grosse surbrillance. I'll tell you. We should win. Je peux buy si vous voulez. 3 croissants, je peux te buy. I need a drop. Vas-y, vas-y. I need a gun. Merci. De rien, de rien. Pas 3 croissants, 3 carottes. 3 Hit carottes. them fast, hit them hard.
Show me a target. Making cover. Drop in a smoke. Concussing! Cutting the Clearing out! Destabilizing. Reloading. Reloading. Have one of these. Let's go! Enemy spotted C. Mais il y en a deux autres sur le site. Our spike carrier is caught. Spike down. C. Tripwire destroyed. My turn. Not enough. Our spike carrier is killed. Like I never left. Ils arrivent, back, ils arrivent. One enemy remaining. Le Euro essaye. Let's pack it up. When we go out there, someone dies. Carry that weight. Reloading. Reloading. Could I have a drop? Thanks. Breach, je peux buy si tu veux. Behind. I need a drop. Tac tac. Pas de soucis. Reloading. Le mur de laisse en B. Tremor! Blasting! No peeking. Flash out! Focus. Stopping fire. Destabilizing. Blinding! Dead. Je pense que la Reyna elle va être dans le bac. Spike down. C. One enemy remaining. Where is everyone hiding? I have retrieved the spike. If pain is a lesson, my ult is ready. Match point. I saw the desperation. Let's use that. Reloading. Reloading. Could I have a drop? Thank you. Breach, tu peux buy clove ou pas? Sinon j'ai de l'argent. Could I have a drop? N'importe. Thank you. They will cover. No peeking. Concussing! Drop in a smoke. Clearing out! Flash out! Have one of these. Last player standing. Allez, quand même, 38-17. Ouais, non, elle se meurt. The enemy only looks composed. Their hearts still need a drop. Je crois que A ça nous va pas. Hein. Time's up. Let's go. The hunt begins. Tremor! Enemy spotted B. Show me a target. No distraction. Drop in a smoke. Any enemies, B? You're done. Nice les gars, on la win. One enemy remaining. Ah, on a win, c'est bon. Bien joué. Flawless. Bonne rentrée. Bien joué les gars, bien joué, merci. Attackers win. Couldn't have done better. Excellent. Then we're done.
Framing a negative event as a blessing in disguise makes it easier for you to move forward. It is a kind of mental alchemy, transforming shit into sugar. Understand, we live in a society of relative prosperity, but in many ways this turns out to be a detriment to our spirit. We come to feel that we naturally deserve good things, that we have certain privileges due to us. When setbacks occur, it is almost a personal affront or punishment. How could this have happened? We ask. We either blame other people or we blame ourselves. In both cases, we lose valuable time and become unnecessarily emotional. In places like the hood or in any kind of materially impoverished environment, the response to hardship is much different. Their bad things happening assume a kind of normality. They are part of daily life. The hustler thinks, I must make the most of what I have, even the bad stuff, because things are not going to get better on their own. It is foolish to wait. Tomorrow may bring even worse shit. If 50 had waited, as he had been counseled, he would be just another rapper who had had a moment of success and then faded quickly away. The hood would have consumed him. This hustler mindset is more realistic and effective. The truth is that life is by nature harsh and competitive. No matter how much money or resources you have accumulated, someone will try to take them from you, or unexpected changes in the world will push you backward. These are not adverse circumstances, but merely life as it is. You have no time to lose to fear and depression, and you do not have the luxury of waiting. All of the most powerful people in history demonstrate in one way or another this fearless attitude towards adversity. Look at George Washington. He was a wealthy landowner, but his attitude towards life had been forged by years fighting for the British in the French and Indian War, amid the harsh environment of frontier America. In 1776, Washington was made Supreme Commander of the American Revolutionary Army. At first glance, this position seemed more like a curse. The army was a semi-organized mob. It had no training, was poorly paid and outfitted, and its morale was low. Most of the soldiers did not really believe they could succeed in defeating the all-powerful British. Throughout 1777, British forces pushed this weak American army around, from Boston to New York, until by the end of the year Washington had been forced to retreat to New Jersey. This was the darkest moment in his career and in the war for independence. Washington's army had dwindled to a few thousand men. They had little food and were poorly clothed during one of the bitterest winters in memory. The American Continental Congress, fearing imminent disaster, fled from Philadelphia to Baltimore. Assessing this situation, a cautious leader would have chosen to wait out the winter, muster more troops, and hope for some change in fortune. But Washington had a different mindset. As he perceived it, his army would be considered by the British as too weak to pose any threat. Being small, his army could move without the enemy's knowledge and launch an attack that was all the more surprising for coming out of nowhere. Moving to the attack would excite the troops and gain some much-needed positive publicity. Thinking in this manner, he decided to lead a raid on an enemy garrison in Trenton, which proved to be a great success. He followed this up with an attack on British supplies at Princeton. These daring victories captivated the American public. Confidence had been restored in Washington as a leader and the American army as a legitimate force. From then on, Washington waged a guerrilla-style war, wearing out the British with the great distances they had to cover. Everything was turned around. Lack of funds and experience led to a more creative way of fighting. The smallness of his forces allowed him to torment the enemy with fluid maneuvering over rough terrain. At no point did he decide to wait for more troops or more money or better circumstances. He went continually on the attack with what he had. It was a campaign of supreme fearlessness, in which all negatives were converted into advantages. This is a common occurrence in history. Almost all great military and political triumphs are preceded by some kind of crisis. That is because a substantial victory can only come out of a moment of danger and attack. Without these moments, leaders are never challenged, never get to prove themselves. If the path is too smooth, they grow arrogant and make a fatal mistake. The fearless types require some kind of adversity against which they can measure themselves. The tenseness of such dark moments brings out their creativity and urgency, making them rise to the occasion and turn the tide of fortune from defeat to a great victory. You must adopt an attitude that is the opposite to how most people think and operate. When things are going well, that is precisely when you must be concerned and vigilant. You know it will not last and you will not be caught unprepared.
When things are going badly, that is when you are most encouraged and fearless. Finally, you have material for a powerful reversal, a chance to prove yourself. It is only out of danger and difficulty that you can rise at all. By simply embracing the moment as something positive and necessary, you have already converted it into gold. Keys to fearlessness. And nooks all over the earth sit men who are waiting, scarcely knowing in what way they are waiting, much less that they are waiting in vain. Occasionally the call that awakens, that accident which gives the permission to act, comes too late, when the best youth and strength for action has already been used up by sitting still, and many have found to their horror when they leaped up, that their limbs had gone to sleep and their spirit had become too heavy. It is too late, they said to themselves, having lost their faith in themselves and henceforth forever useless. Friedrich Nietzsche. Our minds possess powers we have not even begun to tap into. These powers come from a mix of heightened concentration, energy, and ingenuity in the face of obstacles. Each of us has the capacity to develop these powers, but first we have to be aware of their existence. This is difficult, however, in a culture that emphasizes material means, technology, money, connections as the answer to everything. We place unnecessary limits on what the mind can accomplish, and that becomes our reality. Look at our concept of opportunity and you will see this in its clearest light. According to conventional wisdom, an opportunity is something that exists out there in the world. If it comes our way and we seize it, it brings us money and power. This could be a particular job, the perfect fit for us. It could be a chance to create or join a new venture. Could be meeting the appropriate person. In any event, it depends on being at the right place at the right time and having the proper skills to take advantage of this propitious moment. We generally believe there are only a few such golden chances in life, and most of us are waiting for them to cross our path. This concept is extremely limited in scope. It makes us dependent on outside forces. It stems from a fearful, passive attitude towards life that is counterproductive. It constrains our minds to a small circle of possibility. The truth is that for the human mind, everything that crosses its path can be a potential tool for power and expansion. Many of us have had the following experience. We find ourselves in an urgent, difficult situation. Perhaps we have to get something done in an impossibly short amount of time, or someone we had counted on for help does not come through, or we are in a foreign land and must suddenly fend for ourselves. In these situations, necessity crowds in on us. We have to get work done and figure out problems quickly, or we suffer immediate consequences. What usually happens is that our minds snap to attention. We find the necessary energy because we have to. We pay attention to details that normally elude us, because they might spell the difference between success and failure, life and death. We are surprised at how inventive we become. It is at such moments that we get a glimpse of that potential mental power within us that generally lies untapped. If only we could have such a spirit and attitude in everyday life. This attitude is what we shall call opportunism. True opportunists do not require urgent, stressful circumstances to become alert and inventive. They operate this way on a daily basis. They channel their aggressive energy into hunting down possibilities for expansion in the most banal and insignificant events. Everything is an instrument in their hands, and with this enlarged notion of opportunity, they create more of it in their lives and gain great power. Perhaps the greatest opportunist in history is Napoleon Bonaparte. Nothing escaped his attention. He focused with supreme intensity on all of the details, finding ways to transform even the most trivial aspects of warfare, how to march and carry supplies, how to organize troops into divisions, into tools of power. He ruthlessly exploited the slightest mistake of his opponents. He was the master at turning the worst moments in battle into material for a devastating counterattack. All of this came out of Napoleon's determination to see everything around him as an opportunity. By looking for these opportunities, he found them. This became a mental skill that he refined to an art. This power is open to each and every one of us if we put into practice the following four principles of the art. Make the most of what you have. In 1704, a Scottish sailor named Alexander Selkirk found himself marooned on a deserted island some 400 miles off the coast of Chile. All he had with him was a rifle, some gunpowder, a knife, and some carpenter's tools. In exploring the interior, he saw nothing but a bunch of goats, cats, rats, and some unfamiliar animals that made strange noises at night. It was a shelterless environment.
He decided to keep to the shoreline, slept in a cave, found enough to eat by catching fish, and slowly gave way to a deep depression. He knew he would run out of gunpowder, his knife would get rusty, and his clothes would rot on his back. He could not survive on just fish. He did not have enough supplies to get by, and the loneliness was crushing. If only he had brought over more materials from his ship. Then suddenly the shoreline was invaded by sea lions. It was their mating season. Now he was forced to move inland. There, he could not simply harpoon fish and sit in a cave brooding. He quickly discovered that this dark forest contained everything he needed. He built a series of huts out of the native woods. He cultivated various fruit trees. He taught himself to hunt the goats. He domesticated dozens of feral cats. They protected him against the rats and provided him much-needed companionship. He took apart his useless rifle and fashioned tools out of it. Recalling what he learned from his father, who had been a shoemaker, he made his own clothes out of animal hides. It was as if he had suddenly come to life and his depression disappeared. He was finally rescued from the island, but the experience completely altered his way of thinking. Years later, he would recall his time there as the happiest in his life. Most of us are like Selkirk when he first found himself stranded. We look at our material resources and wish we had more. But a different possibility exists for us as well, the realization that more resources are not necessarily coming from the outside and that we must use what we already have to better effect. What we have in hand could be research material for a particular book, or people who work within our organization. If we look for more information outside people to help us, it won't necessarily lead to anything better. In fact, the waiting and the dependence makes us less creative. When we go to work with what is there, we find new ways to employ this material. We solve problems, develop skills we can use again and again, and build up our confidence. If we become wealthy and dependent on money and technology, our minds atrophy and that wealth will not last. Turn all obstacles into openings. The great boxer Joe Louis encountered a tremendous obstacle in the racism of the 1930s. Jack Johnson had preceded Louis as the most famous black boxer of his time. Johnson was supremely skilled and he beat his white opponents with ease. But he was an emotional fighter. Encountering hostile crowds that chanted "Kill the nigger" only made him more heated and angry. He found himself in constant trouble and quickly burned out from all the hatred. Louis was equally talented, but as he perceived it, he could not gloat or show emotion in the ring. That would incite the white audiences and feed into the stereotype of the out-of-control black boxer. And yet a fighter thrives off his emotions, his fighting spirit, and uses this to overwhelm his opponent. Instead of rebelling against this state of affairs or giving up, Louis decided to use it to his advantage. He would show no emotions in the ring. After knocking someone out, he would calmly return to his corner. Opponents and the audience would try to bait him into an emotional response, but he resisted. All of his spirit and anger went into forging this cold and intimidating mask. The racists could not rail against this. He became known as the Embalmer. And it was enough to see his grim expression when you entered the ring to feel your legs getting weak. In essence, Louis turned this obstacle into his greatest strength. An opportunist in life sees all hindrances as instruments for power. The reason is simple. Negative energy that comes at you in some form is energy that can be turned around to defeat an opponent and lift you up. When there is no such energy, there is nothing to react or push against. It is harder to motivate yourself. Enemies that hit you have opened themselves up to a counterattack in which you control the timing and the dynamic. If bad publicity comes your way, think of it as a form of negative attention that you can easily reframe for your purposes. You can seem contrite or rebellious, whatever will stir up your base. If you ignore it, you look guilty. If you fight it, you seem defensive. If you go with it and channel it in your direction, you have turned it into an opportunity for positive attention. In general, obstacles force your mind to focus and find ways around them. They heighten your mental powers and should be welcomed. Look for turning points. Opportunities exist in any field of tension. Heated competition, anxiety, chaotic situations. Something important is going on, and if you are able to determine the underlying cause, you can create for yourself a powerful opportunity. Look for any sudden successes or failures in the business world that people find hard to explain. These are often indications of shifts going on under the surface. Perhaps someone has inadvertently hit upon a new model for doing things and you must analyze this.
Examine the greatest anxieties of those on the inside of any business or industry. Deep changes going on usually register as fear to those who do not know how to deal with them. You can be the first to exploit such changes for positive purposes. Keep your eye out for any kind of shifts in tastes or values. People in the media or the establishment will often rail against these changes, seeing them as signs of moral decline and chaos. People fear the new. You can turn this into an opportunity by being the first to give some meaning to this apparent disorder, establishing it as a positive value. You are not looking for fads, but deep-rooted changes in people's Match tastes. found. One opportunity you can always bank on is that a younger generation will react against the sacred cows of the older generation. If the older set valued spontaneity and pleasure, you can be sure that the younger set will crave order and orthodoxy. By attacking the values of the older generation before anyone else, you can gain powerful attention. Move before you are ready. Most people wait too long to go into action, generally out of fear. They want more money or better circumstances. You must go the opposite direction and move before you think you are ready. It is as if you are making it a little more difficult for yourself, deliberately creating obstacles in your path. But it is a law of power that your energy will always rise to the appropriate level. When you feel that you must work harder to get to your goal because you are not quite prepared, you are more alert and inventive. This venture has to succeed, and so it will. This has been the way of powerful people from ancient to modern times. When Julius Caesar was faced with the greatest decision of his life, whether to move against Pompey and initiate a civil war or wait for a better moment, he stood at the Rubicon River that separated Gaul from Italy, with only the smallest of forces. Although it seemed insanity to his lieutenants, he judged the moment right. He would compensate for the smallness of his troops with their heightened morale and his own strategic wits. He crossed the Rubicon, surprised the enemy, and never looked back. When Barack Obama was contemplating a run for president in 2006, almost everyone advised him to wait his turn. He was too young, too much of an unknown. Hillary Clinton loomed over the scene. He threw away all their conventional wisdom and entered the race. Because everything and everyone was against him, he had to compensate with energy, superior strategy, and organization. He rose to the occasion with a masterful campaign that turned all of its negatives into virtues. His inexperience represented change, etc. Remember, as Napoleon said, the moral is to the physical as 3 to 1, meaning the motivation and energy levels you or your army bring to the encounter have 3 times as much weight as your physical resources. With energy and high morale, a human can overcome almost any obstacle and create opportunity out of nothing. Reversal of perspective. In modern usage, opportunist is generally a derogatory term that refers to people who will do anything for themselves. They have no core values beyond promoting their own needs. They contribute nothing to society. This, however, is a misreading of the phenomenon and stems from an age-old elitism that wants to see opportunities kept as privileges for a powerful few. Those from the bottom who dare to promote themselves in any way are seen as Machiavellian, while those already on the top who practice the same strategies are merely smart and resourceful. Such judgments are a reflection of fear. Spike planted. Opportunism is in fact a great art that was studied and practiced by many ancient cultures. The greatest ancient Greek hero of them all, Odysseus, was a supreme opportunist. In every dangerous moment in his life, he exploited some weakness his enemies left open to trick them and turn the tables. The Greeks venerated him as one who had mastered life's shifting circumstances. In their value system, rigid, ideological people who cannot adapt, who miss all opportunities, are the ones who deserve our scorn. They inhibit progress. Opportunism comes with a belief system that is eminently positive and powerful, one known to the Stoic philosophers of ancient Rome as amor fati, or love of fate. In this philosophy, every event is seen as fated to occur. When you complain and rail against circumstances, you fall out of balance with the natural state of things. You wish things were different. What you must do instead is accept the fact that all events occur for a reason, and that it is within your capacity to see this reason as positive. Marcus Aurelius compared this to a fire that consumes everything in its path. All circumstances become consumed in your mental heat and converted into opportunities. A man or woman who believes this cannot be hurt by anything or anyone. Without doubt, princes become great when they overcome difficulties and hurdles put in their path. When fortune wants to advance a new prince, she creates enemies for him.
making them launch campaigns against him so that he is compelled to overcome them and climb higher on the ladder that they have brought him. Therefore, many judge that a wise prince must skillfully fan some enmity whenever the Last opportunity player arises, standing. so that in crushing it he will increase his standing. Niccolò Machiavelli, Chapter 4. Keep moving, calculated momentum. In the present, there is constant change and so much we cannot control. If you try to micromanage it all, you lose even greater control in the long run. The answer is to let go and move with the chaos that presents itself to you. From within it, you will find endless opportunities that elude most people. Don't give others the chance to pin you down. Keep moving and changing your appearances to fit the environment. If you encounter walls or boundaries, slip around them. Do not let anything disrupt your flow. The hustlers flow. The old musicians stay where they are and become like museum pieces under glass. Safe, easy to understand, playing that tired old shit over and over again. Bebop was about change, about evolution. IT wasn't about standing still and becoming safe. If anybody wants to keep creating, they have to be about change. Miles Davis. When Curtis Jackson first started hustling in the late 1980s, it was a chaotic world that he entered. Crack cocaine had hit the streets and turned everything upside down. Now the corner hustler was unleashed. Moving to wherever there was money to be made, this new breed of drug dealer had to contend with hundreds of scheming rivals, the erratic drug addicts, the old-style gang leaders who were trying to muscle their way back into the business, and the police who swarmed over the area. It was like the Wild West out there. Every man for himself, making up his own rules as he went along. Some couldn't stand this. They wanted structure, somebody to tell them when to get up and when to Last work. player standing. They didn't last One too long enemy in this remaining. new order. Others thrived on all the anarchy and freedom. Curtis was of the latter variety. Then one day everything changed. An old-style gangster nicknamed the Godfather made a play for control over the drug traffic of Southside Queens, and he succeeded. He installed his son Jermaine in Curtis's neighborhood, and the son quickly laid down the law. The family was there to bring order to the business. Jermaine would be selling these purple top capsules for a cheap price. It would be one size fits all, his capsules or nothing. Nobody could compete with his prices, and any hustler that tried to defy him would be intimidated into submission. They were now all working for Jermaine. Curtis found this hard to accept. He did not like any kind of authority. He kept trying to get around Jermaine's tight grip on the area by selling his own stuff on the sly, but Jermaine and his team of enforcers kept catching him. Finally, they inflicted a good beating on him, and he decided it would be wise to surrender. For the time being, Jermaine liked Curtis's independent spirit and decided to take the youth under his wing, schooling him on what he was up to. He had done some time in prison and had studied business and economics there. He was going to run the crack cocaine business according to a model inspired by some of the more successful corporations in America. He aimed for control of the local drug business through cheap prices and a complete monopoly on traffic. That was the evolution of all successful enterprises, even the new ones such as Microsoft. He personally hated all the disorder on the streets. It was bad for business and made him uneasy. One day he drove by in his red Ferrari and invited Curtis to come along for a ride. He drove to the nearby Baisley projects, which were controlled back then by the Pharaohs, a gang that was heavily invested in the crack trade and notorious for its violent ways. Curtis watched, with growing discomfort, as Jermaine explained to its leaders his plan for the neighborhood. He couldn't have freelancers and gangs operating on the margins of his empire. The Pharaohs would have to fall in line as well, but he'd find a way to make it profitable for them. The man's arrogance was increasing by the day. Perhaps he would follow this visit up with some violent act to show the Pharaohs he meant what he said. But Curtis had a real bad feeling from that afternoon. Over the next few days, he did whatever he could to avoid running into Jermaine. Sure enough, a week later Jermaine was shot in the head and killed in one of the back alleyways of the hood. Everyone knew who did it and why. In the months to come, Curtis thought long and hard about what had happened. A part of him had identified with Jermaine. He too had great ambitions and wanted to forge some kind of empire within the hood. With all the competition on the streets, this could never be an easy task. It was natural then for someone like Jermaine to decide that the only way to create this empire was through force and the buildup of a monopoly. But such an effort was futile. خاصك دابا عرفتي اش خاصك دير دابا خاصك تجيبهم ايس
باش نسامح. دابا عجبتيني. فيها ميكس عافاك. مالك دابا مالك؟ Like I never left! يلا يلا. شنو يا اخويا صافي. Trevor! Clearing out! Spike down Flash mid. out! Spike spotted mid. كاين تما تخرج من برا. One enemy remaining. My ultimate's ready. مشات الايم مشات الايم. What the fuck? My territory! My rules! 30 seconds left. Cutting their vision. هبط لتحت. غدا البي غدا البي غدا البي غدا البي. هبط فيك واقيلا هذا شو. 10 seconds left. Cutting their vision. Last player standing. You got fire in your eyes, Phoenix. I like that. تشمبر اشتري لي يلا. I need a drop. Cheers. لا يرضي عليك اخوي تشمبر. لا يرضي عليك. They will cower. The hunt begins. Enemy spotted mid. Right here. Come on, let's go! Someone see. اسكت. Spike planted. والشارب الثاني كروه. تفرج يلا. اش بغيتيني ندير لها؟ Last player standing. نمشي فيه لا واقف في كراج. ورا كراج راه منسي. شنو بغيتي نصنع لك؟ Teleport's ready. الخضره نايحه صغرك. Flawless. ماشي بحال شي دير كاع. شي دير كاع غير اختي. Outside of this gig, immortality doesn't have as many day-to-day benefits as you think. احساس دنيا الاحساس. هي كتحس حساس بيا كيفاش والله. حساس بك. فهماش. احضر راسك. ريك نكره اللي ما كيفهموش شنو شيخ. على انسان. Mine right now. My ult is ready. Multiple enemies mid. Spike down mid. Concussing! Blasting! Going up! Someone's B. No, you don't. One enemy remaining. راك تبلانتي في السيك تبلانتي. Spike planted.
Blinding! You have time. جمعك فاندر واو واو جمعك فاندر واو تشامبر واو فاندر Just كنا ما خدناش الواو fusion cells. Okay, my arms are good. We can go. Need a drop. شري لي هو طري عادي صار شري لي اخو الله Could I have a drop? Thank you عادي اجل لا وز لا خذت فلوس دخل ليه شري Thank you. بالكلبة كلوف جو فلانك Grabber! Clearing out! Reloaded. I'll win with you. Going out. Enemy A. Flash out! Watch your eyes! Spike down A. Ult is ready. Fuck, bro. One enemy remaining. Here. That was their best. يا كلوب شحال من زهارة كتلقى فيهم ضربة لواحد I've been itching for a fight. قتلات ريز خليت فيها ضربة قتلات ديربت خليتو فيها ضربة قتلات كلوف خليتو فيها ضربة واه على الزهر ونايري على 14 كيلو شحال من زهارة راه ديك السكين نوريك انا وراك انا وراك هذاك راه ديك السكين راه نشوف جاوبوني السيبور تاع الناس. شو قالوا له؟ You had your fun. My turn. كلاف قالوا له؟ راح يدوا لي البان. واش قلنا لك؟ عندك مقارنة. Blasting! Concussing! Reloading. Back like I never left. Reloading. One enemy remaining. Spike planted. We good. We good. شامبر عرفتي اش Look غدير؟ at that. شوف نبقى وياك كنت في السبايك والله تنخليها بالله. I need a drop. كاين هاني شامبر هاني دايزا واش. Clove. Or a ban. Can you buy me? Tack. Thank you. No, buy a shield. You forget the shield. What the fuck? ما شريت الشيلد. ميري غتموت. Trevor! Fire in the hole! Spike down C. Spike planted. Someone see. No, I can't use that. Last player standing. درين هادي خويا مع غريب عنده. اصبر راه باينه. لا يلا انت تمشي لازم صافي. شو كلوف ديالنا؟
17 كيل والله العالي العظيم الا 8 شفراتهم ديالنا حنا كاملين. شو هي عندها 0 اسيست، تخيل معايا 0 اسيست و17 كيل. Teleport's ready. كيلاتنا كاملين. Find the weakest link and kick him in the shin. Guys, I have ult. فين دير داك الاولت؟ ما بغيتش يسكت شنو والله حتى غنطرولي، ماشي غنطرولي زعما ما غنلعبش، غنطرولي نبقى نضحك اخويا لاعب ضاحك. دابا شنو بغيت This one's for تدور the عليا fun back دابا؟ home. انا عندي عادي انا ماشي مشكل. هادي انا وهو على هاد Concussing. برافو. بغيت انا ندير لك اخويا، ديت لك رينا، اهم حاجه ديت رينا. التصويره كتكلخ، راه كون شفتي راه كنتي راه علاش عاودتي بيكيتي التي وسير دخل عليه. انا ما كنتش عارفهم، انا خصني نعرف هذا فين. Last player standing. شوف خذ راحتك شويه لك. Spike planted. اسمو دابا واحد جوج ثلاثة. خليه يقدر يعيش. ثلاثة. ما كاينش الوقت. Blinding. الشرايط ديال Trevor. Last round in the half. Expendably sing. Don't be cheap. الطر هادي مع شمالي ما لعبش. اخ بيكي معايا ناري بيكي القمر. ما كاينش بيكي معنا، راح ديفندر اصاحبي، اش غتبيكي؟ The hunt begins. Come on, let's go! واه كشدوني يا هذا جبر الطول. بس You're out. ديت لكم رينا كاتش اولتي يا الحمار. Careful now. انا عطلهم. Enemy A. My territory, my rules. I have them now. ضرب ضرب شرف ضربك. شوف شو صاحبي حنا فين. Spike planted. Concussing. Clearing out. Excusez-moi. Flash out. تعادلنا معاهم صافي جيجي الدراري. Enemy A. Last player standing. صافي تعادلنا معاهم جيجي الدراري بقيت. نخلخات ناصر. Switching sides. Their lives are so meaningless. Might as well give them to me. خويا وايز ملي عقلت عليك كنت كتلعب بريتش. وين؟ كاين شي قصه تما؟ لا لا خويا ملي عقلت عليك اخويا شحال دابا شي شهر دابا اخويا.
باقي تلعب بريد الحياة بريد لا قبل كتبيها ري شي الله يتوب بنادم حاقو الليله كان عندي واحد الايم واعر وطلعت للسيلفر وهادي دابا وليت خايف الايم دابا البرونز 3 بنادم حاقود وحاسود حساب. Enemy spotted A. Get inside. Enemy spotted A. Trevor! Reload him. Had your wish. Careful. Refreshing. One less. Last player standing. شي فيهم بجوج عندك 4000 غادي Deadlock was on B. Thirty seconds left. شو سيم Spike planted. خلاص ماشي I smoke the entry. Flash! One enemy remaining. Nice try. ما كنتش معول عليه يجي من تما نتسنى يتعطل واحد شويه كنتش معول هذاك دير بحال هكا مكسيكا هذا تسمع الديفيوزات. Trust me, they'll know what hit them. غنبلانت عرفتي داك شي حاجه غنبلانت وغنولي نلعبها واحد التايم ما يمكنش غنولي نخبي تنسمع الديفيوز 3 المرات باش ما كيهضروا ناضيين ماشي من داك النوع اللي كيديفيوزي. بعد ما سمعتي الديفيوز مره واحده وما سمعتيش 3 مرات هما تلقى لها السنه انت خرجتي عندهم. اوكي فيك ولينا شفت فيك ولينا همسي سمعت داك الروبو ديالو. لا ما تدخلش كل واحد يشقنش في بلاصه. اما ما كراج Flash! Enemy spotted mid. Reloading. Last player standing. I reckon I'll take a kip after this. I've earned it. وهي ناقص 20 جوا خصم وهي ناقص 20 غنقص لي 20 غنقص لي الطراحه كاملين اللي لعبتهم والله الا خويا ما تسمي ليش كنلعب ما كنا كنخسر بحال ما مشينا حنا طلعنا كل السيلفر. لا ماشي انت Seldom. راه الاخر داك سميتو سمير. Pew pew. Spike dropped. I have the spike. Spike Enemy dropped. spotted A. Got spike. شوف لي فايز Trevor! Blasting! Blinding! Spike down A. Got the spike. Last player standing. One enemy remaining. That's 3. جو اي هيجي لها من تما ما هي من تما هذا من خبي لها شو الشجر. No peeking. يلا صح
وراه. نايفر عايش الا كانت وراه. Drop in a smoke. 30 seconds left. خضر. I'll outshine all their radiance. انا عندي الت. والله ما فهمت اخوي كيفاش كنمشي لشي سايت كنلقاهم كلهم تكزكزوا عليا. ما فهمتش اخويا علاش نتوما كتمشيو لشي سايت كتلقاو راسكم نتوما في السايت وما كاينينش. عرفتي في الصيف طيب انا ما دخلت لقيت ديدلوك كتسناني بحال شي فريسه. متشمت والله ما تبغي العدوك اصاحبي. يلاه تقول انمي موت. والله تمت واحد الموسم ما تبغيهاش شي العدو. تي من الهي راه أي جي من هنايا مت من هنا. Spike planted. My ult تخيل is من تما ready. ضرباتنا. بلانتات كلوف وانتم باقيين في السايت. باقي هنا زين. مالكم ثقيله برو. Come on, let's go. علاش درتي بار Bunch of guys there. Last player standing. Back like I never left. ديفيوزي ولا اخوان. خاصني 5 ستاك. One bullet per enemy. That should be enough, yes? خاصني 5 ستاك. ما يمكنش اصاحبي نبقى لاعب انا بحال هكا. ما يمكنش هذا. لا حول ولا قوة الا بالله. يلا نمشيو بيا. Embarrassing. اوكي سي اوكي. I give you my Reina for doing this. يلا دمر علي دابا. Still in sight. Trevor! Embarrassing. Cutting their vision. Bye. Bye. You had your fun. No, my turn. Careful now. Spike planted. Fire in the hole. كدير كلوف هنا. One enemy remaining. هاي عند كلوف هاي عند كلوف. كلوف ما فينا كلوف. كلوف بيد في بي. فادقة. The hunt begins. صافي مشيت وضاع صوت الدراري. لا فادقة عندكم كلكم. تخبى هنايا وسطانين مليون. Concussing! They don't have a single life worth saving. بان سري يلا حط. I need a drop. Chamber please bro please. Oh shite! I lost my pet rock. انا شرحت ليه. Trevor! Enemies. My ultimate's ready. Spike down mid. My territory. My rules. Come on, let's go! Watch your eyes! Get out of here! I have them.
planted. My ult is ready. One enemy remaining. You tried. I'd stop that. I'll do my job, you do yours. Could I have a drop? Can someone buy me, please? Phoenix, can you buy me? Thanks. Thank you. Remember my good deed. مكانك. Let's have some fun. هو كان ترول Cutting their vision. Concussing! Clearing out! Reloading! يلا روتيت روتيت. جو 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 تيسي جو تيسي. كم روتيت روتيت روتيت. No. Down. Next. Spike down. C. Still in sight. One enemy remaining. Flash! Spike planted. Okay, quick break. Reloaded. If you are not doing well, keep trying. We must keep up appearances. All right, muckers. Off we go. I have the spike. Spike No dropped. peeking. Cutting their vision. Drop in a smoke. Trevor! Blasting! I have the spike. 120 deadlock, guys. Insane. Reloading. Blinding! Enemy spotted. My ult's ready. Spike planted. عند كلوف One enemy remaining. My ult is ready. Reloading. The symphony of death. Don't worry. You get used to it. Drop in a smoke.
Cutting their vision. Clearing out. Flash out. Enemy spotted A. Watch your eyes. Reload him. Here, down. Good done. Enemy spotted A. Enemy spotted A. Spike planted. One enemy remaining. I never left. My ace, my ace. Blinding. Reloading. My ace. You made a mess of yourself. You're not getting the message. Leave it to me. I'll rough them up. انا الله يسمعك اخوي كدار شوف ايش كدار انا وياك اقول وات ذا فاك يا صاحبي قول وات ذا فاك انا مالو والله تكشغل ايسي. Reloading. كلوب عندنا 28 Take 'em. والله لا ايسيت. كضربها للباضي. They will cower. Tremor. Plastic. اوتشي اوتشي دابا Let's go. وجا شوف الجناب ديالك. Flash out. اما الفوق هيفن تاور Fire in the hole. Multiple enemies. شاور بالشعب. Reloading. Reloading. قحر يشمو قحر. Last player standing. دوي اخويا دوي قول لي راه ثلاثة. دوي اصاحبي دوي والدراري يقولوا انفو اصاحبي. ولا قول لي قتلت كلوب غندور انا نطيحها. ولا انت قلتي لي شوف وراك انا كنت كنشوف هنا انا انت راه قتلاتك من هنا انت. Trust me, they will make mistakes. When they do, take advantage. جي شي خويا. لا واش نعرفها كلوب؟ برونت فابو. They are so dead. والله بديت هاد الكيلات غير بسببنا حنا كنداماجيو راه والله كنشوف فيها لا كنشوف كلوب كضربها للباضي. Let's go. لعبت انا بوادي يا خويا نشوف. Spike dropped. I have the spike. Spike dropped. Concussion. Reloading. Clearing out. What? My ultimate's ready. Spike planted. Reload him. Clove is on B, she's coming. Come on, let's go. خلينا نايس. Someone's A. The hunt begins. ما خليهمش يدخلوا ما خليهمش. Blinding. Oh, I like it. One enemy remaining. Last player standing. فيها 80 فيها 80. Good job, Jude. حالك. That was a nice one. Nice. Match point. This has gone on long enough, I think. Gun here. Okay, let's try C, please. You all go C by main, and I try double door, okay? I love this guy. That's a kill. You had your fun. My Enemy turn. spotted mid. Pitiful. Refreshing. Tremor. Plastic. Spike planted. كنتلاقى الدراري كنتلاقى. No peeking. الدراري كنلاقى.
بزاف الله. My territory! One enemy remaining. I have them now. Attackers win. Time to go home. Scrape these bugs off my boots. لاقي بزاف باري اخويا، يديروا لي مدريد باري صعيبه صاحبي، بزز جبناهم بزز. واه باري وزنا لوح. عيدوا لي البام، قلت شي لي، قلت لي راح يعيدوا لك البام. لا لا كيدير. انا ينو يطلع الجولد جوج. هو بالروج ولا يستاهل دايموند ولا كيقصر. يا مدريد وايز علي وايز. عرفتي هالطرح حتى دابا غنلعب، عرفتي غنطري هاردي واحد طري هاردي ان شاء الله. هو ما غلبش برينا صاحبي، صافي طلعت لي في راسي صافي، بركة عليا من رينا اخويا. وشي حاجة اخرى عرفتي شنو خلي نلعب فينيكس صافي، لعب انت برينا ولا تقرص. فينيكس زوين واعر. يا 5 ستاك صبر. يصيفطين ندخل مع الله اخويا سير بصحة. وايز غيتلاقى صاحبي، وسط الطرح غيتلاقى. وايز اوكي ها هو الدامريكس. قال لك دقيقة ولا نصيب. اوكي دامريكس كنصيفط ليه ما كيقبلش والله، لا قبلك هذاك بالرجل الدامريكس قهرناه مسكين. يقصر، هو راه كيقصر على الجهد ديال بصح، تيقصر يمشي ليه الجوع. انا وي 3 دقائق لا ولا بصح 3 دقائق. شنو الدراسة؟ هو حنا تسنى. انا جاي جعان. الدامريكس. شكون دخل؟ واش شكون دخل؟ واش هاني فين اصاحبي؟ بخير لاباس عليك؟ لاباس الله حافظك. الدامريكس اخو قالوا لي عليك شي هضره خايبه. وايلي والله لا يا اخويا. الهضره اخو قالوا لي يا خويا راك ظريف وداك الشيء، واش شي بصح؟ لا حاشا اخويا حاشا ولينا. اللي كيجي كيسلخو. اي ظلموني فادي. ظلموك اخويا. ظلموني اخويا. عارف اللي كاين. زيدوا واحد وشوف الدامريكس. ما نزيد واحد يا ما نمشي نخرج في حالي. شوف جبت لك واحد الكادو اخويا دامريكس. لا صاحبي ما تخرجش صاحبي، شنو فهمتي دابا حتى انت كاريتينا شحال من مره ولعيبات بغيت فهمتي ان شاء الله فيك. شنو هو كادو؟ كادو شنو هو؟ نشري لك سكين. حلف بالله اش من سكين بغيتي؟ واللي كان جيب الله يجعل مو في اللون ديال الخرا. صافي اللي كان اصاحبي. صافي لي باي بال ديالك نصيفط لك 100 درهم. باي بال؟ عندك باي بال؟ عندي الكونت اخويا اللي بغيتي تشوبي فيه. لا ما عنديش لاكارت اصاحبي. عندك باي بال؟ عندي بيبل. وباي بال اش فيه باي بال؟ فيه الفلوس اخي باي بال.
واكل كونت اصاحبي ودير داكشي. ضحك معاك يا صاحبي، كان عندي كل شيء في راسي يا صاحبي. وحق قرب. لا ويلي، ولكن كركم فهمتي كان عندي نعطي لخويا ويلي. لا لا والو اخويا، لا والله انا نعطي لخويا بالله. ساعة باغا نلعب دابا انا، ما كاين حتى حد نخرج. بلاتي لا 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 ناري يخرج نو بليز ما برو. غيكاريناش. الله هبط والله حتى غير نخرج يلا صافي عليك. حد بلاص الدراري يلعب معنا بلاص. لا 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 ما يلعبش لا. بلاص جوج. لا ما يطلعش. كان اسندنت. لا عيط لشي واحد ديك خاين ديك الاومن ديك اليو كي، عيط ليه. هذاك ما تسنيش. اصبر نشوف ديسكورد. عيط على اي واحد عندك فالو كيعرف يلعب فالو صافي. انا اللعب واصل بغينا نقصرو. غير قصروا ثلاثة. حي حي. لا 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 ولا صافي 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 صافي. هاي هاي هاي. شو واحد لايبش. نو بليز برو بليز برو. اوه برو. خذ عاد. ما بغاش يلعب معنا صافي والله. طلعت للسما. ولا ما كاينش وايز كاين، وما كاينش وايز برا. وايز اخوي صافي اخوي يجيك صافي، ريح ميكس وريح. هو دخل هو ستيفانو وحنا نبدا اكلك. ستيفانو السوكي. صافي يلا انا شتو كاين صيفط لي. خصنا واحد سربين اخوي. شوف نكاريو باقي وايز باقي ما جاش اخونا. نكاريو من وياك الدامر وايز الخلق. وايز يمشي يخرق. بغينا نهبطو انا نهبطو دابا خويا. وايز كاين سير صاحبي سير. والله وعليكم السلام. قدوس له انا نمشي نتكيف ونجي مات صافي. لونسي ما لونسي دابا يقدروا يدخلونا دابا وانت ما كاين. غنديرو هو راه في الشرشم حدا البيسي غندخلو راه غنبيكي ما تخافش. الو تيست سمون. دير اخويا راه يلاقي. جويني
اكستريم بحال شي دي اس ام تي فكريت اكستريم يا بحال شي دي اس ام تي فكريت غيدخل شي دري معاكم اذا كان عندك شي واحد صيفلي ما كاين حتى واحد. وي كاميرو عندك الكونيكسيون في البحرين ودبي My ultimate's ready. واش تما My ult's ready. يا راك في السعودية ولا فين؟ نمشي ساكن تما في دبي ني. صبروا ندير شي واحد عندي شي واحد يقرب. لا داخل رين. خدتي معنا 5 ستار. لقيتو حتى واحد. واقع يا خويا ما كاين حتى واحد. واحد دري. لا يكون ما كيبقى. يلا بديت خويا سبيدي عملناه الكوس. يلا بدا خونا راه اف كي بعدا. الدري هذا اللي عنده السيرفر ديال البحرين ودبي مزيانين. مالك صافي يلا صاحبتو اف سير اش اف عاود. تبغى تفهم علاش عندك الكونيكسيون مزيانه في البحرين ودبي حيت ساكن في دبي. وكاين قريب ليهم وراه ساكن في دبي. ويلي تبارك الله عليك اخويا. فايتك تلاقي شي مع رونالدو. رونالدو في السعودية. لا زعما مشيتي السعودية ومشيتي شفتيه. علاش مشيت للسعودية؟ علاش مشيت شي للسعودية؟ ولا مشيتي تضرب شي لعيبة. السعودية راه بعيدة على الإمارات. عرفنا. كيفاش نمشي نتفرج في ماتش؟ ماكم تمشي في طيارة تقطع طيارة وتمشي. سير انا راه خدام هنا. انا راه خدام. حطك تسكن تما. والله خدام انا. باش غيجيبنا للصاد. راه كيجيبنا للصاد. غير غناخد الفلوس. كتلعب بينك مزيان نورمال مرتاح. ما سول الدراري. شكون اللي كيدوي كودو؟ باش خويا سبيدي خرج الله يسهل لك.
كنت غات اف كا اخر صافي. يلا قبل صافي. قبلك كود قبل. قبلتك. شو الكارير؟ كارير حمراء. ما تدخل شوف. انت دابا غتدخل تحكم. تدخل شوف كارير ديالي كلها حمراء. هذيك الكارير كامله لعبها في فرانكفورت ولندن. وإلا تروح على الاخر عام بديت كنصر مزيان. عرفتي الصباح كنقول لك ما واكل والو ما ناعس. سير انا النهار كامل في الخدمه كنجي فيها لونسي عماد. يوسف ولا بس مادي؟ غيكون يوسف. ليش نشوف صافي. باقي ليا خصني نضرب ان في بي عاوتاني بحال هذيك ماتش ان في بي خصني نضرب شي يزيدوني 35 نقرب البرونز. انا كنلعب غير سيج وشوف فين واصل. السيج عندي فيها 120 ساعة. أنا ما ينسيج. بارك الله عليك اخويا. الله يحفظك. الله يحجبك من العين. امين. بلا ما تضربني في العين راه داخل دابا باش نقصرو. اجي بعدا الدراري دايرين بعدا شي تيم بريمير. داخل وقال داخل انا عند خدام. تتصيفطوا لينا معاكم. انا نقول ليه تيكون. يتربيس مبغاش تحط لكن اصلا ما غيبقى والو. فهمتي دابا شويه باش الناس انا ولا نسمع كلام اكتئاب ولا غير. الا تحطوا راه يقدروا يدخلونا مع البوشاش. ثانية مزيان. ولا الا ما عرفتش مع الريل انجين 5 واش بدلوا هاد اللعيبه ولا لا الله اعلم. والبوتات طحت معاهم مره وحده. Match found. هذا شي سنان دابا. طلعت برونز قبل بوشاش شي 6 الماتشات متابعين ولا 7 كلهم بوشاش. هذا نسيج. يوسف باش تلعب؟ يوسف وقلا يلعب كيكون. كاين باتشي؟ لا يلعب سموكر. يوليس معاه. لا راه كاين سموكر هو صبر بيك يضرب سموكر. ما عرفتش انا لعب معايا ديوليس. انا ناخذ نقصر فينيكس. جات ولا فينيكس كيفاش مينيا؟ ايزا. فينيكس ايزا صافي الكحل. هذا شنو؟ يورو. Stand in my way. I dare you. يلا دير مو بنادم راسو. خويا لعبت ايضا واحد الطرح ما ندير منه شي ابيليتي كتعاوني باش ندخل. دراري فالورانت تراكر صحاب فالورانت تراكر بانوا. اخويا مابقاش نخدم فالورانت تراكر. لا مش خدموها برايم اخويا. لا مش خدموها اخويا تلقى اخويا تلقى خالي انا معاك باش تقول لي شي بلاط ولا شي جولد. انا نقول لك
5 enemies. 5 for me, none for anyone else. فايس سيلفر اومان ايرون 3 تيخو برونز جوج رينا برونز جوج وجيت سيلفر والبيك ديال رينا وجيت صافي سلافرية والبيك ديال صافي لوبي سيلفر هادي لوبي سيلفر سلافرية حلاوة البيك ديال فايس فور سيج مولي بي اصبر انا غادي لك بيك هاد اف غنسبك انا علمتك انا نسب لك التصيله مني بدات التصيله ديالك غنسبها انا علمتك وكي دير شي اف كاوات هربانين وحق قرب حتى كيبان لك حتى كنوصل شي 12 ل 5 عرفت كيجيبوهم وعلى سموك عندنا غادي الاخ دابا كان سموك كيدير Enemy spotted A. والله كان اللي داخل اي خليهم ندخلوا راه دخلوا Concussing! Done. Reloading. Blinding! Reload. Last player standing. ريميكي الا ما تحركش Spike planted. 5 سبوت هذا تخوف والله شغال كاينش هذه في Stand tall. We are Valorant. We are fighters. دراري شيري مسكين تا واحد ما عندهم عند الله سبحانه وتعالى هادو الكلاب داروا لي واحد القصده صاحبي اخويا ديتيكم فايس اومين سين رينا داماجي تاع 20 ماشي ندير لكم Trevor! Many enemies. Spike planted. Feeling tight. You're done. One enemy remaining. Last player standing. Don't insult me. ورينا بس عليه هيدا صاحبي تو ما عطاش واحد اسيست My ult ready. Their crew got sloppy. Punish them. هي مضربه صاحبي ما كتموتش كيفاش ايفشي ما كيفهمش التخاور ما كيفهمش التخاور ديالهم اش كيقولوا والله فاكين جوك اصلا كنحيد لهم الشاط عرفتيني اف كاد لا خدعتيني يلا كنت نسب صحتك ديك برو غسلت من الزك الدنيا واحد سموكين في اب سي Right here. again They will cover. Decoy. ايه دري Enemy spotted A. يورو متموت حاول You're done. واحد مره Concussing! Blasting! سموكر صبر ما نموت هو الاول Flash out! Here. Gotcha. Reloading. Spike planted. Reloading. One enemy remaining. Here. واحد هنا والاخر Reloading. Did you really expect that Gun to here. work? Gun here. Reloading. Stay alive. I want their life, not yours. Can someone get this? جيت ويتخرج ليا سلي فايل
انا نقول لك خاصك تخاف منهم، عندك خاصك تخاف من اومين ورينا تيخو. علاش تخاف من اومن؟ علاش تخاف من اومن ما كيعرفش يسموكي؟ لا 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 من سموك اهديك كيسموكي في اي مزيان سي الله بيبي سي بيصل خلص صاي. لا 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 تنفس خراوه الدراري هاكا Still inside. Spike planted. Last player standing. انسيفي واقيلا هادي. لا توركتي على بوطونه ديال الطاف بالغرام. I'll do my job, you do yours. ولي عاد نطلع فوق الشمال. عاد شوف ولي كسبت شوف شنو عندك انت غاسير اي عندك واحد اللعيبه غاسير اذا غاسير فوق بريم عاد كاين هاد الدري ايه Gotcha. يورو Trevor! The hunt begins! Blasting! Spike planted. Many enemies, Blinding! Flash out! Last player standing. Ace. هي الاول كترونا Never show weakness. Ever. اللعيبه نطلعوا Cutting through. اف اف ايش هو؟ Get out of my way! لا خو كاين هنا في الكراج. عندي دخيل عندي ارسل هو Return to dust. عندي رديت Spike planted. هذا كله مولو سبري هادشي غيديروا طليتي عليهم قتلتي الاول Adios. راه كنت فوق الحيط راه كنت فوق Concussing! Clearing out! Cutting their vision. Enemy spotted A. Reloading. Still in sight. كورنر يورو فراشي. One enemy remaining. هاي فيها ضربه. My ult's ready. بريم الله يعطيك العافيه. Clutch. Let them try to get through me. قلت لك ساعة. قلت لك ساعة. هاي في شاي ترى قبيلة قلت لك لا ساعة. بس. Hit them fast, hit them hard. هذيك اون صغير. لا ما حساب ما بديت. قلت Blinding!
player standing. Spike planted. رجع Let's ruin their day. يوسف ويوسف قلت لك قبيله غندعي طب امك من العائله الاولى اللي بدات لك السلاله ديالك. انا كنقول اساسا عندي واحد الزر مكود وصلت اف كاوش بروج وراس حتى انا النهار كامل خسرت كاع تروح خسرت موت اف. Enough. وكنا خلي لي سموكر خليني يلعب هاد القريه ديال Trevor. يلا هو ايزي دخلها شنو ايزي دخلها انت غايدخلوا مرتاحين والله كي غتموت بريتش ايش الجيش راه باغي Healing you. Blasting. I'll handle this. Spike down. C. اش غنهيل اللي راه قلت انا Decoy. Last player standing. ما نضرب ريبورت سمح لي They're not getting the message. Leave it to me. I'll rough them up. كنا هيليتيني فيش كنت ديت راه كنت هيليت داخل هيليت داخل كنا خليني ناصب على سموكر صدو يمشي ديك الساعه نعاود كيجي هيليتي داخل مشكله عادي دابا كنلعب انا بهاد الخرا هذا ديالي ما كنحملش مو اصلا هو الدوليس الوحيد اللي نقدر نلعب بها يمشي مع ايس كاو يرجع يمشي وكذا يلا الخريه يلا هما عاوتاني عندي ما كاين لا صحات لا قلوه حنا خايفين بسبب السد. Reloading. والخريه راه ما يمكنش الدراري. Enemy spotted. Go ahead. Stand your ground. I got the crook. Spike planted. Last player standing. الخرا راه ما يمكنش اصاحبي واش انا ما انا مرضى صاحبي راه لا يمكن. مشيت نروح هادي سموكر راه ما يمكنش. Concussing. Clearing out. صافي انا سيفي يوسف شي غنشدك نشد لك دربتك غنحلها ونتفلك غدبر فيها انا راه غنحويها لك ما غنشد اف قاعدين مشى اف صافي والله نعرف Their lives are so meaningless. Might as well give them to me. جاي كنزهق معاكم ونضحك. Reloading. سميرف يعني ها كتخور ديال ما بريم كتلقى السايت خاويه ما كاين لا سموكات لا حتى خريه كتدخل مرتاحه صافي جوجكم تما شو هاد ما يحضي هنا هاد البلاصه هذا الدراري واخيرا عندي ميد بي راح هذا الدراري ابراهيم راه غيتيليبورت الفوق هرسو Trevor. Blasting. Healing. Anyone else? Spike planted. الله ودي نموت جمعها ابراهيم مشيت الخريه في الماط عليها انت دخل One enemy remaining. فايس Open up the sky. Launching smoke. Or die! Come on. Last player standing. Clutch.
علاش قيلتها وعلاش دابا فوتها. Shoot the bad guys. How's that for a plan? نار يا بقلاو نار كمية راسه صغير الناس. شكون اللي معاك كريم ستون؟ ايوا علاش ايلتيتي؟ هو قال لك ايلتيتي ايلتي. ايلتي في الجنب ماشي ما عندك حتى انفو باش ايلتيش اصاحبي. وايلتي جاني سبايك انا شفت سبايك. Barrier created. ما عندي Decoy. Many enemies, see. يلا هربوا ولا. Here. رينا موراك تما. Dead. Reloading. Enemy spotted. C. Spike planted. Stealing back. One enemy remaining. My ult's ready. راه واحد بنت الكلبه راه كي ما عرفتش كيفاش هربوا بخبار. Not the boom you hoped for. حاجهم تما صاحبي ولاد الكلاب وهربوا كي داروا ليها الله. Last round in the half. هربوا من الموت. No point saving. Spend it all. I need a drop. الله يحفظك. Need equipment. I need a drop. واش عايشها بالسلاف. راه عندك فلوس لاست راوند اصلا. تاك تاك. راه لاست راوند ولا ليه استنى مني نشري ليه. لاست راوند المهم اللي عنده فلوس كثير يشري شي واحد ما عنده. خويتونا الدراري راه لاست راوند لا الراوند اللي فات. نو وان هدا. عندي تا واحد ما يموت الدراري. وعندي Enemy spotted, see. تا واحد ما يموت. واش شنو هي عندي؟ هي احنا جايين. هي Blinding. احنا جايين. Concussing. Clearing out. Flash out. For you. Amateur. كتخوروا عليا باش ما تجيوش عندي السيارة. ريفايفي شي واحد. ما عنديش ريفايفيني انا ريفايفيني. Your duty is not over. Back where I belong. Spike planted. خليك اللور. راك خليك اللور. واحد اللي غيفايت يا بلاصه مضيقه فايتو كاملين. Reloading. Trevor. One enemy remaining. Reloading. Use the ability. Reloading. Healing you. Reloading. Stim beacon down. Reloading. Reloading. Switching sides. I know what must be done. في عالم. ما كان لا روتيت لا والو غندخلوا السايد واحد. انا ندخل سايد بيناتكم. يلا زيد. تحداني. يلا زيد. انا داير على قد سبايك فين كاينه؟ شوف سبايك فين كاينه؟ سبايك راه ما كايناش علاش ندخلو تما؟ بريم اجي بريم ما غيبغيش كيبغي يمشي سولو هو. بي ما غن كراش ذم. نتفاهموا بي ما كايناش غنسى. ما كايناش بي صحيح. يا اي اس تي بي ما كايناش. Reloading. Concussing. Smoke's down. Stim beacon here. Cutting their vision. والله ما كنعرف. Reloading. Reload. ابراهيم هو اللي هنا. Barrier created. Spike planted. انا واش كيف كاع ماتوا ولا شنو؟ واش كاع ما ماتت؟ Last player standing. One enemy remaining.
عاد شويه عاد شويه شويه واد شويه يهرب لي هز وهز فين صوص الفايت وابراهيم مرتاح وانت علاش كتنقص علاش كتجري بزاف ستريس انا اديتك ثلاثه نقول لك اصاحبي راه قاد عليه ابراهيم هو قاد عليه خونا حمار قاد عليه من وقت في الاول قاد عليه Move in after I strike. That's when they're weak. بريم عندك سيري سكين عندك سيري سكين بريم يقتلك ولا شنو بريم انا اخو بغيت نعرف انا هذيك جات كيفاش قتلاتني هادشي اللي بغيت نعرف جات كيفاش قتلاتني الساط ونشوف كانت حدا سموك كانت في اللور Through the calm, I see. Through the storm, I fight. Cutting their vision. Reloading. هذيك هذه مشات به Spike planted. هاي تيمبا جايه لي من اللور Last player standing. خور اصاحبي كراك جالك كيخور ما كيبغيش يسمعها Flawless. واه خويا My smokes can block the enemy's line of sight. Once they're blind, we move. بي راه كاين وسطي وقت الجوج وسير بي وقت الجوج وسير بي ديك الساعه صايبه عندي انا ياك علاه مشيتي انت دابا ملي مشيتي ليها وكان ساهله عندك كون ربحتي عمق ليا اص ديالك For you, hermanita. ياك متي اخويا ياك متي خسرنا ايوا صافي تكون ساهله تتربح بغا يصدر اللعيبه ديالها Can't use that. Launching smoke. Dim beacon here. يلا القاط Trevor! Clearing out! You fought well. What you والسيسي ماشي من تما ماشي من تما اخويا لا ماشي ملاقي مع شي واحد سير ابراهيم انت من تما حنا ندوزو كلشي كاين في اي كلشي كاين في اي تخش شنو يا اخي wall raised. Spike planted. دريك واحد يشوف وين حدا في لانك داز ديالنا يورا خليه يهضر جيت تتنقص اريح هن هرب يا طاهر راه كيتعمى شي لا عندها اودي ابراهيم One enemy remaining. قلت لك حضي راسك اصاحبي هو الطريق Remember to talk to each other out there. If we communicate, we win. قصدي ناس الوحده عندها سنايبر الدراري ضربتها 100 وراه هي راه غضربك 100 كما راه خصك تقتلها ماشي تضربها 100 انا راه دخل عندي ما قتلتنيش انا راه ما قتلتنيش ولا راك تجمع تسمى تضربك اصحاب المانيا يوربوسي بحال دوك المصريين كيقول لك مبابي We go. اخليها عندك اخويا ابراهيم Got the spike. Reloading. Can't use that. Enemy spotted A. Still in camp. Concussing. Reloading. Blasting. Cutting through. Blinding. سيج فلان
Last player standing. Spike down A. ما عندكش بات بلايند انا راه ما جاب تما No more doubts. We're ready. بلايند خسر راسي وس Try not to die. اجي معي من الكراج شفتي يا صح Reloading. بزاف هذا طيح وهذا كيعرفنا في اي بلاصه. Spike down. Attacker spawn. Jet ground still in sight. Many enemies mid. Last player standing. Cutting their vision. Match point. What will it be this time? Have any patterns emerged yet? وفين اخي ويز طبعا عليك يدير بخير قصر ولا تعرفوا ها Wall raised. Your duty is not over. Back where I belong. My ult ready. They will cover! Trevor! See nothing. Clearing out! Die. Get out of my way. Reloading. Flash out! Decoy. Blinding! Spike down mid. Dead. One enemy remaining. Last player standing. Stay in range of my stim beacon, and we'll mow them down. I will hold up the sky. Concussing! Reloading. Go ahead. Stand your ground. Fall back. Decoy. Cutting their vision. Reloading. Fake teleport. Spike down A. Enemy spotted. Last player standing. I'll handle it. I got the spike. Back soon. I'm back. Looking for me? Defenders win.
انا سالت هو اصلا داخل الساخ اللي بيخسر معنا. مبروك مبروك اخوي. اخويا ذكر حاجه باينه. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. واش خصكم واحد؟ لا كاين الا انت بتقصر. حيت انا معايا خويا فهمتي. مع دابا حنا كنتسناو واحد الدري. الا بغيتو نفطر خويا دري. خايبو معاه في ديسكورد قال لي انا داخل قلت لي صافي قلت لي ندبر. انا ما الا ما محاولش نقدر نقصر معاه. اسمع الا ما جاش انفيتاونا حنا كاين. صافي ساهل ما نجيش مننا. بقى ساهل. القصيرة الغامل فين سعد؟ أنا سكت نهبطك والله تنهبطك. أنا يا أخي ديالي هو قال لك دابا يدخل. ولكن شوف لكن غنلعبو خويا تبقاو تخراو عليا وهادي بحال البارح. صاحبي واش غادي تكون فيك هاد الخبرة خرجت تحوى. بقاش صاحبي واش حنا فيك دخلنا تاخد باش خبرة ولا نشطوها شي صاحبي. حاجة؟ حنا دخلنا باش نشطوها نقصرو خويا. ونشطوها صاحبي ماشي باش عمرك انا نهار واحد كامل. دخل فايف ستاك باش يربح ما عمرني شفت هادي. ايوا خويا انت غتشوفها. كترولي خير هذا خير كيما هذا صاحبي راه ما يخشك ارقر من حياتك كلها 6-0 تهبط بصح البرون. واش انت سعد هبيل وقع غير بين فيك شي هبيل اقسم بالله من هاد التصرفات ديالك. هبيل شي فوق المغوط. في اخبارك في اخبارك عندي كونت شريت كونت جديد. في سكينات. في واحد فيها فاندر. شنو في اوريجين فاندر. لا خو كنعرفوش يا خو. هكا كتعرف شنو كاين. شحال ديال التوكسيك ديال التوكسيك شحال ديال التوكسيك. هادي شحال فيه في الرانك جولد 2 دابا صافي انا وليت جولد 2. دابا انا ماشي سوق اخويا دابا قول لي. والله اخي فوندال اخي فوندال. انت عارف امك انا عزيز عليا انت ما اخي خايبه صاحبي خايبه. يلاه سخت انا هبط امك. اسمعني باغي خويا لا بلاش فوالا باغي نشوطك لكن ما صافي وليتي بتصرف على راسك الشح. دابا عقل علي دابا ماشي هو اللي كيجي دابا هو اللي كيجبدني ولا ماشي هو. هي ويت قلت لي ويصلح السيلفر مبروك. يا الشبيبه هادي في خطر كاملين. والله غادي نهبطك انا صاحبي تغديتي صافي. والله ماشي تغديتي انت ويزن Death match. Warm up. لا ما كنتش نرجع عليك 10 ديالك وصافي. Everyone note down your observations, then let's run it again. Fight. Keep it cool. That's how you survive. Oh! شكون هذا الويز ضعيف شكون هاد التيب الضعيف هذا شكون؟ هاد القصيرة تيضرب في 140 اللي ما عندي زهر معاه انايا. هو كان
اضرب اف بي اس واش ما جاتش فيها الدقه ضرب اف بي اس طفاك صراحه عطيت ليه كروسي في راسي كلشي في راسي وما جات فيها ساعه فهمتي بلي مخ راه خايب اتفق هذا فيه بزاف داو عليك قلت شكون هذا اكا كان تسناوني عن فورمات سميتو بس عن شحال بس شكون هذا الضعيف هذا شكون هذاك خناز ودك هذا ويز ضعيف شكون هذاك الكايو خناز لا خويا لا خويا لا 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 هاد بالهرزة سميتو That's done. شكون هاد هارفارد واش يموت وايس هيك قال لا كومي انا قاعد كومي What the fuck? What the fuck? هيك الويز Goodbye. والله كضربنا الله راس قال لك بس انا نسيت 3 ضربات بدون حاجه راه ضعيف هذا شوف هذا اصبر اصبر بزاف والله كسرت عليا انت كنت كنلعب معاك الكوست وغادا خناخ خنز ديال اصلا تر عاد قتل في 140 جيت عاوتاني اللي كيدار الويز عندي انا خري ماشي بس هذا ولا ما كتروح وحده نربيك انت من حقود كيفاش يخليك تسوي درس ندير مارك بس صافي درا استنى والله لا تكليب عليا الدينيس واحد تدخل ديسكورد ضرب اف بي اس هيك ضرب اف بي اس One down. وراك بلا ما تفورماتي بلا ما تريدي مربي صاحي علاش وراك اسمعني زعما فورماتي وراك على كونت وراك على راه طرات لي انا البارح كنقول لحبك لاعب تكراشات اللعبه كنترول ويندوز بي كنترول شيفت ويندوز شيفت كيفاش كنترول شيفت ويندوز باغي تورد مارك وي كتسمعني تكراشات اللعبه ياك Powers out. عادي داكشي اللي كيطرا عادي تسنى واحد الدقيقه باش ما تقدرش صح لا ما قدرتش عاد بي سي الحمد لله زعما معليش جات شي مباشر صافا انا غادي مرة بس كانت بس ناضي باش دير خلينا نخليك ولا صبر نجبد اوب شنو هادي بيكين شي حاجه
ما جاتش فيك واش جات في كيتجو فانك منين بدا كيتجو بعدا هو قبيله ما عارفكش ملي غتفرج ليا هذا جا شحال لورا خونا شحال مي One minute remaining. Ten kills remaining. Enemy down. شو والله الا حيد بيك من ايدي بيدنا انا الاول شي ريس 30 seconds left. Oh! Ten seconds left. كنقول لك واحد رديت بعد درت لك خايب Nearly perfect. شو مالك اصاحبي هذا خرجت لينا هكا فيني وي نعم مشي ديسكورد واحد مشى ريستارت كارت جرافيك هذا فول هذا سوا نديرو شي قسم بيناتنا بما جاو الله لك شوف نتسنى نتا يجيو نكسرو سميتو مام سبرس واخي يلا كيتي شوف بالرجولة بقات لي طرح واحد شي زائد 21 وغنطلع لكم طلعت
قرا سميتو قرا سميتي فين تلعب معايا قرا سميتي باش تأكد انك عندك امل باش تطلع. شوف دابا انت كتقصر لا كتقصرش زرق كترجع زرق اخويا زرق ياك الكل ياك زرق انا زرق زرق زرق. فوالا كوين بيك اب ايجنت ديالكم. الو لويس الاخوان بيكي لويس لويس Choose your agent. الو فين هو ادم؟ مش هذاك الزعما دابا خلاص اسلم. اخر المساجات تاع الديسكورد ما يبقاو ليه. اشتريتي من بعد واش ريبارتي شي بيسي ولا بقيتي كتسنى داكشي تيمشي؟ والله كتسمعني كاين ابديت. والله صيفط لي صيفط واحد ابديت فيه 400 500 ميجا امتى هادشي؟ دابا. ويلي
قصاد وي عرفتي ديك النهار كنا لاعبين واحد كومب باش دخل معنا واحد دياموند ياك هو يقول لي قلنا ليه واش كتلعب معنا كومب قلنا صافي يلاه لونسيو هو يقول لي واحد خونا قال ليه كون شتي واحد خونا طلع الجولدن بقى كاع يدخل معنا يقصر معنا بالكومب تاعو سمعتينيش سمعناك سمعناو عليك الهضره هادي بصح ولا كذوب حطيتي عليا باش دخلنا هو دخل سانخو قالك داروا لي ابديت في 500 ميجا ما عطاوش ليك انت ويز حتى انا ما عطاوني والو فاش دخلت ما عرفتش صافي او دخل ويلي فينيكس هو تلقى عنده كونفول تلقى حاقد على بقى في اي جاي يبدا كيطرولي على بلادي انطر عمك حسيت بك اخويا حسيت بك حاقد على بلادي واسعد والله نصفك شو راح بزرقيو غيحاول يعاود شوت القح غيحيد ديو غنطرش طبون ورا انا اللي تنديرها اسمع يلا هبط تقوت على معايا بيت فارا كاين اصاحبي ايوا الدراري دابا هما الدراري هذاك اصلا بروش كان ايدك في الرأي انت راه قربتي شويه داك التبريش ديالو خاصك تزكي راسك لكن هو زايد فيه لا مع البس انت باش تعرفوا ما فينيكس بحال انت شي واحد داير السميه واحد كان بزقلو حلو واحد مسمي راسو قصيرات الحوايج براش كاملين فتح واحد لاباط قدات الوالده لا خويا دخل الحبس دخل راس درنا انا خويا طلعت لي اي وونت هير فراتون لا ومعايا لويز فينيكس اي وونت هير لويز وانت جاي سمي راسي زد البلديه وسربي قبل ما يدخل شي واحد الجبل نصدرو في الدين ودابا تجي دابا سربي الحمد لله الدراري نمشي نشربو نجي تزيدو شي وحده
اولويز صيفط لك قصيرات ما تقبلوش غير مكسر اه اسمح لينا صافي دخلت بغيت ندخل فالو ويطلعوا لي ابديت بقيت ندار مع ديال مو تما ولا هو ابديت راه ماشي زعما جليتش في فاد فالو الحبس صافي مرة تطلع لك شي بلان طايق تشوف بعدا في المينيو وانا نبي زوفي معايا انا والوالد ويدا مسافرة سلام شكون دخل الايرون هذا شكون؟ ايوا شكون دخل الايرون هذا صاحبي تفو داك اللي مع الايرون عام سالي ايرون فينيكس فينيكس تدفال عزيز اخي بيليا كاس ما يسلم لا صدرنا هاد الخيار باش تقصر معاهم تكون انت واش هذاك تسوي يصدروا الناس اولويز باش تعرف اخويا فالو راه ما لعبه ما والو وما ما مزيانش اصلا تلعب ديال هاد الجيم الحبس تخيل معايا والبارح كنتي انت برونز كتحلم تطلع سيليفر طلعتي للسيليفر حنا هبطنا البرونز واحد بيتفال هبط الايرون لعبه اش اللي كيلعب على كل خويا وقيلا ما عمرك عشتي داكشي اللي كنعيش انا جوج ديال اللي اكت متتاليين كنوصل للرانك اب كنخسر انا الحلم ديالي نوصل للبرونز صراحه لا راه والله الا تطلع السكور واحد قرب تطلع تتعصب هاد فالور عرفتي شنو دايره ويز هاد قد تكون جديديه فوق ما حسيت براسك معصب دخلت شي اللي فيه قول لي يا ويز هاد فينيكس ديال موشي انت طالع دابا طالع سميتو السيلفر وكذا ما تعاونيش انا وفينيكس نطلعوا للبرونز 3 والله خير برانك الويز قال لي كتبيتفال مسكين قال لك نبيكي شحال هادي جولد في واحد الاكونت دخل حاشاك ما عرفتي شنو راه ما كانش شي قد السين خويا دوي راه يلاه ولا شي دوي دابا ما بقيتش انا هضره في اخبار يعني باش نعرفوا باش نفهموا ولا شي فينيكس كان ايام فاهم مع البيتفال ما كانش يقول حاجه Match found. عرفني ما بقيتش ندخل الفالو وكذا ما بقيتش نطريها ولا تيركب عليا ما بقاش مليح نقول لي راه اختي ما بغيتش ندخلوا الفيون كتب عليك جمل نتايا انا مخلي نبوتي لا قول لي فينيكس قول لي في السيت اب اللي عندي هنايا واه بزاف علاش كتخدميها كتعرفيها سربا واعر تلعب سموكر ولا تخلي سموكر انت كتلعب انت اخويا شي حاجه اخرى خلينا نلعب انا سموكر فينيكس تعز ولا غنلعب لكم رينو ما غاديش نعرفوا هيليوم فينيكس هيليوم عاد دخلنا كنت مع واحد الصبليوني واحد المغربي ساكن في الصبليون وطلعتها عليه لف كنحرق فيه وكذا خليني فينيكس
كيفاش فينيكس اللوكيت اصاحبي العزيز خد اومن. لا صاحبي لويز يقصر شو مريض. بريتش انستالوكي Stand in my way. I dare you. غير اوليك معشرين ماشي 12. خويا ما عرفتش نبغي واحد كنلعب اومن كانوا لازم ما عرفتش. انت اصلا باندا عندك الحق صراحه. باندا تا هو باندا تا ولات في واحد جيم باندا ديك الساعه ديك الساعه باندا فينيك شاف باندا جاوب باندا بدا تيقول السعره فينيك تقول لي ابروش سعرته سعره فينيك ديال الكلب. خويا باندا كان كيلعب بكيكو من بعد هو يولي غيز ازرق غيز. لا هو اصلا هو المين ديالو بالنسبه لي تيخسر به مزيان. عندك من ناحيه انرجي تاع اخو كيكو و حاجه غيز ما والو تيلعب بريز والله ما كيدير شي حاجه. هذا البريميوم يكون عندك واش كتسمعني واش كاين بيدفال عندك ريكو. لا عندي داك السكيل الاخر داك اللي بحال ريكون ولكن هو بالكحل. Guns in my face. Just another Tuesday. حريب واش عارف صراحه لا Go on my mark. هذاك يوسف كاس مدينه كنلعبوهم في صوانات بدا تيتبرش في اوديون بدا تيسبامي فينا تيبروش. لا ما هذاك I'm out of here. شي ايامات واحد فين بوي هو هذا دخلنا يوسف واحد كاس اللي فينا كاع عاد شي ايام هادي شي 5 ايام ماكسيموم. اللي لعبنا واحد القسم لعبنا واحد القسم بيناتنا نلعبوا شريفات على سبيوران شي بيكي سبيوران ولكن اي وونت ما Reload him. دابا فاش كنا لاعبين اخا مره بخلص شي I'm out of here. ولا ما Go, go, go. Cover going out. Enemy B. What? Watch your eyes. Tremor. Embarrassing. انت ما دخلتوش السايت. Clearing out. Gotta go. ايش Reloading. لا One enemy remaining. هو صور سيخو الروج واحد القوس هناك انا جاي على Last player standing. طبعا سيخو بالروج هذاك القوس. كاميرا Got you. الله يخليك جيب واحد القوس. لا مات Cypher, thanks for setting your stuff up. It's super useful, man. Gotta go. واخد الجولز مشيو الايه يلا Go, go, go. Gotta go. I'm out of here. Reload him. Go, go, go. Shocking. Going up. Concussing. Blasting. Flash. Careful now. Reload it. Target down. My ultimate's ready. Last player standing. Spike down A. اخبار هذا ما جيت كستبشرين انا خويا يا فرس غادي تضرب معاهم They think they're better than us. I can tell. Thank you. Go, go, go. اصور هذيك نهار كلاب انا ما عنديش Obletayo. I'd rather win. ديما تبيجي I'm out of here.
Going up. You claim it. Go. Clearing out. Someone's B. Walk it off, G. Shadows traveling. Cover going out. One enemy remaining. Triple baby. Spike planted. Baby. Blinding. Baby. Super baby. Careful now. Okay, time for a break. The Rift Walker is over there. وريني هذاك القوس تعز عليك. I'm out of here. Need a drop. بليز الله يحفظكم. Reload him. ما ادري عندي والو هنايا. Salamat, thanks. Go, go, go. I'm out of here. يلا لا بدنا نربحوا بدنا نربحوا. Shadows traveling. Enemy B. Shadows traveling. Concussing. Blasting. Take this. Watch your eyes. Careful now. Reloading. Spike planted. Drop. Many enemies. Worthless. Last player standing. If you're not being shot at, you're doing something wrong. Go, go, go. قول لي ابا الدراري شوف بغيت تحط السباك ديما هنا بغيت تحط ديما السباك هنايا روج ولا I need this. Thank you. الاكونت الاخر نعطيك عارف الاكونت الاخر شحال باقي لك هذا مع داك داك بحال هاد الوقيته تلقى عندك Here we go. Here we go. مسكينة here we go. here we go. I must wait a moment. Barrier is dead. Spike down A. My ultimate. Careful now. Going up. Last player standing. My ultimate is ready. Killed. Watch them run. Spike planted. No. واش القناه تفوه لما كل جيتي نور بين The backs will be towards at least one of us. بابا شوفوا لكم من الوقت. Attention, si vous n'avez pas remplacé les filtres de vos masques cette semaine, c'est le moment de le faire. Gotta go. نادي الراس غير الراس يجي يحكم فيك حد تخلص الراس. Reloading. Cover going out. Cover going out. Silence. Coming through. Face your fear. Spike down B. Trevor. Last player standing. One enemy remaining. Flash out. اسكت خليه يلعب
هو كيعلم ديك المهم. Blinding! هو علم. راه علمت ما يحش ما كاينش. Y'all better keep up. علم شويه. المهم ما تشوفش على الاخر ديالك. I need a drop. Reload him. Reloaded. بريتش ولا مشيت تجي معانا ولا بشوف ولا مشيت فيك كيف غنتهلاو بقيت نخليهم تيرو جيتي عم دير الصوت Enemy. Next. Someone's A. The hunt begins. 40. Careful here. شكون هذا؟ 42 رينا. حيت ما ضربتوش معايا رينا فاش كنت قدامي ما ضربتوش معايا. سبامي غديها. Rain is down. ماشي واحد اللي من ولا مشى عندها الفاندال اللي واعر ويلي. I'm out of here. خوي ما فيش سكين ما فيش Gotta go. خوي باش One enemy remaining. Spike planted. فطو ولا والله الا عشري. فين مات فينيكس. نيو انت كطير فينيكس انت كطير نيو. جيب واحد هنا. Last player standing. Gotta go. هو ما عندهاش ذاك المجال. Their weak points. If one link breaks, the rest. Go, go, go. فاطمة الشامبيون 2024. Go, go, go. Station centrale, ici Aurélie. Reload him. I need this. Thank you. بس يا خويا انت غتقيد Okay, let's get set up. I'm out of here. Reloaded. Shadows traveling. Gotta go. Calling, go! Claim a kill. Blasting! Where is everyone hiding? My ultimate is ready. One enemy remaining. Reload him. Spike planted. Reload. That's it. Playtime. We doing this or what? Reloaded. Need a drop. Reloaded. Need a drop. Salamat. Thanks. Reload him. Go, go, go. Reloaded. خونا مغربي تيقول لك اسكت بغيت كنعرف شنو هذا وما عرفتوش لا ما عرفت I will find you. والله ما عرفت الصوت ما خديش عليا بزاف ما كنقول ما عرفت Spike drop. Got the spike. Tremor. Clearing out. Get out of here. Let's go. Reloading. Flash. Someone's B. Flash out. You're very low. You're one is. عندك فينيكس. One enemy remaining. I'm over them. I'm out of here. Need a drop. Salamat. Thanks. بشروا لك الداء بابين. This one's for the fam back home. Concussing! My ultimate's ready. Oh Come yeah! on, let's go! Monster on the Blasting! loose!
Watch your guys be. Watch your eyes. Watch your eyes. Rain is down. Dead. فين عندكم هي ويورو ياك ولا لا؟ فين هي ويورو ياك؟ Blinding. One enemy remaining. Flash out. طب يجري من تحت. شوف غنحط لك جيت تحط السبايك هنا فين كنحط رابط صافي. البندره ما تيدوش الضربه ادم. Enemy B. صافي انا ولد دابا. يلا تيري عادي تيري بي. هنا كيدوز هنا كيدوز. Go go go. يا والله انت يوسف انت ايش خاصك تاكل واحد كنت كاع. ما شوف ما تجوز تخي معاه انت شوف فيها جيب شوف كلاسيك يدوز قرطع صافي. Reloading. على هذه اللي كانوا فلاش يطيحوا غنقرا تنحقد عليهم ما نبقاش نلعب بهم. Reloading. على انت هو دابا هما يديروا لك ولاد الحرام دابا جيت يعاودوا يطيحوا في السومه. غتلعب ما بيجي يصير ضرب اطيب. Trevor. Flash. Clearing out. Going out. Watch your eyes. Watch your guys be. Reloading. Blinding. Enemy mid. Tagged. One enemy remaining. احنا قباحه عشيري بدينا قباحه. Flash out. Reloading. Right there. Camera taken out. Oops. No one to interrogate. Last round before the switch. We lose our money after this. Might as well go on my mark. I'm out of here. هو ديال كانيون ندخلوا Reloading. لا شريو كلشي شريو شي شريف شي حاجه تحتاجو. Keep their heart. شي او This could begin. Here we go. Boom. Concussing. اول فانتوم ادم ديال نايس اي كلير. فين هو؟ دخل بلاتين وعطينا اي كلير. Hit the I have planted the spike. Enemy and defender spawn. Nice try. One enemy remaining. That's 3. Blinding. فين هو فانتوم؟ Reloading. Last player standing. عندي تشيكي كاميرا جا سبايك Careful now. Got caught one. Ultimate is ready. Required. Switching sides. Wonderful. It's great to see how frightened they are. ويت ليت تايم. مسكين لقيتهم ضاع معودة تجينا في الطريق. والله الا خاوي الزرع باع على ودك عرفتي بغيتي ما بغيتيش تهبط مرات نطلع نضرب مال الجيم يلا جنتروليوا كاع يلا جنتروليوا يلا سير والله الا عرفتي شي وزع لك يلا جنتروليوا دابا باش دار لك دابا الدري دابا اش دار لك يلا جنتروليوا قال لك ما يطروليها قال لك زعما راه فهمتي راه على وجهها مرة على وجهها باش الله تيطرولي قلت لك على وجهك زعما مقصر مني تما والله ما تنطر وما تكسرش سي مني شو لمك واحد طرف لقيت يلا جي انا خذي خذي اما عندي كاملين Shadows traveling. Trevor. لا واحد طيب كاملين واحد Reloading. Tripwire destroyed. Someone is beat. Tripwire destroyed.
فلاش. Spike planted. شوف فينيكس راه تعلم على يدي. شوف فينيكس. Last player standing. One enemy remaining. تعملي نتفرج فيك. دخل ثلاثة. لا ناضي شفتي فينيكس كنت كتقول لي راه ايوا اومن سموك خلينا سموك باكي خلاص سموك ليا في هاد البلاصه شارين واحد بيت غير بالسيف. والله الا شاد لكم الطراب بعد انا راه خامل يا سمعتيني اومن راه جا ديك السايت خاوي اومن ليتس جو. نعم سموك ليا هنا غير ويلي شري سموك ب 300. الله الا شحال خراج عارفك هو سموكي. Spike down A. عندك راكينين هذا اللي كاين هنا قدام كاين قدام. One enemy remaining. خذ فندق ولا دي فات طلع عندي 111 غارديان في نفس السايت. غارديان وحنا بلا شيل. الشيف يا صاحبي الشيف عندك زوز عندك بولدو. Are you bringing up body bags? سير خو فين هذاك الجوست لين على الحياة. فين الجوست؟ Reloading. I feel the هو عندي انا الخيار تنقول لك انا ارى ترى عندي منك الو واش غادي تاخذوا على وعرى لي يا صاحبي ما تدير به. اش نعم بغيت نبداو مول البنك ماشي استرا سير عقل عليها. مازال خلع الدم. ليش نهار كنت اي لا تقول لي راني شير. ندوي باش ندوي والله لا تندوي باش ندوي. يلا صافي سيدي لا تندوي باش ندوي. يلا صافي عقل عليها. ناريك اخشي هذا شي دابا فهمتي راك عارف الاماكن ديالك. ما عندنا flash out. شو حطرابيز شو هادي هادي قول لي شو الخيال Concussing. Blasting. Reloading. Spike down B. One enemy remaining. I'm out of here. Go, Kill everyone, and our job gets a whole lot easier. I find them. I kill them. Simple as that. Gotta go. Reload him. Reload him. ماشي مغاربة هذا صاحبي. ماشي عرب اصلا. لا شمال وكاع مازال كان تفضل الله يحميك. I'll show them. للدكايوه. حط الله بعد الحسد وقت ما درت ما تقولش لا تدافق. الله ما فيك عارف. Flash out. عندي راه بغيت يدخل Cover going out. واش حتى في السموكات يا عربي. انا نعطيكم واش مريتيش ولا لا. شفتها ويز. اما راجعين عندك الويز ماك شي ما تيبان لك في مينيموم. Healer's down. Someone's B. Reloading. One enemy remaining. I got it. Yeah, Spike's here. Watch your eyes. اي سيري الغو. Reloading. I'll make them remember. God hit. خويا صار لاست راوند ونلعب اودين اخويا. شوف لاست راوند نلعب اودين. شوف الراوند الجاي لا حنا ما تكونش تلعب اودين صافي. اللي ما لعبش اودين ماشي راجل. ادم راه بلا ما ادم راه عشان نقول لهم نايف يلا خذ شوف خذ. فين ندير عجل اش واحد خذ 140 Spike down A. لحلو عليه بالعافيه. سلمي
يلا شيك يلا 80 في يورو 80 يورو 80 يورو ولا ما تفلانكيش حميد Trevor! Spike down A. واش لقيتها يوسف؟ One enemy remaining. Match point. دين 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 يوسف هاك يوسف هاك صح كل خير يوسف صح كل خير صح كل خير تبات هاكا يوسف انت هذا انا انت هاي I'm out of here. راسو ما يديش راه بغيت نهز عليه والله ما كنحس Reloaded. ماشي دابا هذا راه يربحون هذا الروند حس باغي يربحون The hunt begins. Tripwire destroyed. Face your fear. Healers down. Found you. Concussing! ثواني اسمعني Here we go. Here we go! Spike planted. Come on, let's go! Enemy B. Sorry, bro. Flash! One enemy remaining. 53 مورا البوكس ضربتو 70 دير لها شي رايت كليك شوت شي رايت كليك بشي نايف Careful now. دير انسبكت لويس دير انسبكت دير الوسط دير انسبكت هي ديك اجري Defenders win. لا خص كتمشي للوسط ديالك وكدير ايكريك اللي كيدي الكيل هو اللي كيقدر يديرها 31 كيلو واحد خاصكم تصير رجلي اجي يلا ياك هذا راه بدا في الحس هذا راه ماشي في يفوز شحال زادوك ويز شحال ويز واش لعب على الرانك لعب على الرانك ويز اصاحبي واش فراسك حنا راه ما تيلعبوش معنا الناس على الرانك لويز والله شي باش قال لي في الاول راه باش هبط البروز والله الا حسيت به في ديك اليوم باش ان شاء الله كتطلع السيلفر وعطي كتفرح خويا والله الا برونز اصعب رانك لا سيلفر السيلفر هو زوين السيلفر كتقدر تفايتي مع بنادم كيلعب معاك لعب نقي ماشي بحال البرونز لونسي سير بزاف بدا لونس اولويز مستريمي دابا نتايا كاع ما تيصيفط لي باقي ديك النهار حتى تفرج من واحد شحال مشى بشويه اخي هذاك الشيء صح كتبدا راه كلشي كيقول راه تبدا بالضحك نفس الصور تاعنا هو فين مستريم فين في تويتش مستلف لك في ترندك شلح هذا تا هو واخا تا انا شلح راجل الله لا عجبني مستريم في 4 ديال البلاتفورم صراحه نكافئك على هادي اش بالك في هاد البلاي كارت اللي كاين عندي تاع الفا والله يا ناضيه بالله شوفها فينيكس وهي راه راه شوف دابا صبر دابا شكون هادي راه مختلفه فيها فينيكس العافيه والماء خويا احسن بلان هو لقب ديال التشامبر هي اللي كان هي اللي في صحابي احسن واحد احسن حاجه هي لاكارت ناسيونال ديال التشامبر دري دخل تشوفوا الكارير ديالي ديما خاسر واو من سيلفر شكون وبزاف ما كويس سير خلص اصبر قال لك خلص الحيط قال لك خلص وقال لك دخل خلاص واش كتفهم العربيه ولا ما كنتش انا راه ما كنتش مدايش لك راسك زوين هاد اللعيبه ديال البرفورمانس
ديك الاغنيه كاين بنادم الا كانت في راسك يا راسك كان كدي في هي ناضيه ولا كانت كطلع في الراس صاحبي كل نهار كل طلع هي كتبقى ولا كطلع ليك راي لا يا عاوتاني ويمكن نحكي هاد المزيكا بديت تجي حليب سهلة بدا سنجو ناخد ابي اويس يس كيفاش اصلا واحد الفيديو صيفط لك شعله بالطريق تخيل تشوف عرض المبادرات كلها تخسر تكون مقصر بالو بحال هكا مع الدراري Match found. يبان لك هاد المنظر الفيديو صيفط لك شي علاش انا نشوف جنبيكيو بعدا ناخذ نيون هذا بيكي تشامب هاني ناخذ نيون ناخذ نيون ولا بلاش ابورو تفالت تا Choose your agent. سير خو انا نمشي نجمع ناكل نمشي ناكل سميتو بانر زوين هذا فينيكس الله سمعتك فين اخي بانر زوين هذا اللي داير قلت هذا الساق وقال لك كيشعشع لا بزاف لا اسمع قول لي واش كل دابا هذا شوف هذا ديالي قول لي واش حسن ديال الاخطبوط دابا واش هذا كيتقارن هذا بعدا وفينيكس بعدا انا نقول لك فينيكس وصف لي بعدا هذا البانر ندير نشوف فيك ما بقليتشي واش هذا ولي ديالك تاع فينيكس وحده يورو وحده سكاي زوين قال لك هذاك اللي مشاشع بزاف قال لك السنه خيب انا خاوي لونسي ادم وباش قران ابن شقرون والحبس بيتو ولا تنصق على الدراري والبزاقل ايوا راه ما كاين اللي نصب عليه السيخ وقال لي راه غادي يقول واحد خونا قال لي راه تيشوف ب 200 درهم تيجي داكشي علاش مشى ليه هذاك الكون ديال الريكور راه وليد دالي ولد الحرام قال لي كتحط 100 درهم كيعطيك 10000 كوين
كاين شي 10100 درهم واش انت حمق. وانا قلت زعما فهمتي كذا بنشقرو كنبيص كاع على ويز طلع عمرها اخونا صحاب اللي غادي يشوبي في شوب سوقيم. راه الصاد ديالي ما دارش يضحك دابا تيضحك راه تنقول لك راه عندك تيقفي انا تنقولها لك. الا قال لك شي حاجه هذاك التقفي غيبدا يتعامل معاك يبدا يلعب معاك يقول لك شي نهار نجي عندك الكازا نمشيو نضربوا شي دويره كيبدا يدير الدريس رجعت لداركم برا. انا براسي دريس غير خاصني ديري. رجعتنا قادين اصاحبي راه شدوا خصنا صاحبي كانوا يدوا على حبسكم فارا ميم عرفتي شنو او فينيكس راه مع البحر فكادير وصدرني قال لي راه اصبحت ناس راه خاف على راسك. البحر هو ديال اكادير بيتين صافي. خير البحر يضرب خايب هو خايب. راسك ولد اكادير دوي عارف ذاك فانا كاين لا مواج لا والو. شو قال لك عيال قال لك خايب نصحاب لونسي هذا ما حتى المواج اصاحبي حيت ما فيش المواجد هو خايب عنده صراحه. شوف راه كل واحد كل البحر ولا ما فيش المواج. ترى شوف البحر اللي ديما تشد ما فيش موج نمشي للبيسين. راه تسد البحر تاع عقد حيتاش فيه الموج بزاف اقسم بالله. ترى غنمشي والله منعو فينا ما هو قال في شهر. لا راه دابا يكون سدوها حيت على سبب ديك العاصفه الاخر ديال شهر 7. بيتفال عرفت داك مادلر داك اللي كنتي ضروري ديفيز سبايك التونسي. لا داك ما فيش ديفيز سبايك. يقول لي كنا غير نحط طاح البارح والله. انا غنعطينا كنت من الفينيكس يلعب كلاسيك. ولكن شوف راجل يصدق راجل قلت لي والله انت في زعما راجل. كاع ما حيد انت كنت في الفينيكس وكنلعب والبارح وهذاك البارح بليتي طيح ديك الغوته اللي دار ما سمعتي والله ما سمعتي. قال لك تأنت ولا اش من تأنت وقول لي والسيخ واش سمعتي. واش ديك الغوته هذاك خونا هذاك تشمين شكون ديك الغوته ديال الشهر في ابيس اللي بقيت نتبعو كلاسيك ويهضروا خونا ماشي البارح هذاك واقيلا ولا البارح باش تعرفت خونا البارح انت تثبتوا فيه باش يعاود معنا ساعه هرب. واش سمعتي ديك الغوته هذاك الله يربطو لي ريك بالله هذيك ما تبجق بوري وقال له وارا بورتا وما خوي واحد الغوته. ايش تتزم بريد تاع الصبر امشي نبرو شوف كذب. ماشي راه فينيكس قال لي غادي ندخل غنطرولو بهم. راه فينيكس قال لي يقبل ياك انت فينيكس هو اللي قال لي. راه قال لي شوف قال لي غنبدل الكونت قال لي صافي نجي نقلبوا قال لي واحد جوج قال لي ما تنعرفوش ندخلوا نطرولو بهم صافي قلت له راه هادشي كامل في هاد الكونترا ما كنعرفوش. كتدخل حتى اليوم اشترى لي بيتفال واحد المرقه مرقت واحد كنقول لك حتى بويدي عرفتي شنو كنلعب معايا يوسف واحد خونا واش 7 الروندات ولا 8 الروندات باقي 0 كيلو ويكتب لي واحد المسالي معنا كتبها لي باش كتبها بالبريم وراك كتبها في بارتي زين الدري دابا معاه مزر تمار دار بحال ما شافوش. ماتش فاوند. بغيت بزاف راسي كتب في بريمي قال لي هات واحد المسالي معاه وانا كتبها في بارتي ماشي بريمي. قلت مسالي باش بتلعب فينيكس نلعب بكلوف. لا وصافي دابل سموكر. سمع بيتفال علاش ترى دابا كنا داخلين مع واحد خونا تشامبر في هذا الكونت هذا دابا هو انستال كتشوف. عرفتي هاد المابا فينيكس بلاتي اسمح لي بلاتي واش جريت تلاقيتي معنا ديك الماب كانوا 5 اي اف كا. لا ما كان معنا ادم شكون عقلتي باش كنت تيليبورت عليك ويدخل عليا عرفتي اش كيدير دابا حنايا كانوا على بعض الفوتر ضرب خلينا دابا ندوي الزهره بلاتي كتسمع تخي معايا الله تاع ميتين دابا بيتفال كنا لاعبين كتسمعني ياك راه ميتين داك كنا لاعبين واحد خونا دخلتو معانا تشامبري تخيل معايا دابا الطرح كامل ضرب زوك هذيك واش درت دابا انا دخلت بلاصه لي زامي كليك ضربه بغيت نسال زعما ميساج للساخه ونصيفطو ليه هو اقسم بالله Stand in my way. شفت هاد البزاك ضرب زوك قلت لها وانا ياك نسيت لها واش تستنى خونا جاوبني وانا ندخل فيريفيت السميه وانا نلقى صيفطو لهذاك صيفطو عليه زعما تنضحك. كنت كندوي من الصباح وانا كندوي في الاخر وانا سكت كاع سكت المايك بركت الله يبارك شي 5 دقائق هو صام
خويا اش جاب سميتي هذاك الربلان خايب. وقول لي عاود لي ادم هذاك الايام باش هذاك الماء هذاك الماب هذا فاش كنا خمسة في ميوتيني خونا صافي خليه. لا راه تسمعك تسمع فينيك حيت لك ميوت راه دويت مع بيت فاحتهم باش ليك عرفتي دوك الطروحه اللي تحطك اي اف كا تيلعبوا بحال شي 4 الروندات وتيديروا صافي تيديروا اف اف مالو كيعطيونا طرح فابور تنمشيو للجيرو هما عطاونا 13 روند فابور. هي 13 روند سير بيت فاكا لعب اومن هكا كيتم فاك الدوله تيسبقنا هادشي كيدير تيمشي يقتلهم خمسه تيدير الاول تيمشي عندهم تيقتلهم الاول مع الطرح مع تيبدا الطرح تيدير تيمشي تيرافي يديرهم كاملين تيدي اي حاجه في الاخر تيزيدوا كلشي بحال فهمت. قول لي شحال زادوني 35 زادوا لي 35 وانا ما عرفت وفي الفتره زادوا شي 20 الفوضى نقصوا ليها الدراري داك الكوت عندي في لي زامي هذا الكوت اقسم بالله مغاربه الدراري ياك بحالاش مغاربه شي اللي غربونا نمشي نعس ابي ماكس بيقو تشوف لا ما تقصيكاش حتى الاخر ولا اللي Watch your eyes! Watch your eyes! Shadows. Heads up! Trevor! Enemy spotted A. Reloading. Spotted Reloading. Gun here. One enemy remaining. Spike planted. Flawless. You see that? Tell me you caught that. Good. One step closer to being back in pajamas. وغادي عرفتي جات بغات تلاكيك وانا عطا واحد الجهاز كلاسيك سنيتها واه احنا دابا خسرنا بدا يضحك عليك الفيسبوك عرفتي الفيسبوك ترجمه ولا تيطرول يهبط الايرور Let's have some fun. يلا تكون في يلا Shadows traveling. Out. Concussing. Reloading. Flash. Blasting. Satchel up. I have the spike. Bomb buddy. Enemy spotted B. Spike down B. One enemy remaining. Satchel out. Placing swarm grenade. Watching here. Placing alarm bot. كي كرشتي هو بزاف راه كاين هنا Reloading. Anticipated. Gun here. Their clove returns from death, yet natural balance is preserved. How is that possible? يا جبت اليوم هذا بابا Reloading. ريس احسن لعب بزوج Don't hold back. فينيكس كيفاش معايا في هاد الامور هذا الله يرحم والديك الامور هذا شي خارج السيطره Trevor. Cover going out. الله يعطيك الصحه Spike down B. جاي نمشي كثير Grenade. تشكي على You're nothing. نايس Gun here. Dead. Gun here. لا ويش كتشوف فيها Last player standing. اسمع الهضره ديال هاد الفيديو عرفتو ما تجيبهم من فينيكس شوف حضر تيجي 38 وكلوف Flash. Got spike. One enemy remaining. السبايك صافي يصير بحال غنتلاقى مع دابا لا كاين انت روح العافيه ديالك في التصاور دابا سبيك Going up. 30 seconds left.
Spike planted. My ultimate's ready. شيفتي والله إلا تسير لا تيفكر بحالي هي كاينه سمعتيها لا ما راه نزلت نزلت من تاور راه نزلت من هيفن صافي هاسك تعافاك عندك البيوت خصنا كلاتش كورنر Watch your eyes. اودن بروجو على اليسار فين هو؟ والله يضرب العالمي لا ما تابع كل ما بغاش يجيبهم كل ما غادي يجيبهم غادي يصمك ولا ديك اللعبه ديال الليله لا اخويا فينيكس يعطيك العافيه وعندك على 900 رصيد كيفاش نضرب مثلا الرجال هو قلت لك خسرني الجي Need help. You smell their panic. خسرني الجي Reload him. Placing sentry. The hunt begins. باش يلح دابا Concussing. Clearing out. لا درت خلاص ما كرهت والله عمل شي واحد Flash out. Traveling. Come on, let's go. Satchel out. Spike carrier is down. Spike down B. One enemy remaining. Got Spike. Careful now. Here. I have more tests to run. صافي ديال واحد ديال سنتينا قال لك لا صافي تحت نواب هادو سالين والنواب ساهلين حيت حنا رابحين ب 4-0 اصلا حنا ضعاف كل كيلعب ديال بريزان ولا انا ماشي شكون زرقين فيها شنو Reloaded. ما نكذبش عليك والله اخويا ما نعرف اللعيبه وقال لي 5 مرات لعب Reload him. نهضر شنو الحل ندخلوا معاهم الدراري Trevor. Plastic. Reloading. Our carrier's dead. Spike down A. Sword. Got gun here. جبت هي فلان Blinding. Going up. روتي خلاص روتي والله يقلك يوسف هنا تهكا لهم لا خلاص انت ما كنحبس خلاص حبيبي حل Spike planted. ريلود Shadows traveling. كيدخلوا الصاك بيتينا ريلود واو ثلاثة عبر ثلاثة اسمو فيكم اويلي انا زري تبا في اللعيبة Last player standing. ويلي صاحبي ويلي صافي ما تمشيش سيفي سيفي ويلي تنتهي البورتال بيلي الله يلعب My burden never ends. معول على احقر بنت ربي ما تخيل تقرا واحد في سي تي هادي تخيل وجروا على ديال وسطو ماتش Reloading. I'll crush her radiant heart. كلاتشر ثلاثة وما خسرت لي في الكلافي ماشي ديفيوزي في وسط الفيس هما ديفيوزي Reloaded. خسرت لي غير ماشي ديفيوزي وخسر الراوند دخل أربعة Bomb buddy out. Cover going out. هاكا خلاص Concussing. Clearing out. Got the spike. Spike down B. والله ما
دوك يزقوا بينات سي Spike planted. My ult's ready. Last player standing. كيفاش بدي نسمع حمار مسالي شو علينا الصيفر هذا رجعني فلاق ومشى. You got fire in your eyes, Phoenix. I like that. عن فيكيو دابا لا نعرفوني تاع الفيكيو بزاف لا عرفوني زعما تيرو تيتي وماشي زعما عندي ايش الدراري عندي ايش انا عندي سيروا الاي راند كيما جاتها I need a drop. انا لازمك راجل طرولي I need a drop. انا لازمك راجل طرولي اياك I need a drop. I need to blow something up. Tuck, tuck. نبيض واحد طرولي ما طرولي Go get him. Grenade! Trevor! Going up. Flash out. I have this bike. You had your fun. Reload. My turn. Is dead. One enemy remaining. Spike down B. Placing swap. Careful now. Got spike. Placing sentry. I know exactly where you are. Spike planted. My ultimate's ready. Bot coming back. وراك فينيكس عرفت اما شي حمار انا صدق اليوم ورا Last player standing. واو على ايم ولا عندي ديال الشده دابا فلاش. عطي حمار ضيعتها اسكت خلاص عنده كورنامي ايش دايروا خلى فليك You say something? Sorry. You're still leaning. خليتي فليك خاوي وجا صايب رقتني انا وريز من هنايا وانت مشيتي باش تيليبورتا لا فاش قلت قال لي فيك تما بقيت Reload him. Can I get this? قال لي فيك تبدي لا ما نشريش لك بس نضرب فازل Thanks. I need this. Quick peeks now. Reload him. Turret out. Reload him. Concussing. Reload him. Blinding. Shadows traveling. Get out of here. Careful now. Going up. Satchel out. Clearing out. Spotted me. Reloading. No. Let's go. Spike carriers down. Last player standing. Spike down B. كتبيتي الله لا كتبيتي بالله يلا عرفتي شنو قال لك ضربتها وحده بادي دابا انا ضربتها بادي Just swapping in the fusion cells. Okay, my arms are good. We can go. كاين ما والو والله ماشي ديال التقصير نمشيو تقدر تعاود شاكي تعاود من هنا لا Can't even remember the spike. I am everywhere. Let's play slow. عندهم واحد ايفكو كيبداو
Shadows traveling. Shadows traveling. Enemy spotted. B. One enemy remaining. Grenade! Get out of my way! Someone's in defender spawn. You thought you could escape my nightmare? Don't die. If you need help figuring out how, just ask. وياك يا انهي من السوا لا لا زيد عندي Reload him. Reloading. Reloading. Time for a field test. Reloading. Reloading. Trevor! Reloading. Reload him. I've got your trail. Careful now. Here goes the party. Snuffed out. One enemy remaining. Cover going out. Cover going out. Drop the spike. Not one left. Reloading. Come on! Get me in the line of fire. يوسف شوف الترولي باك الترولي ها لا ايش عنده وش وريش عندك فينيكس باش ندخلوا واعر هذاك عطيني On my mark. The hunt begins. Let's attack. واش احسن كيتشول ماشي احسن Someone's B. Come on, let's go. كاين انا Careful now. Concussing. Turret destroyed. Embarrassing. Blasting. Swarm grenade. No match. Swarm grenade out. Reloading. One enemy remaining. Three out. Reloaded. Hey, on my mark. Right there. بس سبايك يا حبيبي سبايك كلنا يا راجل غير ما غنجيب ستيب ناخذ الريكورد ستيب على الله ورا داكشي اللي غادي ندير مالي ودير لي كلام وين نلعب ولا حاله Enemy spotted A. موت Trevor. Out of charges. Right. I stopped that. Last round in the half. Spend what you got. مساك العشيري انت بروحو مالي اوبي فريك اوبي لا خويا لحظه اوبي صوتي بيجي اوبي Quick peeks now. يهزوا صداع ما عنديش عادي تلعب ديسكي Placing sentry. Grenade. Enemy spotted. Concussing. Shadows traveling. Cover going out. Reloading. No, you don't. Placing swarm Careful grenade. now. Target destroyed. Reloaded. I Drop have the the spike. spike. Swarm grenade out. Popped. My ult's ready. Satchel out. Placing swarm grenade. Our carrier's dead. Spike down B. Spotted B. Last player standing. شكون عطاني
جاني داك صاحبي عطاني السباك. Switching sides. هذا كيلعب السباك ولا حاجه اللي حواش غادي نقول لي ما دازش السباك مش تشوفها وانا اللي حليوني يلاه راه براهوش غادي نقول الفعال ديال البرا ربما شوف يلا احلف بالله احلف بالله يلا حلف بالله انت والله ما انا يلا احلف والله ما انا يلا انا والله والله صافي والله ما انا حلفت بالله ايوا صافي راه يكون اصحابكم والله لعبه صاحبي تتحفوا انت بينك انت بينك من البدايه انت بينك من البدايه والله لعبه 2007 Alarm bot out. Placing swarm grenade. Keep doing what you do best. Flash! Bunch of guys B. This Flash out! One enemy remaining. ضربت انا هنايا Flawless. هذاك كنت فلاش والله يعني كنت مضرب حبي داك الشيء الله يكبر They think they're so secure. نشوف راه نشوف شوف كيف السم يلا شي تبدل لما كاين تبدل حاولوا حتى لي Reload him. عطيها واحده Turret out. والله حفظك الله حفظك واخا ميدا من تحت انت راه Turret out. نصاب الله ينصاب انت فعل ما ولد اخي الله ينصاب عندك نصاب هذا عندك اي Blinding! زعما راه نصدق زعما فيني راه ما ويت فور مي خويا سموكتي حاطه لي حني Concussing! Spike planted. Someone's A. Enemy spotted A. Last player standing. You can trust my bots. They only malfunctioned that one time. And honestly, she won't miss that finger. ناري ويسطع الصباح Let's start this party. Placing sentry. Placing alarm bot. باش يجوش هذاك عطاو ليا 50 درهم Flash out! My ultimate's ready. Someone's A. One enemy remaining. Spike down A. Spike's A. Clearing out! Watch your eyes! Last player standing. Found them. Swarm grenade out. 30 seconds left. Spike planted. Clutch. Hate waiting. Let's do this! Let's make him dance.
got your trail. Someone's A. Grenade! Shadows traveling. Someone's A. Satchel out. Satchel out. Last player standing. Spike down A. Do you want to dance? I'll Alarm bot out. Placing swarm grenade. Right there. Right there. Placing sentry. مو حلو واش عندي يكون Blinding! Spike down B. Cussing! The hunt begins! Rain is down. والله الا بزاف متلوز بالله. ما والو. Spike planted. I know exactly where you are. وين حدا التليبورت شي واحد يفلانكي. Someone's B. كيس سبايك كيسا. كيس سبايك اصاحبي كيسا نعرفوا فين هما. One enemy remaining. My ultimate is ready. Cheeky. Here. We good. We good. Flash. Where are we going this time? Remember what worked in the past. Can I get a drop? بدويزة صاحبي راه خنزي. اكا تشغلي اكا. ما عنديش فلوس ما عنديش فلوس. شو هذا؟ ما نقدرش نبيع ابل. يلا شريت الشيء دابا. Can I get a drop? Alarm bot out. Placing swarm grenade. Turret out. Flash out! واش يدوي معاه زعما جا هذا خرا الدراري يدوم مع هذا الله يضرب الطفقه اقسم بالله غنضرب الطفقه ما نمشي نلعب سولو قول لي يا صاحبي الاول صاحبي الحبس ماشي صاحبي الاول ايه واخا لا صبرت لك شي لعبت شتي الا ضربت كيلو واحد انا راه ولق انا تو تشوف بدا من هذا الجيم 30 seconds left. نظام الكمبيوتر الترول Trevor! نوريك الترول كيفاش داير Spike planted. خلاص شي Blinding! ما مشوش اليسار اليسار بجوج على اليسار بجوج على اليسار بجوج على اليسار كاين في الكابي بصح صافي تمشى Blasting!
One enemy remaining. نايس واحد يديفيوزي واحد ديفيزي واش بيتو ماضي Get off my ما back. ترخاش ما تخلاش ليه مشي ترولي بيك عاوتاني راه هذا بشي ميكا. My ult's ready. Not your day, is it? عندي الا تجمع Oh, surrounded by minha família. We won't lose. Can I get a drop? Reloaded. Thanks. شوف 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 يا ناري تعصب شوف شوف أم خذ ايفون باش نقلتي خذ عين شوف طلع رجعت انا انفو خذ تفرج قاعد دير كاين Someone's egg. Careful now. Watch your eyes! Enemy spotted me. Skrrra! ابتعد ابتعد ابتعد. في كاين الله يرضى عليك. Here comes Concussive! grenade. Satchel out. Jet's grounded. Aside. Flash out! One enemy remaining. Spike down A. ما عرفتش قلتي الله ما عرفت Spike is A. كاينه تما بس اقول تما Quit your tiptoeing. They're all dead. Match point. We win this battle. We win this war. Let's do it. دير اخر كومنتري دير اخر كومبارك. بالفا. بلا ندخلوا معاهم سميتو البارتي واش بتاعي. نلحقوا الكومبو ديالي الا درت شي كتشي Time to explode. هذاك تقدر تمسح ولا شنو بعدا من لويس بعدا. Shadows traveling. Trevor! Clearing out! Cover going out. Spike down A. بوشي One enemy remaining. Grenade. Okay, big Defenders win. There we go. Nice work, everyone. دخل معاهم لا صيفط لهم درك السما صيفط لهم. بروش داش البروش كيفاش بيديه بغيت اصاحبي واش دخل بنادم بحال القصيرات. درك السما صيفط لهم. فوالا رانكاب درك السما صيفط لهم سمع صوتهم وخرج. صبر ارى الليدر درك السما هذا. ارى سنخو الليدر ارى باش نهبط ما بغيتش. خلاص نمشي معاك. فينو مريض بنام في راسو بغينا واقف ناضي هلا دابا تفرقع انت الي فينيكس عنده ليدر الي برافو ويلي فرنداني صبر فرنداني صبر صيفطهم كاملين غنمشي تعصب. لا وصفت له ما فرنداني ها هو وصفت له قول لي اجي اجي هنا ويز اجي هنا شكون هضر معايا راه كولولو ناري صفت له باش يجي
نتسناو دوكا نبداو مع عطينا في خطره عليكم. خويا كومب بدا شي كومب هنيان. والله الا ما بينا نطقسيكو عليهم صغير عزيزي بحال هاد النوع. ويز فينيكس الاكونت ديال فينيكس اجي الملال اخويا. خويا هادو مش لوحد اكادير ما عندك ما دير. والله حتى جاني الملال. لا واجاني الملال اخويا راه بغيت نطرولي شويه. ويز عندك شي كونط اخر اخي؟ لا صافي قال لك زعما الويز ديك الساعه الله يهديك. بلاتي انا ما يمكنش ندوز شي نهار بلا طرول هو هذا ما يقول لي. البارح طرول هذاك التسمع. انا لا ماشي واحد اللي ما بداش يغوت. لا بداش يهضر بحال هكا. ديك والله حتى ديك حلاوه الكيم ما فينيكس يعاود لي. راه تبع بدا يطرولي. لا حلاوه كومب. لا كاسم راه تاني في راسو يخرج عادي اش نخسر اما كومب البان تيزلع عليه. تيزلع عليه واحد يقول له ما هو راه كاين شي شات تزعرف داك النهار بروكيل بابا شنو ضربتي على الدقات مشيتي هذيك النهار ماشي ولي سعرني راه ماشي عرفتي البارحه عرفتي بروكيل بابا الباحث راه ماشي واحد خرج كنت عارف صعرنا البحث. كان معنا البارح واحد الفايز صاد عينا هو يمشي يلعب سولو ياك طلع ثلاثه كنلعب فينيكس جوليس وميت 10 مره مع عرفتي ردينا كطلع تقول لي دابا جا هو ديويس دابا بغيت تحد معايا ديك الساعه كذا وي الفريندينا كاملين تلويز الفريندا الفريندا ويزوز ما دار لي والو ويقول لك دوزو بخير ويضرب اكل كات مبول. كنتسنى انا داك الكوط يكملوا 4 باش يرلونساو. Match found. عندكم الزر اليوم عندي الكانا صاحبي تاع فالو العب كلوف. ما كنعرفش نلعب فينيكس لا ما كنعرفش لعب طايو ولا نسيت تشامبا 5 ديشي اوكي انا عاد عليك. شو واحد فيكم جرب فالورانت موبيل ولا لا؟ هو تلعب الفي بي ان ولا لعبتها؟ صافي واه صاحبي والله حتى معاك دير الفي بي ان تلعبها من تليفون. كيفاش من تليفون خصك دير اكتيف الفي بي ان وكذا. من تليفون باش لعبتيها كيفاش من تليفون واحد الدري هو بزاف التليفونات بغيت نجربها مازال ما غادي تخرج واقيلا حتى النص ديال الشهر. داريوس والله الا كذاب عرفتي بيقول لك واحد الهضره على هادشي قالوا غتحط في شهر 8 دابا. لوكا بتفرش تاخذ الكايو واش غلوك خذ لينا خاصنا ديوليس خذ لا ما ولكن الا خديت رينا ما تقولش ديال ما بلا ما دخلنا السايت بلاش انا قلت لك ندخل صوت شي ندير واحد اخر فايس Stand in my way. I dare you. طرلا والله يسمى دخلنا الصيف ماشي مغرب صيفط لي شي واحد تفو والله يلا صيفط هذا نخليكم نمشي. خويا اي واحد كيكون عنده ايسو عارف ملي راه نواب ايسو ما كان خاصني نلعب ايسو تفو كنا خليت نلعب ديالي نسيت ايسو. عرفت والله الا نسيت كاع واش كاين في هاد الجيم. والله الا ناضي بالله بنا قليل كيعرف لي عرفتي الشريف ايسو ناضي ابي. Are those our enemies? This won't take long. لا هذيك اللي فيها واحد تخبر الوسط خصك كذب ماشي فرانك هي ناضي فيها ايسو.
شعلته. Go, go, go! Reloading! Gotta go! Shocking! I got the spike. I have the spike. Enemy C. هما جايين كوبريني Concussing! Planted. خويا راه ضربتني هذيك مدينة 80. Blasting! Last player standing. Embarrassing. غادي نبدا نحرك السوري ولا نتعذب على والو والله ما غنوقف والله ندير ما ندير انا نتعذب كنحرك ليا من Take aim, Zenfire. Let's not complicate it. Reloading! I'm out of here! Let's go! Go, go, go! ريبورتر ربي ما ريبورتي Forever! Reloading! Clearing out! Amateur! Last player standing. ربي ما ريبورتي اللي ما ريبورتاش الله يقتل ليه امه اللي ما ريبورتاش الله يقتل ليه اللي ما ريبورتاش الله يقتل ليه امه. One enemy remaining. اتابوناو معاه صافي دعيت تمك اتابوناو Out of charges. 30 seconds left. راه في 190 السينخو راه في 190. I have the spike. فرق على الباب لا راه الا ضربتها راه يمكن ضربتها الكورس Spike planted. شو راه في 120 ما قدرتش تضربها شو يا ربي ديك الزيارة. Teleport's gone. كترولي بيكم الدراري كترولي بيكم. شنو ما ريبورتاش ريبورتيتو انا ريبورتيتو. Harness your emotions, Neon. وشكون اللي دار Just as we trained. شكون اللي في الجيب لما جيت اليوم انا بطلع غتقول لي لا وصافي يعطيك العافيه. Reloading. Come on then! قبلني واحد اخونا من دوك Go, go, go! Concussing! Blasting! Kill! Reloading. 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 Enemy A. I'm out of here. Watch out. Right there. This way. Gotta go. I don't think so. Last player standing.
كون ما كدير والو كتجيو كتسبو في فوز. That's a good spot. ربي ما شوف بغا يدير بغا يتلانتي وشوف بغا يدير. المهم Trap destroyed. ها هو فينيكس Spike planted. اول واحد ما غاديش يديها. ولا صاحبي فوق. عادي دو دابا خاوي دابا هما راه مزاو بلا كانوا كيسمعوني يقولوا لي اللعيبه زعما ما كيسمعوني. Deep breaths, everyone. Your hearts are pounding. I'm out of here. صابر عم يدوزوا الفيديو ديال اللعيبه الشعيب. مزاو بلا عرفتي شنو بغيت نقولي اصلا الا خسرت. They are so dead. I get what I want. Gotta go. شي فانتوم. Shot in a scope. Out of charges. Reloading. Reloading. ياه شكرا. هانيه Spike is down. Spike down A. Right here. This is too fun. Enemy spotted B. Reloading. خلي على اول بوينت قال لي خليها صافي. Go, go, go. No peeking. This way. Ugh, I got spike. ويلي كتشجع بنادم. One enemy remaining. Go, go. 30 seconds left. كيخرج بحال الكلب Last player standing. Spike planted. كثروا عليه ولا كثروا عليه بالله. كثروا له ضرب 5 كيلو. اسكت. Shot in a scope. Gotta go. My ult's ready. Now they are nervous. I'm watching here. Gotta go. بحال الا ماشي انت اللي كنتي مبلوكيني لا. انا كنزل بحال هيك الاورفو بحال هيك الاورفو ندير با. عافاك تعال. Could I have a draw? اجي يلا اجي شوف هذا واصل خايب مع البراش. يلا Need a drop. Salamat, thanks. I'm out of here. ولا شو بدك اوف سنفو. نوا ما تسنفو الحد. Reloading. والله تعطيني مرة ثالثة. يلا. Spike dropped. Reloading. It's you and me. Here we go. Dead. يلا شوف شوف راسك شوف الضربة شوف. They found my trap. Spike planted. One enemy remaining. عاد تنقي الارض اصاحبي عاد تنقي الارض عطيني داك الشريف اللي هزيتي عطيني انا ما عندي اوبي بس برا قول لي والله عطيتني برا جبت عليها. كيفاش؟ قول لي والله عطيتني داك الشريف برا قال لي عطيتني داك الشريف ما يا لا Flawless. That was clean. Keep it
Trust me, they'll know what hit them. Go, go. I'm out of here. Gotta go. Go, go, go. Move. Gotta go. Reloading. You're good. Concussing! Reloading. No peeking. Get out of my way. Clearing out! Reloading. Enemy spotted A. Reload. Sorted. My ult is ready. You lose. You had your fun. My turn. Our carry is dead. Pew pew. Spike down A. يلا فيني كان لا 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 خلينا نلعب لعب لا لا انا جاي نمشي لك انت I got the spike. Reloading. Spike drop. Got the spike! Enemy A. Dropping smokes. 30 seconds left. Back like I never left. Spike planted. Last player standing. عليها بينج 600 الله رد عليها بينج 600 الله ديرها اخي ديرها صايرة Dusted. هو يضحك على راسه Thrifty. One bullet Could per have a enemy. drop. That should be enough, yes? Thank you. I'm out of here. شريف ماشي شريف Could have a drop. Thanks. Could have a drop. أتاك شهادة There. Reloading. مشكلة فتاة جات قاعدة باقي لكم هم Reloading. No prisoners. Go, go, go. Dropping smokes. Not one of these. Take this. Got him. Heads up. Reloading. Coming through. Enemy B. Spike planted. Too slow. One enemy remaining. لما بامبوس Last player standing. Clutch. Time to take these arms for a spin. Let's AFK reporter. No perdoa, report voting during the game sabotage in I'm out of here. لا بوتين AFK sabotage. شوف صراحة زين let's AFK. Roll for initiative. شوف Gotta go. Gotta go. Concussing! Go, go, go. Shocking. My ult is Shortcut. ready. My territory. My rules. Dropping smokes. I have them now. Reloading. Reloading.
Enemy C. Enemy C. Spike down, C. Last player standing. ريبورتي عاوتاني ريبورتي. Flawless. Okay, which gun to pick this time? هو اللي قال ريبورتي اصلا. I'm out of here. والله رزيني في المهم قلت لهم قال لهم نيون. حتى تبارك على الله مش لعبه. بريش كل قال. They are so dead. بريش براسو قال لك بيت ريبورتاج. طيب. I'm out of here. Break's over. Reloading. There. Drop in a smoke. Go. Trevor. Ready. Reloading. Here we go. Enemy reloading. No peeking. Spike planted. I love this gun. One enemy remaining. Refreshing. Can I trade my no peeking? Alright, lucky socks. Don't fail me now. Need a drop. I need a drop. I need a drop. Talk. Reloading. Take this. It's you and me. I win again. Taken out. Reloading. One enemy remaining. You're good. Reloading. انا جريت التاكيد به ما تبقى عندك سبوينت. I'm out of here. Barriers down. Spike down, B. I have the spike. Go. I would apologize to them, but alas, they are dead. Reloading. Fight till the end. No matter what. Gotta go. Right there. بدلو لا انا محتاج والله لا فراس قال لك نقول لك Rush them. Yeah. Let's play slow. ورا انا Gotta go. No peeking. انا قاعد من عندك والله ما Reloading. Reloading. ربما قول لي واش عاير ديما تعبت انا حيدي مثل نقدم معاه ورجع لي عافا وصلت عافا والله الا حولي كنقول ما الفقيه كنتكين برا عافا عافا That's a kill. My ult is ready. Let's go! Finished. Had your fun. Reloading. My turn. One enemy remaining. Spike planted. فانتوم والله صاحبي عطاتو انفو بلي راه هناك
You were pitiful. Last round before the switch. Don't be cheap. Spend it all before it's gone. Reloading. Reloading. I'm out of here. Reloading. واحد ساكن في الشانطة ساكن. Reloading. Okej, nu kör vi. Go, go, go. They will cover. Enemy A. No problem. Blasting. I'm out of here. Get out of my way. Face your fear. Flash out. Too late. One enemy remaining. Reloading. Switching sides. Go, go, go. بريتش صافي صافي شو خلينا انا بريتش بريتش سير ميهم سير ندير عندك الجرا سير خصني اسطاني هنا باش نفيك ابي اسطاني بريتش هكا اسطاني هكا نبيكيو كاملين نبيكيو يلا نبيكيهم يلا نبيكيو كلشي في ابليك كلشي يلح ابليك كلشي يلح ابليك فلاش غير انا فلاش يدير كلشي عذبوهم يلا اسطاني عرب ديال وفلاش Right here. Does anyone have funds? Keep up the pressure. هاي جو ايه صاحبي باين Gotta go. اي Shocking. Concussing. Cutting their vision. Blinding. Down. Enemy Last player standing. انا جيت معايا واحد تاع عمار I'm out of here. شوف سير ميون سير ديما عمرنا ربحنا في البوش ديما حنا تيديروا عندنا تنخسروا وحنا تيديروا عندنا عرفتي نهار تعذبونا شي وحدين تيم ناضي كان تريز وبريتش سلمي اخويا I'm out of here. وبا دي بلوك Go, go, go. شفتي واش ثاني كيف شفتها كنت ربطت عدد الوقت براش انت الله يلا براش بلانتي Spike planted. My rules. Enemy A. Target down. Enemy A. جوج صاحبي ما كتقدر حتى واحده صاحبي Gotta go. Last player standing. Clearing out. Flash out. One enemy remaining. If you are not doing well, keep trying. We must keep up appearances. دراري بقاو واحد منين نعود سير بوحدك الساعه انا انفرا دار عندك الجرا راه جوج دقائق توصل الاخ انا اللي خصني نجي لا انا اللي كونطاني باش نفيك انا تفيكيش راه ديفند ديسمبر خصني نجي Who will I spot انا first? دلرت Reloading. Concussing. Reloading. Blasting. Blinding. Reloading. Many enemies. Spike down A. ما راني لا ما كيديروش مزيان 65 ديدلوك
سي غنمشيو Shoot. دير كتكلم Reloading. والله الا حمار عرفت بغي ندير الكوس ندير الغار في الدوخه الحق بسرعه لا عارف تبقى تو خرا Enemy C. هاد الحكايه شتا One enemy remaining. Last player standing. Spike down. C. بوشي ليه راه لو خذ سكين ولو بيسقلو كيف كلر Outside of this gig, Emerald Tower, could I have a drop? مص عليك على بريتش I'm out of here. بلا عجب تحسن امشي بريتش على كثير نعاونو في السير احسن غنمشي نجري هنا نوصل لهنا نوقف نتسناو خلينا انا غنجري من هنا حتى لهنا وانيون وعد سير انت سير عندك الجرار غتوصل دغيا صاحبي فهمت هذا سي It's you and me. Spike down. C. Many enemies C. Back Reloading. like I never left. دراري لا كتطروليو بالناس Spike planted. بلانش اصاحبي والله ما بلانش سويس راه والله ما انا اخو راه انا حلفك بالله راه هو مصلح تبع اللي كيهضر صاحبي كاع ما سموكه سموكي كالحمار العروض عاود سموكي سيلا زعما سموكي Teleport's ready. علمني One enemy remaining. Last player standing. You had your fun. My turn. ما تجيبش اوب ما تجيب لي دير بحال هكا دابا انت مالك دابا Don't rush me. والله جيبوا لي من دارك. What did you really expect it to work? ياك فينيكس والله حلفت حياتي كامله ياك You hit that. Don't get stabbed. Bad way to go. انا شوف انا قلت لي اسمعني انا كنت احمر Oh shit, I lost my pet rock. ورجع لا مشى علاش ميتك انت علاش ماشي في الاول لو مشي كاملين ملي كنت نطلع ماشي ترولي شافيني Spike planted. My territory. My rules. I have been now. كتفار انت اللي ملون عليك ورا معليش كان Still in sight. Still in sight. Teleport's ready. Reloading. No peeking. No. Last player standing. خويا انا ماشي صدقي راه انا على حساب ويزا صعيب You don't forget any So dead. راه باين لبسونا الوجه الله اكبر نقول انا خليت الله الصراحه كتفار صباح الشيء ديال غنعطي المكافئ شوف انا برهوش انت بينك تقول لي راه هو اللي كيضرب من قبيله دابا فعلا خليك ندير خايبه اسمع كون كاري ما غاديش ندي قبيله دوك الكلاسيك هو لعب لي داك هادي كاينه كاينه سير اللي حاس الشيء ديال شو انا والله حتى كنكليب كليب عندك 60 90 عندكم انف ولا كتشير
عندي هلا بيليا. Many. Here we go. Spike down B. واش بروس الحاج هاكا مشى بيني ما عرفتش ولا وقتاش وسموك عليا انا باش ما No spiders. Teleport's ready. Spike planted. وأرى بندر السنخوش عبرمك ما تدير. Reloading. Enemy C. Here, catch. One enemy remaining. FBI. كلر ديال بالسلامة. نستحمق على الميناج. My ult is ready. No really right review me. My advice: don't get shot. Gotta go. حد أودن حد أودن يخنز اللعب راه يخنز الناس. هادو لعبنا معاهم ديك الساعة. أصعب هذا صعب يا ربي نخلي حقيقة. Get out of my way. Enemy spotted. ربي ماشي دابا كيتيطرون والله الا برا واش انت السينفو برا. It's you and me. Back like I never left. Clearing out. Spike planted. I'm back for good. You're nothing. Enemy spotted A. One enemy remaining. انا برا واش هذاك السينفو. شوف فين طلع. Did you really expect that to work? شوف مرات قالت لي شو شاري And the last thing they'll see before they die. Lucky them. I'm out of here. شي حاجه هذا باش قبل ما يخرج ولا اش قال لكم مشى للوي فاي. Alright, muckers. Off we go. سي Concussing. Blasting. العب فينيك. فينيك. Spike planted. Weak. My ult's ready. Cutting the Flash vision. out. You disappoint me. Blinding. فينيك. You had your fun. My turn. You're right. شتي كروسير ديالي هي الاساس شفر ليا كروسير Last player standing. فينيك. دابا شحال كروسير شتي بو فيها صح. They're not getting the message. Leave it to me. I'll rough them up. Need a drop. مالو علاش قلق. قلقت زعما شي اوب ديك الساعة. والله شري سبكتر غادي يطلع لي بحال الكلب. راه شري بتك والله خليك Thank you. ليلك تقول لي خلصت الناس صافي انا دار صافي صافي نسى اللعبه نعيب ماتش
ما هذيك ضربة كنسطب هذا صافي جدا بزاف. Enemy A. Need danger. بالروج نجيب داك الفاندالا فينيكس. غلبني بالله. سير ويز صاحبي ويز سير بها. ويز صاحبي. سير بها ويز انت تطلع صاحبي. Trevor! Flash out! Double flash. Blinding! Last player standing. تعطل ويز تعطل في الروتين. واش قبيله فينيكس فاش كنتي ديفيوزي وبغيتي تيفي راه تعطل. دابا شوفني انا غادي تبعني شي انفو غادي يقتلني شي واحد يطبس عليك انت. Spike planted. سيفي تبدا نصير. ما عندي حتى باش يشري. Teleport's ready. مرات يبغى نزل 5 I missed my prime. Here. شنو؟ زعما البرايم تاعو كان تنز وقال. راه بغا يقول لك البرايم ديال الفوندال صافي. I have them. Away! These guns we use are okay, but I will also bring my own. No offense. Gotta go. اجي نيون اجي سطاني لي نيون سير كلوف. راه تنس سكين تاعك تنس. ما كنفكرش. لا شوف قول داك الحلاوه ديال التليفون غادي معاك كلهم Take them. لا صافي. انت كتشوف استنى سير. Enemy A. عقل. Go away. علاش خاصنا نجا. فهمتي سير شغل اللي منا بجوج من الناس خاصنا. فما تفرج انت شوف ويز باش كنت تضرب شوف. واش كيدير. برافو شاوي. Spike planted. Reloading. Gun here. Reloading. ورا اصلا حتى داك باش نهرس بدل شي هو صافي تتقضي ديك الساعه باش انت تلعب بهذا. Drop in a smoke. Still in sight. My territory. My rules. Skedaddle out. One enemy remaining. Ready. Last player standing. Back like I never left. صافي خسرنا Clutch. عيب وعار صافي عليكم غير عيب وعار عليكم لا منغب. صاحبي بنادم Match point. Look your enemy in the eye. It helps with accuracy. الجوج صاحبي تاع بزاف مضاربين بيناتهم صاحبي شكون يدوز السكينات. الله الا نغض بالله الله الا يبقى فيها هادشي كامل ويزا صاحبي. والله ما كنترولي انا الويزا باش Go. انا باش تعرفي ما كنطريش ماتش ام في بي ماتش انا داير كلشي. بيتي عارف بيتي. فلاش عليه هو Flash out! مروان Clearing out! Concussing! Reloading. لا اخي لا. Face your fear.
Spike planted. Last player standing. It's you and me. That's three. Attackers win. شي ديال السخره اللي عندك. انا درت اللي عليا في الاتاك والديفونس. السيخ هو صافي يضرب بيا تيضرب بكلاس السيخ. شو ما ناقص 12. غير اسمع كنا رابحين كنت تعيط كان وحنا نبداو كنخسروا. رويز والله الا بديتو كطيروناو علينا بالله. فينيكس انستا دخل ديسكورد. نونس لا 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 نبداو. الزربه والله تدخل والله تدخل. صيفطوا لي في انستغرام. ولا لا ما نشاركوك. طيب الزربه ولا انت مالك؟ غادي تبروك عليك. قول لي لويز عندك ديسكورد انت؟ انا عندك سميتي دخل لي بالزربه نوريك شي حاجه. درنا ندخلوا مع شي حد كاستم تشيليو معاهم. يلا دخل مع الزعيم والدريب. يلا دخل ديك الزين تقول لي كم واي وونت هير وي عندك ديسكورد؟ لا خويا انا عندي ايت بيس. وانا الزربه ولا عندها اي بس انا نخدم بديسكورد دوفارو في نفس الوقت يخرج الطفين يضربني. والله قبيح هاد اللي بتصرف كدور القحبه ولا كيضرب بالكود. ادخل قول داك الحبس يدخل قدام الويز تشوف داك الشيء. ناريك الحبس الساعه. شكون هذا؟ قال لك الحبس الزقر. لا بزاق باش كيقول لي. طريقه ولا شي الدراري دخلوا كيشوفوا الكارير امجد الكارير تاعي كنلعب وقت ما بغيت كنترول وقت ما بغيت. انا كنصوني عليك. اصلا صرتي كاع كتصوني الدراري اصاحبي. ديك صاحبي خلاص. ما ندبروا في التريلا تفرقوا. كاست يلا صاحبي نجم بزاف. دير اصاحبي كتشوف فيك داك كاست ما نزيد واحد الدري ولا كاست. علاش تبي تزيدو؟ تخرج انت ودخل هو صافي. لا زيد الدري. بارا لا بو كاست. يلا زيد الدري. بنادم ياك دابا انت مقاتل هناك مقاتل. خويا شي واحد رينا شو رينا شو هذا عيب هذا عار ما غريب. شو ما يسطر الحبيب. شو بقى تابع عليه هنايا تابع فينا صبليوني. انت امك سير تحوف حالك. ما قلق مني. حبا انت زامل يعني راك كنهيليك اقسم بالله ما تاخذش عليا نضرا خايب. ويلي امك هيليها. حشومه عليك. حمر لي ترمتي ولد القحبه بالماء ديال الفيس كيقول لي كيهيليني. الدراري عرفتوا ما نخليكم كانوا بخمس باش نلعب مع شي دراري صحابي جداد. قحبه فلاشاني اكثر ما فلاشه دوك اللي ضد نازل. هاني بزاف ولا خرجت تحوى خرج. خويا ما فيش نلعب فاست طلعت عليا فاست. بين نجرب على بزاف باش تلعب انت اصاحبي. قصر يا ربي يبارك فيك. كنضحك معاك وقت انا خرجتك. نص اخو. انا جاي لك 700. مالك شي واحد الاكونت نعاود ندخل. انا ندير بارتي. نبدا بالنجم. اش نبدا؟ دير شي ندير ماتش تسنى الدري. الفقراء غنليفيو. شاكيرا فينيكس. نعم اخي. طيحوا في واحد الحاجه عمرك تشوفها وعمرك شفتيها واقيلا كاع. الصوره اللي وحده في انستغرام طيحوا فيها اوبي ديال الورده. عادي واقيلا عادي. يطيحوا فيك ورده. طيح لي غوست رايكون. حلف اقسم بالله. اضرب افكارك. صافي فينيكس نخليكم باش نمشي. على وهي
الله لا عيش بارك لا الله صافي ريح. راك ديك راه مازال ارتحت ما عصبت شي واحد وي بارك زيد الله صباح شويه. والله الا دير سكار سير انا غنمشي نلعب اوه غنمشي سمعت الجنينه سمعت مجنين سمعت الجنينه سميتو يلعب معنا 3 ماتشات الاول زادو 12 ثاني زادو 21 ثلاث نقصوا لي 30 والله الا سخرت القدر بالله والله الا قتل لي الحسد اخويا حسيت انا اخويا ضربت 21 كي راه ماكش شوف راه التشامبر وراك اللي بغى يوريك انا نقول لك ما وراكش الفيديو اللي كان تيضرب لي فيا وراه اصلا اللي كاين الاخر لقيت يجي يضرب فيا باش نكونوا فاهم راه هو كان تيضرب لي في الاول راه تيوراك اللي بغى يوريك ترى نمشي ندخل مع شي دري سوش نجي الا شي لقيتي معنا الله يقتل لك امك يلاه سير اشنو الا بقيتي معنا الله يقتل لك امك سير لا لا ما نخليش الدراري صاحبي دير هو جا رئيس كاستم عصابة دير تقتنب كاستم طريق ما صاحبي ما كنتوش تلعبوا وشوف زادو 17 تلعبوا انا في وانا مع السين خو تقول كاس ندخل مع وانا في وانا مع السين خو سنخوض قاهر الفتيات اشنو؟ مرحبا يا اخي قال لك مرحبا دخل فينيكس دخل اخويا احسن دير صور نمشي شي دراري نمشي دغيا برا واش دخل اصاحبي تشوفها لا انا عندي الليدر هاكا قد انت لا قد انت لا لا ما داكشي عندي ما كيبانش لا والله زدت قد انت بالله ما كتبانش ليك اصلا صافي انا ما تتبانش ليا انا محيدها من عندي انا اصلا رد لي الليدر لا الليدر ما تطردش ودابا تبدلت الريزوليسيون كتقول لي كنعرف انا هذا صعيب هاك السير خويا دير اللي عجبك اخا السير خو ما عنديش انا كان شي وحدين ما يدخل عندهم مش ندخل مع الحال نشوف فين نديرها صافي خلي بيناتنا شي كونسيبت صافي صافي شي لا الحاج مشى لما سميتو كاع هاكا مشى جاي راه مشى صاحبي راه بدا معاهم دابا ما يكونش نمشي لما كنتوش نلعبو نمشي للناس ويلي بيفالت خرج من الجيم الت اف كاتا فين الاساتذه دخل واحد بالبوله تعرف زكوك عيط للشيف ديالك عيط للشيف ديالو الشيف ديالو عيط قلت بديل عيط للشيف ديالك اش امشي الفيديو خصني اخو هبط اكا هاد الاكا نجبدها ولويها ما نحطها لك في صراحه ما يساش كيلعب ديما فينيكس عزيز اكا
اشوف والعز عز والله والبيض راك فاهم مكتوب عزي بعزت والبيض يهزو. لا عز عز صفت الفينيكس صفت البيتا. بس صافي مشى هذاك الشيء وانا اللي كيكيتو ومشى ضربت في كارت. صفت ليه في انستا قول يدخل درت ندوي معاه دابا. وصافي هو هذا قال لك راني جاي. الدراري واش ما تلعبوش نمشي نقصر مع واحد الدراري معنا شي لعبه يلا والله الا كانوا بيضوا الجو على قبلك اليوم راه كاين لاله ريح راه كاين مع الدراري كمان ماشي دوزو على قبلي زعما شنو هما يجريو على واحد منهم. اقسم بالله قال لي ريح هو الدرينا تصام قال لنا بيمشي كوم لا وانت ضربت ثقه في النفس وكل كلونات هو كطب امك جوج حمل كلونات كتاكل في النار سوى الماء واخا كتسولي لي كنجاوبك ايزي لا ما تسنى ندوق عليك كي جاك والله واخا مخلوط مع الملح والله انت هذاك اللي سنخهم شلعبانيك معاهم راه خاصينهم جوج ولويز وبازاكرا لويز راه مشى بغا يدير بزاكلو تاعو فين مشى فين وقال لك راه راني جاي راني جاي ماشي غنمشي ديما بغيت لا تخش في الكونيكسيون خش في الكونيكسيون عرفت لك دير شي كاست دغيا هكاك هو البطل مروكو العزيز لا مروكو لا صافي داكشي نساس انا خير مروكين فالو هو تجسوا كسر لعبوا تسمك عليه بيناتنا لعبوا كاست لا الو فين الحبيب واش اشير انا ليا بخير اش تقصر معانا ولا سير اشير ساعة لا سير لونس باغي نهبط البرونز انا علاش زعما بغيت نهبط البرونز عاد نعاود نطلع علاش بغيت نبقى نهبط حتى البرونز واحد باغي زعما يسمر فيه هناك ولا انايا بغيت نهبط ونعاود ناضي تسمر في البلاستيك ودابا بوركين فالو يسمر فيه مع اللي قدو هبط ايوا انت هبطو حسيتك اخويا على داك السيرفر حسيتك ما تسهلوش انت الصراحه دير شي كاس متخن ودير شي كاس لا بقى راس خنا علاش انت تستخدم داك السيلفر شكون انا لا مروكو مروكو فالو شوف الكارير ديالي اخي احسن كارير في الجيم لا دير كاست باش يحمر واش غتلعبوا كاست لعب وقت ما بغيت ساخو وقف اصاحبي واش غتلعب كاست ما ساخو لا ما لعبش كاست غنمشي يلا سير بسلامة ندخل واحد تريكينج جولد 3 صافي خلاص صافي راه داك اللي دار سير بنينه راه داك اللي دار وانا نبطو الا ما داش خاص ما كاين الدري صبر انا عندي واحد الدري بفكرك لا دخلوا سلام ولد الخرادي ستار شارك عم كنسمع ديال المشكل صافي تلقي مستعار صافي قشت مرة ديال في راسي الخير هذا معمل خويا صرت تلعب
شي واحد يجي واحد. البر اتش. دقيقة انا جاي. البر اتش. دخل صعب دخل. البر اتش. فينيكس. البر اتش. فينيكس. نعم. البر اتش. اخر انسان. دابا قول شنو رد ويز دابا شنو ردة الفعل تاعك الا شي واحد دخل ياك وانستالو كبريتش اش دير؟ تعاود فينيكس. لا ما نديرش هذا. قال لي يا ويز، قال لي غتغلب لك عليه بري. لا هذاك كذاك. قلت له ادي بريتش تشوف شي حاجه ما عمرك شفتها من وين. وصل مع اي حاجه للبريتش. علاش زعما هز عليك بريتش على ما ندير كيما هز عليك انت كلوف. لا علاش على حتى شي واحد انا هز على موك. راجل بريتش تيستاني لعيبات زوين. عرفتي عرفتي دوك المغاربه دوك الجولد اللي دخلنا معاهم وحنا نربحوهم. هذا مسكين مشارجي فالا باش يخسر ديما خسر ب7-0 و6-1. بحال مروكو فالو ديما تلقاه هازه ب5 13 لواحد. كبروا جوج ولا 3. راه انا فاش يلاه بديت كنت كنلعب بيورو وكيتسناو كيقول لي ديوليست وما كنتش كنفهم شنو هي ديوليست. ما كنت كندخل انا كنضحك وكذا ما كنت عارف الرانك وما كنت عارف. كنت كنلعب بكيك وسولني علاش. علاش؟ حيت عنده وينك مان كيبلاتي سبايك الراس. واه خويا راه عرفتي فاش كتكون يلاه بديتي كتولي جاهل اصاحبي. والله حتى جاهل. ومشكله فاش كتكون مثلا فاش كتوصل شي وقيته بحال هكا صافي كتولي فاهم في الجيم ويجي عندك شي واحد تيعاود في نفس ليزيطاب اللي دزتي تيقول طفق شو هذا كيزرق راه براسك تي بحالو ما تحسش بهاد البلان هذا حتى كتجي عندك شي واحد زرق. البارتي تسدات حيت يمكن اي واحد يدخلها. هاي ولات دابا اوبن. هاي ولات كلوز. واو هذا السيد هذا دابا الا درتي لا اوبن يمكن اي واحد الا لقى شي واحد بلاصه يدخل ديريكت بلا ما يتصاور معاك بلا ما انفيتي. ماشي السيفا دابا بحال عطيتيه الساروت بحال دابا انت خصك واحد يبغي يدخل المهم ما يكمل لكم التيم فهمتي. السيفا اللي بدا يدخل ويخرج بحال شي رومات ديسكورد. علاش قال لك فينيكس الويز قلت لي دي لي بريتش ما غاديش يلعب بشي كاركتر خو مزيان هو يعرف ليه. ماتش فاوند. قال لي دير باش هو بريتش تيلعب بيه تيولي بريتش بر اتش. واش فهمتي البلان غير كضحك هو دابا باكو ناري. علاش لا قصر اش جرب شي ايجاد جديد جرب. تفاك على مجنون والله الا مجنون ابكوني ضاطي. يناري على مجنون واش داير بالعالي واقيلا بلا كيلعب بيه تا هو. هذا لا راه Choose your agent. اي ضد اسالك
I've got all the لا time لا in the يتعامل معاه. world. شو؟ يا حمار انا يسحب لي الضوج. والله يرحشم عليك يا لويس بالله. الله يرحشم عليك. لعبنا كلوف حتى الاخير حدا في الاخر تيقول لك سمحتي يقول لك فراسك شنو كنت نعزل قبل الجيش هاربور. عمرني ما لعبت به في حياتي. اختار الفن دخلنا هاربورد ياكل العصا مره الاول تياكل العصا. عرفتي هادو اللاعبين ضدهم ما يصلخونا. We treat this like any other job. No more, no less. No charges. حتى ويز راه كيلعبها بريتش بوحدو. كاجا بريتش. انت فاش خرنا بدا قال لي انت من بريتش قال انا منو. واش الصعب انا كنت ضاك السبب عادي. Multiple enemies A. Back up. Drop in a smoke. Healers down. Spike planted. Steve Phoenix. One down. One enemy remaining. 20. ستين فينيكس 60 ضربوا بادي. بوشي في 60 هرس الغول في 60 رايت كليك ويلي كتضيع التايم. Enemy spotted A. ناضي هذه لا تسوي واحد شي Fancy vacuum deactivated. You flinch, you lose. فرصة احترام فرصة. مين جا كذا؟ واش ديك بريتش؟ عندك سكينة تاع بريتش. وديالو السينجلاريتي شريف. يا لويس والله شو هو المين بريتش ماشي نتايا صافي. صافي عرفتي راه تيكون عندك سكينة ديك لا هو سكينة. Someone's B. انا فينيكس راه كان لابس سكينات ماشي سكين تنورو ليه. Someone's B. Enemy spotted. B. توكلوا. No more. واش بان لك فيها؟ No peeking. هذا اللي ماشي هادو. Enemy spotted. Shock dart. Spike down B. One enemy remaining. Can't use that. هي Last one down. This is Sheriff, yes. It's sus. I'm nothing like the enemy clothes. I need a drop. I wouldn't be caught Duck, dead duck. in that outfit. ايش عندك فانتوم ايش عندك؟ سوري هادشي. عنده فاندال. I need a drop. Reload him. لا واو واش عنده؟ لا عليه. Reloading. I need a drop. Tack. Gun here. انا ما عندي نحسب احنا بالطرح.
دابا راح يكون Enemy spotted A. ابا هو مريج جيم. Enemy spotted A. ار اكسس و ار جي اكس. عرفتي هذا لويز راه هو اللي شرا من داك السطور اللي قلت لك انايا. No peeking. داك السطور اللي قلت لك. كذاب ما كتحتاج. اييه انا كنشوف هو. السطور خلاه على. ايه دماغه. Need backup. Spike down A. Spike is A. ويلي. Reloading. فينيكس كيف السايت. فينيكس كيف السايت بيجي من هنا. Right there. Reloading. 30 seconds left. Drop in a smoke. One enemy remaining. ريفرش 10 seconds left. عنده شلون هذاك شلون مكسرش عليه. او جاي خلاص او كتبنا على اليسار وراك لويز واش ما كتصونديش لويز واحد السلو صح. Why are they so determined to die? شنو عندك فانتوم؟ بريش اسكي فانتوم عطيني فانتوم انا I need a drop. Tac. I need a drop. Tac. I need a drop. Tac. Reloading. Guess they're fond of losing. Someone's B. Drop in a smoke. Someone's B. Careful now. Joke's over. You're dead. Blasting. Blinding. Reloading. Right there. I saw some refreshing. Spike down B. Last player standing. My ult is ready. عنده الجلد اخو هذا. If you're not a good shot today, don't worry. There are other I need a ways drop. to be useful. Tac. انا فانتوم I need a drop. Reloading. I need a drop. ايه ضرب كل واحد انا صعب. Reload him. Multiple enemies A. No peeking. Concussing. I Clearing can't out. use that. Flash out. And No bother. Going up. Spike planted. Last player standing. My turn. Back like I never left. Last player standing. Come on, let's go. I hate waiting. Need a drop. Let's do this.
شريف I need a drop. Tack, tack. I need a drop. I need a drop. Tack, tack. Drop. وانا شريت لي وانت انا شريت لي والله لا شريت لي والله لا شريت لي قرشت سيجو شرف وانت انا شريت You want to play? Let's play. او قصص No peeking! Spike planted. Trevor! Last player standing. Flawless. We are strong because we are together. Don't forget that. I need a drop. Tack, tack. I need a drop. Tack, tack. Reloading. انا فانتوم I need a drop. This is our home. Keep them out. Enemy spotted A. Watch this. Go ahead. Stand your ground. Enemy spotted A. Enemy spotted A. Spike down A. Enemy spotted A. Spikes A. Right there. Hi! Last player standing. Deploying drone. Spike planted. Drop in a smoke. Stay taut as a bowstring. The fight demands it. I need a drop. Tack, tack. معك شي فندر خيبريك I need a drop. Tack, Reloading. tack. أراودك فندرات I need a drop. Tack, tack. Reloaded. No charges. Saving. Drop in a Spike smoke. down B. Careful there. الله يلحشوا عليكم Woo! هذيك مش طلع شم One enemy remaining. Spike down A. Spike spotted A. Enemy spotted A. Pay address. They think they're better than us. I can tell. فانتوم I need a drop. Tack, tack. Cheers. صفر ضروني مني انا بروز ضروني انا عندي لك ريفر انا قلت زعما دير ريفيل هنا والضروني هنا Joke's over! You're dead! There they are. Enemy spotted A. Careful there. Down. Careful there. Drop in a smoke.
One enemy remaining. Spike down A. Shot done. شفت البيت شفت. Take I want flight. these. Find the weakest link and kick him in the shin. عش قال لي سمعتها فينيس قال لي انا عشيرك غير رجعوا عشيرك انت صاحبي بريت بالروج اعطينا فندر اعطينا فندر Need a drop. Right there. Right here. There they are. Careful there. Right there. Guarding here. Deploying No drone. peeking. Clearing out. Guarding here. Right here. Right there. Spike down B. تليبورتا شفتي Spike down A. Spike spotted A. Revealing area. البورتا اش كاين لكم فينيكس بيتي لي السنخو بيتي لي. One enemy remaining. Neutralized. My ult is ready. Outrun me. I'm amped. Let's go. I got things to do. والله الا فينيكس غادي يفوز. I need a drop. Tac tac. انا فندر I need a drop. Tac tac. واحد يشري لي I need a drop. Tac tac. شري الدري قال لي سير واسير الشحال شريت فرقع اب معليش السباك ديالي خلاتها يبغي شي واحد يبلانتي ونديرها عليه. Need backup. I got enemies. B. فينيكس كحلتها فينيكس. ندير فيك افريك كده براه No peeking. Scanning ahead. Reloading. Right there. ما يلا داك فينيكس سمر بالله. كم ضربة جرب. كم فين ندير على من ايش ويندو You will not kill my allies. ما عندي Drop in a smoke. Enemy down. تليبورتاو Enemies found. 30 seconds left. تليبورتاو هنا. Joke's over! You're dead! Spike planted. شو جيت فيه شو جيت كان كيشوف فيه شوف. تسمى جار فين انا اللي يخرج Drop in a smoke. سيج مورا داك الحيط اللي كتشوف فيها موروكو او تما في داك الحيط. سموك داك الحيط راه بمورا مورا الحيط هذا. Here. سموك سبايك. Last player standing. One enemy remaining. هاي شتي فيه قتلاتو ريلودي. ورا نو تايم وانت كتقتل ريمودي تما. ويجي صابر عندك السموك صاحبي. Last round in the half. Use everything you have. We lose it anyway. I need a drop. Tac tac. I need a drop. Tac tac. I need a
drop. ربي Tac, شيري tac. شيري انا شيري في الفطور. هكا ما يمكنش انت بدلني كان I don't quit. Need backup. Need backup. You want to play? Let's play. Hi, I'm the hunter. Blocking sight. Rush. Enemy spotted B. Going up. Dropping us. Not ready. Last player standing. Silence. Switching sides. خويا واش كاين شي حاجه اكثر من هذا الشيء؟ If you're not being shot at, you're doing something wrong. I need a drop. ما صافي درتي شي حاجه دابا. فرق انا بالتالي انا. هذا مثال عليك نشوف. اوكي سيك مصباح. شكون كيهز فيك مصباح سيدي خالد. عروبه. عندك شي قصه خير دريت عندك قصه. شيري فاضي ريش شيري. Yeah. I need a drop. Hold it up. Scanning ahead. Enemy Reload him. There they are. right there. Going up. Enemy spotted A. No chance. Last player standing. Spike down A. Just swapping in the fusion cells. Okay, I need a drop. Come into the unknown. Need backup. Reload him. Careful there. Our spike carrier's down. Spike down Careful B. Right there. Right there. Got spike. Careful there. Sorry. Our spike Careful carrier's there. dead. عندها بولدوزر. Spike Right down there. B. Right there. شي شمه بريش خرج. Clean. Need backup. I have Right the there. spike. Last player standing. ندير لك رديت لك جوج. انا ديت واحد. Act on my ديتي واحد intel. ديتي Don't give them time to شو reposition. وديتي والله حبس ديتي بقاو ثلاثه ديتي. فونتون. I need a drop. Tac, tac. I need a drop. Tac, tac. تفضل. Yeah. I need a drop. Tack, tack. Let's go. Reload him. حبيبي بلا انا واحد انا واحد انا. Blocking sight. Dropping a smoke. Revealing area. Reloading. Dead. شفتي واحد جاي. Enemy spotted B. جي Careful there. قتلتيها ما بحال لك قتلوها. درت لك درت لك. Reloading. Enemy spotted A. واش كان سالي. والله شي. Our carrier's dead.
Spike down A. Defeated. Careful. I have the spike. Right there. Scanning ahead. Got you. Gun here. One enemy remaining. Blinding. Plant the spike. 30 seconds left. Planted. My ult is ready. شوف اصاحبي دا ويندو شد ويندو ما كاينش واش تسخن Trevor. Right No there. peeking! ويندو هذا سباي Last player standing. ما جابش سباي مين Revealing area. Shot that. I'll do my job. You do yours. ديكم الروم ديكم خرزان I need a drop. Talk. Reload him. Right there. هاد الفونطوم اللي فيه داك دري لعبوا فيك شي بلاصه Yeah. I need a drop. الفونطوم هو الوزير راك العسكري الله الا تيبدا حنا نلعب والله Careful there. Right there. اللي هو زين No peeking! Sight. Concussing. Blasting. There they are. No gumday. Careful there. Spike planted. Die. Right there. Reloading. Careful there. Joke's over. You're dead. Flash out. Trevor. Last player standing. ندير لكم بلانتيت ديت اسيستيخو ديت لكم سي شديتها اش فين ندير Come on. Get me in the line of fire. سيفي درا نخسر دوري في بريتش سيفي شنو هو الايكورون خاصك تخسر هذا الكورون بحال قلتي الا شريتي شي حاجه غادي تضيع فيها صحابك ما يشري واش انت I'm here to stay. سيفي Spike drop. Spike. Reloading. Concussing. Scanning ahead. Spike found them. Spike down Got the A. spike. Last player standing. راس عليهم كي يحس Flawless. Time to take these arms for a spin. I need a drop. Talk. I need a drop. Tack. I need a drop. Tack.
Revealing area. Reloading. Careful there. Drop in a smoke. Block My sight. ultimate's ready. Reloading. Reloading. Right there. Come on, let's go! Deploying drone. Need backup. Someone's A. Look sharp. Go ahead. Stand your ground. Down. Reloaded. الخوصت وجد. Scanning ahead. ورحت انا ما عندي شوف ها يلا روتيت يلا روتيت يلا روتيت. هاي تلقى لهم بريتش. 30 seconds left. خلاص شنو بدي لك يلا. Spike planted. Gun here. One enemy remaining. Reload him. My ult is ready. Race it to the spike sites. I need a drop. I need a drop. ما كان لكمش. شري ابغى سخو Need a drop. بالروج. شري سخو. Tak. هذاك افور اخي بريتش. Need a drop. بريتش. I love this part. I need a drop. Tak. You want to play? Let's play. Ja. Reloaded. No peeking. Clearing out. Flash. Blinding. Flash out. Ja. Blocking sight. The angel's dead. Careful there. انا اخويا معك. Stay down. Thirty seconds left. Drop in a smoke. 10 seconds left. Had your wished. Spike planted. Last player standing. اخويا مشيش فينيكس شد عليه ولا ما شتيش؟ انا جايب ما تخافش. سبايك غنحط عليك ماشي مشكل. واش شتيش؟ شنو ما شفتيش عبيت اخويا ديك الحبسه صاحبي كي ضرب فيها. My ult is ready. Let's go already. تحلو داك الفاصل صاحبي مشي عند الماش. عطيني دابا حنا شرينا لكم واحد السقسو ديال حنا كاع. السيفي ما تنموتش كاع بزاف. 12 المره اللي لا اخويا نشريو لك. Watch this. Revealing area.
Found them. Reload him. Trevor! Going up. Blasting! Spike drop. Watch your eyes! Take flight. The angel's I dead. got the spike. Someone's A. They're super dead. Blinding! Plant the spike. Right here. Careful الباب there. واحد في الباب عندك جاي Spike planted. Flash out! شوف فلان فلان كلوف خليك فلان شوف فلان كلوف Last player standing. Back like I never left. One enemy remaining. You had your fun. My turn. Last player standing. اش اخويا انت هربتي علاش؟ راجع كنت كيبيكيتي اصاحبي تشامبر عنده او بي بيكي ما غاديش يضرب في القرب. Match point. We get a pick, we move in. I need Got a it? drop. Tuck. I need a drop. Reload it. Tuck. سبايك شو لعبوا على التايم معايا انا يعني يحطوا على السبايك. Reload him. Reload him. كلوف عندك سبايك ياك عطي معاه سيف وشي حتى طوع على شو على حسابك. Behind me. My ultimate's ready. Dropping smokes. Reload him. Sorry. Reloading. Enemy spotted B. Blocking sight. وأرى السبايك صافي انت وين حط السبايك أرى. Reloading. The angel's dead. Reloading. Right there. Scanning ahead. Numpty. Refreshing. Careful now. Enemy spotted. Shock dart. Watch your eyes. 30 seconds left. One enemy remaining. Flawless. Buy stuff, ka-ching, little skrrr, then we're done. Yeah? Reload it. Need backup. Help. هذه ضراتني يدي معاك الله والله واش كنعوجك بزاف. انا راه داك الشريف راه عطاني بريش. Let me show you how the boss does it. بريش داك الشريف راه Done here. Reload him. I got the spike. Tremor. Clearing out. Reload it. Blocking sight. Dropping Blinding. smoke. Enemy spotted A. Flash out. Yeah. Reloading. Joke's over. You're dead. علق راح. يلا فينيكس يلا نعولوا عليك راوند وحده. 25 كيلو ما بيجوش ديروا شي حاجه. You want to play? Let's play. سير يحطها يا سموكي على. داخل البوكس موراك خويا. Last player standing. Flawless. Defenders win. انت لقيت راسي غوت. فين دخل بالمين اكونت ديالي. خلاص أنا مشان نتحول دابا. ما تزيدش لعب. ما حاجة والله ما عرفت.
الو 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 ابي لويس، واش عندك شي كاسك مزيان؟ ها خويا فراسك والله الا لعب معاك بلي زيت اوريمو، قسما بالله لعب معاك بلي زيت اوريمو صونديتهم خويا راه باين ماشي تيبي 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 وجاي تيجريو فهمتي، انت كاين قدامهم باش يقول لك ماشي مشكل غير انت خاصك تمشي الجهه الاخرى. انا بروني كيفاش والله ما فهمت دابا عرفت كي طرا انا دابا فاش كنفورماتي بيسي الكاسك بحال هكا كيولي تسمعوا ستيبس من جوج جوال، هو راه خاص تسمع ستيبس من الجهه اليمنيه ولا اليسريه بوحدها. باينه منين انا ما عرفتش هاد البلان. عندك واش عندك سميتو داك الكاسك فيه السوفتوير؟ شنو السوفتوير الحبس انا راه دايره انا لي عندي زيات كاسك فيه السوفتوير لا لي زياد كيكون داكشي اوتوماتيك باين. الكاسك لا مع كاين تاع ميوزيك وكاين دابا اللي كيتنصنتو المزيكا من الكاسك هاد اللعيبه ديال الميوزيك عندي انايا، عندي هاد اللعيبه هادي خاصك تقاد داكشي، خاصك تشوف داكشي في الكاسك. شوف انا شو غتمشي، اسمعني غتمشي لسميتها. واش راه ميمكنش تلعب بحال هكا، راه ميمكنش، راه بحال هاد الطرحه دابا غير خرجتي بحال هاد اللعيبه خرجتي لا روند راه تبقى ديما تطلع عليك هادي راه الصون هو فالورانت. فينيكس نعم قادو داكشي دابا نساليو خويا بدا كتجيني مع سلام كتزيد تقريبا دابا باش نمشي. واش خصني نجرب واحد لقيت جربت واحد التويشيه ولا الصوت فشكال في داك السوفتوار. اه دوزت مايك. اها مهم. دوزت مايك سميتو مايك تيست بوان كوم. هذاك السيد كاين شي صافي القلاوي والخرا تما الف اكل قلاوي.
دخل خش. دخل شوية كنا بيكون. قول لي شنو ما تفهموش باش كنا يدي بريد. فهم متابعات. كلعب في القلعة. أنا نهار لعبت مع ويزا وكلعب فيها بريتش. مرة لعبت فيها من غير بريتش. بريتش يلا صرت أفضل. صح البوت ولا طلق. قلت لي انت راني بتاعك طلعت ويدخل. طلعت عليه. والله لعب جدي كامل درتو معكم في هذا الماتش هذا. شكون يسكم داك الماتش؟ يلا صح. لعبوا في صون هو على بريج. الحالة كامل بريج. بول بريج تلعبوا كل واحد يلعب شي كاركتر. على 10 درع على 10 ياك. سمعني على 10. باش اش بالك هذا نصوص داك غدا فينيكس. Death match. Warm up. These new friends of ours are not too friendly. Fight. Focus now. Eyes off me. لا واي الدار هذيك كانت وتلعبوا ماد وتلقاو في صون عادي كما انت وياك. الا اشوف راه على 10 ياك. شوف راه لك ديك على 10 الاول صافي سكتو. لا شوف 10 النصر الشمس. صعب باش الله تلقاو صعب. على 10 بالي على 3 باراك هذا. دابا انت السنخة عطاك صونديش اصاحبي. انا غير صونديش دابا هادشي عجبني ديك الساعات. هادشي كيلعبو ولا فايت في نص ساعة. انت جي فيد فين غادي انت؟ اوتمير حسد واش بجوج والله ما كيصوندي.
والله لا امزح. Notification. لا صراحة ناس هذا شتي هو شوف. You lose. عليك انك تحت الجاس. ايه كدير لك. اسكت. مبروك يطلق عليه. شوف البادي رجلين. رجيلتي. ايش قصدك واحد زحت وايد. لويز ما متصرش عليه العيد. ما متصرش عليه العيد. معاك خير قريت شرك ماضي. كيف خلاص عندهم نورون لعب كذا يديروا ذاك بريتش. فينيكس لا اسئله على حسابي والله لا على حسابي اسئله. انت واش ما تتثقش والله الا داو معاك والله ما كاين. والله اوف اونغ شد ليه هذا. والله ما دابا جري دابا على حسابي. صافي دير في راسك السير خاصة باش ما كتسمعش. عرفتي هادشي دير واحد اللعب وثقيل. انا خويا ساكت سير مشي غدرك سير. سمعتيه؟ ايه ضربه هيد شوت. هو علمني خويا خويا اسكت لعب. مر مراكش انت لويز. ديك مراك عليا تبقى مراك عليا. اي لا سلام وخت الفانتوم ديال الورد. لا شيء ما تصرش عليه. كترك وصف. افضل بريس في العالم. الراجل واش يستحقوا عليك لو بيت الراجل. بريس اصلا ديال السبا. هذاك حداد درويز الشبع على تبعكو. اما صداش ماشي مارينا. طيب نقطع بخلي واحد مامور. ودي باباجا ايوا جاي والله بنت تحركت في السطح زبي. ودي باباجا. بسم الله الرحمن الرحيم. فينيكس نعم قول لويس اوديندي باباجا Next. يعرف يضرب الهيدا فاش يكون شي جوج شوف فيها واحد يرجع هادشي يرجع
سير هيري سير سير. One minute remaining. شنو صنديتي جاتني على دار الصداع دار السيكرز او قدام راه فالورا جيم خاصك تصندي ضروري. كنصندي بحال كتمشي 30 seconds left. هو راه صندق مورا كتمشي خويا راه بحال 10 seconds left. درنا معاهم 15 10 دقائق. راه يمكنش اصاحبي راه شي حاجه الا يقدروا نلعب انا فيها صافي بغيت 30 50. Pretty good. قال لك بدي ايزي راه صعب شي حاجه. يطلق لعبة دخل مع شي وحدين. مش غترد كاع في السكينات والحالة. علاش شفت هاك انا مجنون. زدتيه المره الجايه ما تزيدوش. انا مجنون. انت زدتيه في الاخر تدخل قول لي لويز عندك بيسي واعر مزيان ياك دغيا كتدخل الجيم. ايوا نسبق تسبقوا اصاحبي يا ما يهديكم اصاحبي ما يهديكاش باش كندخل واحد ديال ما كنطلب هاد الصاد. نجيب لك واحد العصير بالنسبه ايش باندا قاعد ايش كلب زبادك وخير. خويا فين نديرو لكم دابا نتوما؟ يا صاحبي صافي صمت الله يهديكم. انا لا الشيطان درنا لا الشيطان عطني ندير واحد البلان. عطوني انا بريت شي تهجر والله من بريت من 2008. ديروا قبل ما ديروا جيم الواحد بالرجل دابا خلي لويس يلعب بيد انت مورا هاد مورا تلعب.
اصاحبي صافي ايش اجي هذا ما خصو انا اصلا ما نعرفوش. وانا فوقيت تقدر شو مالك لو يزوز حبيت عيش لا ارجيكس اوبينكس لا لا ما تعرفه اوبينكس 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 الله ودي شو ما كيش جابوا داك موروكو ايت لقنا هو اللي جابو الدراري نكملوا مع شي حدين 5 ستار. صوتك قبلوني ندخلكم من داك. صيفط لي داك شكون؟ لا صافي ما تقبلوش، هاكا صيفطت انا ما تقبلوش. بريتش صافي ما كاين بريتش واحد اللي كاين هو ويز. اش غندير؟ بريمس انت واش يجي في بال بريش نعطيو ليه فيك فهمتك تضحك. هو غليظ بحالو فينيكس. نعم الا حشومه لويز ديالنا ار جي اكس كنا فينا الدس كاين انا صافي تفوت. الخطب ديال مرض عسل ديك تلعب فيه لويز ويقول ازين هادشي ازين المليح عاود هذاك. قال لي المليح المليح افتح الهوارع هذا. Match found. انا مليح انا على موب كي انت لا ضد ما بطش خري هذا ضد جان فين هاد الفيس تاع الدوجو ياك الدوجو واش غدوجو ياك ضد جاسه. Hello. Hi guys. Can you give me your ass please? يلا يا امك. Hello. Hello. لا صافي ما ضلتش صافي ضلتش علاش درتي بريتش على السخ ولا ديتش حيت غنضوجو عجبكم ممكن ما ديتش بريتش زعما كنا نضوجو بيك اي حاجه اخرى من غير بريتش كون بيكا ولعبنا عاوتاني دينا بحال الطرح اللي فات. انا طرح لعبت احسن منك لعبت احسن منك. Choose your agent. ماشي ماتش ها تيم. لكن الحسن Go pick bro. دوج. حسن خويا ضربوه بشي 60 ساعة وما دواش مسكين. 60 40 ما كيضربوش الضوج اصاحبي. الضوج راه ما كيقيسوش. ما كاين كوفير وغادي. كاين واحد الدري يلا سير هذا مش بالك واش الويندوز تا غدا نستيكيوه والله الا انا كنت نعس بنا
الرجولة ما خلاتها غدا بالصباح. شوف بالصباح نستيكيو شي. ايوا راه هي ديك راه داك الصباح تاعي انا علاش خايس صحابي. علاش ما نعطيك فيديو ودير بحالي؟ راه انا كنديرها من الفيديو. كيفاش؟ مفهمتش. ما كنسمعكش اصلا، راه كدوب شويه راه ما قلت لك باغا تفورماتي معايا البيسي ياك، باش ندفع البيسي غيتفورماتا غادي يخرجوني من ديسكورد، غادي ندخل معاك ابل فيديو. داكشي تيبغي غير وقت فهمتي هكا ابل فيديو الحاله. ميمكنش داكشي نديرو في فيديو والله ما انا عارف راسي، والله ما غنفهم. كيفاش ما يا حمار. والله داكشي فراسي باش نضحك والله الا شدني بكياس. علاش؟ قال لي حيد داك التليفون. لا دير التليفون. لا اش ما تليفون عندك؟ واحد التليفون عادي اندرويد بصح سميتو اندرويد اش؟ ريدمي. فيليكس. فيليكس هو التلجين. فيليكس هو التحوى. فيليكس هو التحوى. شريت قادي والله الا دخل 20 درهم. لا والله الا 1500 درهم بالله. 1500 درهم تاع الجزائر. يقول المغربيه واحد 50 درهم. عرفتي فاش نجحت في كاتريان كان ديك الساعه عندي واحد القشقوجه صافي، ونجحت في كاتريان بغيت نشري شي تليفون فهمتي ديال بحال ديال الصغر ومزيان وهذا بحال داك الشكل ديال 2030. وانت تشري هذاك انفينيت فيليكس نوت. الريدمي نوت تحوى. لا مجي الاسماء بالله. فيليكس هو اللي كاين. ولكن ديراش داك الايرور اللي يطلعوا لنا ديك في الويندوز ديك كنشارجي. عرفت راه المشكل عندك في الباس دابا. انا ما تشارجيش داك، الا ما تشارجيش داك الفيشي راه ما تدخل في الويندوز. اش ما تشارجش على كيفاش ما يمكنش؟ انت خاصك دير ضروري تسمع. لا نشارجي في بيسي اخر. واخا لا البيسي اخر تعب. على زاي عندكم بيسي في داك؟ عندي بيسي بورطابل تاع الوالد. ويلي نهزو ندخل منو نشارجي منو الا كان البيسي بارك عليكم. بيسي عادي فيه اي 5 سيزيام ما فيهش كارت جرافيك. لا باس عليكم، راه انا اللي خدام بيسي بحال البيسي ديالك اللي بلا كارت جرافيك تجي في الرام ديال كارت شي 256. باس عليك. باس عليكم نتوما. كتحس براسك وانت غني كذا. الوالد قال لي ما نديرش الواي فاي. ما حاجه باك تقرا. والله ما غنجيب الباك اللي نعرف راسي. برك انا لما دخلت في البريفير ما نجيبوش. خد 5000 جنيه ديال جباري. اخويا راه الباك صعيب صراحه. الخدمه خاصك تقرا راجل حشومه ما تجي. انا ما عنديش ديك الكانه تاع القرايه. سير نقول الوالد هادشي. لا يرجع لي الكانه. تخيل معايا ويز داك خونا صاحبي ما تفهموش على قبل كاركتير اصاحبي عادي. تخيل معايا بحال هاد البانر اللي عندك بلاص داك يورو سكاي اللي كاين له يدير لك شي كاركتير اللي كتلعب بهم بحال يدير لك فينيكس وكلوف شي كاركتير اخر. شنو هو شي كاركتير اخر تلعب به؟ فينيكس كلوف تشامبر. ماتش فاوند. جا قولي 350 زوينه. 50 خاريه بالنسبه للثمن خاريه. الثمن تاعها هي الثمن ديالها دابا البيرفورمانس ديال 3060 من مقارنه ديال الثمن ديالو ماشي هو الثمن ديال 3050 مقارنه الثمن ديالو فهمتي. بحال غنشرح لك بحال 3060 هي جوج حلوات و 3050 هي حلوه وحده.
حلوه وحده بيبيعوا عليك بدرهم ونص، وجوج حلوات بيبيعوا عليك بجوج دراهم. Stand in my way. I فهمتي بلا؟ dare you. الا قلتي 30 50 هي حلوه وحده بيبيعوا عليك درهم ونص. فهمت. كاين جوج حلوات بيبيعوا عليك. دابا شكون احسن شكون احسن من ناحيه من ناحيه شكون اللي احسن مع من 30 50 دابا انت اش عندك 30 60 يعني شحال تخديتها؟ نضحك معاك ندير جي تي اكس 1650 1650 وراه زوينه راه اصلا شفتها فاش وريتيني ابل فيديو راه ماشي 30 60 راه فئه كبيره. بيت فالي قال لي ما شفتش انا بيسي ديالو. وانت ساكن ديالو جيمر ياك، ولكن عنده ار جي بي وكذا. هو قال لي عنده 4060 رايزن سناك 5600. اوكي بعد راه ما ديش انت كلوف، ما ديش كلوف. نسيت العب هذا. لا خلي ما مش العب دابا انا. جالي بيكيتي ولا هما اللي عطاوه لك؟ ما اللي عطاوه لي. عرفوك تقصر بها تعطيك شي حاجه مزيانه. انا جاي دابا. شوف ولا نقدر ما نلعبش معاكم ياك. لا ولا بس بغيت نمشي بالزربان تكون الوالد صون عليا التليفون قال لي اجي سمعني يلا صافي. ولا بيديروا اف نتوما ما ديروش اف ديروا بريمير. صافي سمعتها واش دار ما دارش اف 5 دار اف 6. They fear death. They should fear so much more than that. Reloading. Rena, you have ghost skin. Need a drop. Thank you. Thank you bro. عندك سكين ناضي. Okay, I'm playing. Enemy spotted mid. got it. Bueno. Tremor! Cover going out. Spike down, C. عندك تدير اف 5. سبايك بريف كي. One enemy remaining. Last player standing. Spike down, C. مزيان عندك. حاشا إذا ثلاثة إلا داروها راه كيعففوا. 30 seconds left. Spike planted. سمعتها ويز. قلت لك إلى ما قريتيش سميتها تقدر تغلط. الطرحة دابا اللي ناضي هو كاع جا وقال هو باش قرون. فينا سي ولا فين؟ سي Out of charges. أدرينا معنا مغربي هو هبط على Reyna, I must say how nice it is to work with you. It is so hard to find partners with your experience. Your ghost, please. Need a drop. Thank you. زايد كانت عند خونا هذا. Need a drop. Thank you. باينة مغربي باينة. كلاسيك. Need a drop. Thank you. Reyna, unleash your power.
You own me a Vandal next time, Chamber, because I couldn't request you. What? I paid that because... Concussing! Shadows traveling. Blinding! What did you say? It doesn't matter. Enemy spotted, C. Yeah. Nice. Nice country. قولي nice better. Nice country. فورسين هذا فاهم الكونسيبت. Blasting! Cover going Last player standing. Nice turn. As much as this world hurt me, need a drop. Thank you. How can you give me? Oh, guys. Alright. Give me this. Need a drop. Chamber, give me... Give me what? Buy me. Why? Because I buyed you a ghost. Ghost? Vandal? Literally ghost. Yeah, that's because I can buy now. Vandal ghost? What the fuck? Are you crazy? عطاني ghost قال لي باي مني فاندال. انا ماشي بالصامت. صافي عبالي كان. بريدة مش كيتي. شي امر. Missile deployed. Tremor! Clearing out! Flash out! Spike planted. Reloading. Last player standing. انا حمار مشيفتي. Go save. Don't save, just Stealing sight. One enemy remaining. last minute. Nice turn. Their sage is a coward hiding behind walls. Grow a spine already! حتى فلاشات تاع ويج راه الفلاشات تاع بريتش راه قاصحين. Need a drop. Thank you. ويلي. I need this. فينيكس Let's remind them who they are. Embarrassing. My ult's ready. Enemy A. Fucking Deco, what are you doing? Bro, I don't have a gun. You. Blinding! Spike down mid. Last player standing. Better get to me. ايش قال لي؟ ايش قال؟ ياك واتشور قال. اكيد هذا. Teleport's ready. اكيد ممكن جولد هذا في خبارك. Spike planted. سيمبل ولا جولد. اعطيكم انفو يا الموضوع. والله رجع فيك انت. Look your enemy in the eye. It helps with a cure. Need a drop. Can you give me Valda skin, please? Bro, Rena. Thank you. Let me. Phantom skin, please. Need a drop. Me too. For Phantom. Thank you. Come here, Tejo, come here. Tejo. Take him. Chamber took it. The hunt begins. Chamber, give me the Vandal, what the fuck? أرادك فندرة تاع السخن. أنا عنده هو ما عنديش والله ما عنده. كيف Concussing!
المهم انت قلت هذا بس Spike planted. هذا Too late. Got them. سيدي ما كاينش الشام سيدي My ultimate is ready. Look for my shadows, they will hide you. Need a drop. Thank you. Thank you. Need a drop. Thank you. عطينا انفو بريت عطينا انفو. There's one. Missile deployed. Trevor! Blasting! Flash out! One suppressed. Launching missile. Adios. You had your fun. Last player standing. برو فاكر بوحدي. Spike planted. Where are you from, Mataho? Morocco. One enemy remaining. Go. عليك تلعب فندر الحمار. عارف نزل Clutch. حمار انت. شوف مشيت تسيب لك الاوفي ديالي. Expertly done, chamber. They are I so need this. dead. Earn I don't know Vandal please. If you want. Need a drop. Enemy. Need a drop. Thank you. Yep, thank you. Need a drop. Jumper, buy me and play By it. any means necessary. Jumper, buy me and play it. Reloading. What? Off your feet! Multiple enemies. Spike down B. Two suppressed. Grenade is live. Launching missile. Spike planted. Last player standing. I love this gun! Teleport's ready. If you're not being shot at, you're doing something wrong. I send them for fire. I have a skin phantom. Can you give me Vandal? Can you give me Vandal? Jumper, you can have my balls instead. Can you give me Can you give me Vandal? Need a drop. Thank you. You can have my balls instead. Skin phantom. Nope. Yeah, okay. I told you to buy me and play you, but you was like...
عشان باش طلعت Reloading. They will cover! Multiple enemies. Cover out! Spike down, C. Who's next? Blinding. Last player standing. Spike down A. A gift. Trap destroyed. Aye. عندك مرض. One enemy remaining. 30 seconds left. Out of charges. Clutch. Did everyone see that? If you are not doing well, keep trying. We must keep Need up a the drop. chances. رنا كان اسف فندر. Thank you. رنا كان اسف فندر بليز. Need a drop. شيل له سخ Thank you bro. Lo tenemos, hermanos. Need a drop. ميك باي مي صوتي. No. Blinding. علاش Concussing. Clearing out. Dead. My ult's ready. Missile deployed. Shadows traveling. Missile deployed. Spike planted. Reloading. Reloading. I win again. Last player standing. I hate waiting. Let's do this. قال لك انا جولد حاشك. لا جولد قلت لك فينيكس خلينا نفندر بليز. اللي بغات. Need a drop. Need a drop. Thank you. Thank you bro. I'm saving. خباك قادرين نبيك احسن انت. ماشي ورا. ما تبيكيش اصلا فشتو ما تبيكي. The hunt begins. One less. You will not kill my allies! My ult is ready. Let's go off your feet. Out of charges. Enemy spotted. A. That's a kill. Trevor. Shadows traveling. Last player standing. بيكي معايا راسك تحوى. جاي عندك. زقانة صعبة. Spike planted. هي عاد كمل. اللي صرت على الواقع. A. عارفة ما يتكلوا لي. تقول لي بالغرب. We can stand around all day talking and not kill. They are so dead. رنا كان له اسك فاندر. رنا كان اسك بيتكايو. Thank you. رنا كان اسك فاندر one more please. Need a drop. شيل ليش. Thank you bro.
انا خاص شويه تنمشي هو انا طبعا كنت هذا Enemy spotted mid. Reloading. Enemy spotted. C. Enemy spotted. Cover going out. You're done. You had your fun. My turn. Laying down my trap. Last player standing. Spike down, C. كرف الكروف احدى سبايك كرف كرف Spike planted. Bro, can you eat here, please? Cleaver. Have a small- Shadows traveling. Eat here. You have tip, you have tip. Team Ace. Nice try. Last round in the half. No point saving. Spend it all. Vandal, please. Need a drop. Thank you. No. Boy, Need a drop. Thank you. Need a drop. Thank you. I'll give you. Thank you. عطيني داك الفندل يعطيك وقول لي واحد اخر بروح ما كندويش معانا نسيتك ديك الساعه Reno, can I ask Vandal, please? Can I ask Vandal? Ask, please. I need a drop. كنت اسكن انت دابا نكتيني في فندل. هو الحسونه يا صاحبي فين؟ ارى هذاك هذا Spike down, C. ارى هذاك بالضبط ايش الله يناير ارى صاحبي ارى هذاك لا تاني هذاك تاني الصوت العب والله يناير يدير الصوت Concussing! Flash out! Second, my ultimate Is ready. One suppressed. This is how it ends. Spike planted. One enemy remaining. One defuse. cover me. Last player standing. قاعد صاحبي تخر علي انا صاحبي تفو Push him. جامبك أوه. Switching sides. They couldn't kill us. Now they're dead. Need a drop. Thank you. نحن انا وفينيكس زيري مع نوبلي Reloading. خلاص ذاك الرانك Reloading. انا نهار والله الضحكه هذيك راني اكيد الخلعه عامل فيها تمام بدا نضرب يا بالروج نخسر بحال الروم الثاني باش نبغي الروم الثاني Enemy spotted. A. No go day. Nice try. You're nothing. Our carrier's dead. Spike down, B. Trevor! One enemy remaining. Well, this Suit is ruined.
My burden never ends. ويت من كود يلا بيو كان غادي يطلب والو بيجي مش Thank you. وش يعني Can you give me a bulldog, Rena? A bulldog. Need a drop. Thank you. هذا كل شيء كراف اطلب I don't have all day. هذا bulldog عنده يجدد. Concussing! Stealing sight. Easy. Reloading. عندي ورينا ماي جارديان ماي بولدوغ اطلب Cover going out. Can you plant spike? I have my ability. اطلب Spike planted. رينا بليز ورينا Enemy spotted A. لعبوا Shadows traveling. One enemy remaining. Reloading. Take aim, Zenfire. Let's not complicate it. Reloading. رينا سيما Who want the mushroom? ورينا نايس Reloading. تعش تاع كورمان هذا. Reloading. Reloading. ياك العقل. Reloading. Claw through them. Enemy spotted. See. Multiple enemies ahead. Trevor! Blinding. Still in sight. Weapon here. Shadows traveling. Reload. Cover going out. Blasting! Our spike's down. Nice try. Spike down A. 100 in clove, 100 in clove. Enemy spotted A. Reloading. Worthless. Blinding! Last player standing. No, then, Papaja. If you compromise your position, you hand Rena, them can a you give me free a wonder, kill. please? Don't. Need a drop. أرق عليه أرى another one رينا Need a drop. Thank you. لا 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 كان another one أفضل رينا Not for chamber. أوكي أرى أعطيني ذاك الفضل تاعي I'm ready. No, أرى as you said. another one ولا زبي أرى صح الفضل أرى شفت الفضل Drone going out. So close. Breach low. Play together. Colgo los guayos. Yeah. لين تهرب The other way. ياخذ the other way. Spike planted. I have Last player standing. I have my ability, bro. Sorry. More time. وحدة قدام Big. Flash out. مرض جيك بس كمان قلبي ما قلب الكاسك ديرها ديرها
These guns we use are okay, but I will also bring my own. No offense. رنا فانتا بليز. Need a drop. Thank you. ياب ثانك يو. Need a drop. أنا قال لكم ضرب كاسكم Reloading. Thank you. Watch your step. Reloading. Launching missile. Reloading. Concussing. Comme si is clear. Go see. Come see. Spike down mid. Last player standing. Match point. Let us see what they have planned for us this time. ماشي شريف رينا. They are so dead. أنت شريف فانتوم بتلعب شريف فانتوم. I need a drop. ما قد بحسين. أنا كني أحسن بس شري برا شري فانتوم. Gracias. Locating targets. Reloading. The hunt begins. Trevor! Spike down, attacker spawn. فلاش في عينيك. Someone garage. Someone take the spike. One enemy remaining. I have the spike. Well, this suit is ruined. Strike at their weak points. If one link breaks, the rest will follow. Need a drop. Thank you. Here. Need a drop. Reloading. Reloading. عشان في نفسكم معنا Reloading. Enemy spotted. C. Flash out! زير Enemy spotted B. Reloading. Off your feet! Enemy spotted C. Enemy Spotted C. Last player standing. Adios. You can do it. Cutting their vision. Defenders win. فكرت تخسر ياك فكر ديما تلعب معاك والله الا شفت جوج تيم اف بي دابا صوبوا دابا شوف اصاحبي والله الا لعب شو 21 كاين 5 مرات اللي مت شنو عاد انت قلب والله لا قلب مشكل هذا والله زيد الشطر اصبر باش نجربو في كاستم نصيفط داك اللي نصبر مشكل راه ما يقدرش يلعب بهذا بهذا امبوسيبل
تبان فاش مشيت بيت فوالا الله لعبنا جوج كومبوت. او شوف السكليان خليه من بس اصلا. عرفتي فراسك هيك الا ما عوجتش الكلافي كامل تحس بحال الا رجعتو زعما عادي كما كتلعب فيه. شوف اصبر ما داير اوتوماتيك دابا. دخل طلع لك واحد الاشاره قال حيدو دخل الهارد فونس ولا ماشي كتقلب. لا من غير داكشي دوك 3 خيارات في الفوق راه كاينه ويب كام وكاينه ميكروفون وكاينه هارد فون ولا ماشي شي. خاصو يدير الهارد فون. السلام عليكم. تخسركم قصوا عندكم ضروري. شو غنقول لكم حاجه واحده، شي حد فيكم انا كيلعب استرا لا صافي انت صافي كاين ما كيلعبهاش ما كيلعبش. بداو كيفاش واش انت تلعب كيتي راه انت اللي شامبر انت اللي دخل كاستم. ما خليهم لونسو سميتو. المهم واش دخلتي لديك هارد فون؟ واش هذا الاكونت ديالك خويا؟ اسكت اسنخ اخويا خليني نشرح الدري. معايا انا ماشي الاكونت ديالي الاوريجينال. بحال انت دخل ديك الثالثه بحال انا في الريك خويا. هي هذيك انا عيا انت اللي جاي اخويا وكنلعب صافي ياك شي داك الشريط حركو. دير بعد راوند فلاي راه تسمع صوت تاع دبانه ولا شي. انت كيبقى لك صوت الوسط انت عندك مشكل. المهم دخل السوفت وير تاع الكاسك وعاد بدل في لي مود حتى تشد داك الشرطه غدوزها النيشان على اليمين وبدات تسمعها في اليمين بوحدها ما بقاش تسمع اليسار. الا كدير اليسار يسكت. ندير بلان المونستيريو هادو اللي تسمع صوند في جهه واحده. المهم الا بديت كتبدل في لي مود في السوفت وير تاع الكاسك راه هذاك هو المود الصحيح. صبر نقرا لك انا المود اللي عندي في هذا السوفت وير تاع الكاسك. شمون كاسك عندك بعدا باش نعرف؟ باش نمشي ليا الفضول اخويا بدل هذا. ما سميت الكاسك تاع عندك وايد. شنو سميتو؟ هايبر اكس هذيك فايبر. واش فايبر ولا هايبر؟ وات ذا فاك مين الكاركتير؟ فايبر بلان المهم راه عندنا واحد ويش سميتها اوديو انشانسمون ولا ماشي القلاوي هذا هي اللي مديزاكتيفي هذا قاد لي داكشي. قلب عليها شوف واش عندك. خاصك ديزاكتيفيها ديك اوديو سبورت بان صفر. اوديو انشاسمون ماشي اوبسيون هذيك ولا شي تقلب. المهم ديزاكتيفها هي اللي كتقد لي انا داكشي. راه فالو خايا الصوند الا ما كنتش كتصوندي فالو بحال ما كدير والو. علاش انا باغي نبدل الكاسك؟ عندي مشكله بسيطه في الكاسك. شي كاسك كتنصحني منه به يكون في شي صاديو ومونطوزون. شحال البودجي؟ شحال البودجي تاعك؟ 300 درهم 300. الرايزر هما اللي كيبدا قدامك. كيخسروا دغيا انت اللي كتخسر دغيا تاخذ الريزر.
كان عندي واحد خديته خسر دغيا مؤخرا. اسمعني انا صار داك الشيء ترى اللي خديته على الكاس خدم فيه والله راه اكثر ديال التعليقات على الرايزر كيخسروا دغيا ما اخباركش. شوف ريزر كراكن هادي شو الخدمه ديالي، شوف نقول لك اللي كاين عام ونص. ريزر كراكن اكس لايت تيدير 400 درهم، احسن كاسك داك الثمن ديالو. كلافي والسوري عندي زوينين ولكن الكاسك ماشي شي حاجه كنلعب بليزيات. اش من كلافي عندك؟ هذا كيقصر بليزيات هو. انا كنصوندي مزيان بليزيات. عندي كلافي مغناطيسيه ما عرفتش من ماركه. عرفت هذيك مغناطيس، ولكن صراحه قال لك مغناطيس راه مزفر في الجيم بزاف. هي مزيانه في فورتنايت فهمتي، ماشي في فالو. لا هي زوينه ولكن لا بزاف. شوف من سونسيبيليتي تنقص لها شويه من ديك السرعه ديالها، حيت تخيل معايا الكلافي كنحط يدي حدا الطابله كتبقى تنقص. هذا كنبدا سميتو عندك الصح. هذه هي المشكله. والله خايف الله ميكانيك هما اللي مزوينين في الجيم. شوف خاصك تاخذ ميكانيك وتاخذ بالضبط سويتش حمرين. ريد سويتش واعرين. ريد سويتش هما احسن ريد سويتش. عندي كلافي ريد سويتش ديال الكتابه. لا بسويتش هذيك فيها الصداع ديال الكتابه، هي ماشي ديال الاستجابه ديالها ما طلعش. ريد سويتش هي اكثر سويتش. عندي وحده ريد سويتش نوفا. واش عندك في السوري؟ السوري عندي لوجيتيك. شحال 300 شحال رقم 305. 305 حتى زوين. مخيره كاع كنلقاش معاه مشاكل. خاطر نمشي غنجيب واحد كاس ليمون نجي. صاحبي واش هذا طرح ولا شنو؟ خويا درتني درمشي وانا كنتسنى خويا بالبركه. Match found. لعب كلوف تقريبا. Stand in my way. I dare you. ديك 771 ديال فيوري وشامبر حيت هذيك تكنميني. اش تلعب السنخو؟ نلعبو دبل سموكر ماشي مشكل. لعب دوم اخي خذ راحتك. عزك هذا يدخلكم السايت. لا داكشي حام. اش داكشي على الدجاج عاد دير خط تاع السموك ونهزو الدجاج وندخلو السموك. سمعنا ديالك. نلعبو بباكيت ولا حسقات علينا نيت نلعبو بشورتي. والله الا باكي داك سميتو الدجاج واعر صاحبي. خرج واحد هذا كطفى واخا يكون عندك امتاع جدا كطفى. فينيكس ديال الصباح اللي كان كيلعبنا بالدجاج ديك السونسيت. مسيس هذاك ماشي فينيكس. فينيكس لا بس لا السونسيت انا وياك هذا يلعب معهم ميسي اصاحبي. واش انا ايرون درتو مدريد قودتوها. عندك تنسى انا راه ايرون ما تسناش مني شي حاجه مقوله. انا الكونترا صانه حتى انا راه ايرون هذا راه عطيه لي الدري صاحبي كنلعب به. ماشي انا بوحدي اللي منقل. لا ماشي وقت عار منك انا. وانا اللي تدرا واحد الدري يلعب اصلا هذاك اللي كيشرف. Don't aim that camera at me, Cypher. Save it for the enemy. دراري رجلي. قول لي يا كلوف واش انت اللي لعبتي معنا ولا البارح ولا خوك؟ خويا لا ما عرفت. انا هو اخو. انت هو اخو. نتوما اللي قلقتوني وبديت كنسب فيكم. هذا انني هادو ملي تفو عليكم. هذا سموكي هافن بقى بداو كيطرولي وكنت لعب لهم واحد الدري وانا نبدا نسب فيهم. فينيكس هو تشمر.
ناري ماشي رجال هادو ماشي رجال والله شي كنلعبوا من يدنا دابا معنا الدري انا وليت نلعب معاكم داك النهار بصيف Going up. Need that back. Watch your eyes. Obscuring vision. Concussing zone. الخيرات شنو ولدي Spike planted. فوالا صايفة خويا بغيت نسولك اش كدير ما خصكم شي معاونه واحد كاين هنا واحد كاين هنا One enemy remaining. عنده ديال نايفه هذيك لا صايفة اش كدير اصاحبي اللور كاع درت ضربتي لك واجي I'm nothing like the enemy clove. I wouldn't be caught dead in that outfit. اجي ندخلكم اجي ندخلكم للبيت غير شوف اش حسبوا واحد جوج ثلاثه وغتدخلوا عينيكم مغمضين صافي ماشي ثيق فيا تقدر تثيق فيا لا Where are they, Cypher? ثيق فيا وين على الزمن بوحايا انت حسب واحد جوج ثلاثه ودخل صبر اجي معانا واحد جوج ثلاثه Trevor. Oh, come on. تدخلوا عينكم مغمضين ولا لا؟ ما احسن من ديريس الفوق قابل لا درجه 105 One enemy remaining. ديالكم بالعاني وعنده فانتوم Blinding. راه ديري فانتوم خداتو ليا دابا Kill everyone, and our job gets a whole lot easier. هو المين موت خرا داك فانتوم يلا One downside to being خرا immortal. داك فانتوم I can't play dead. كي جاتكم الخدمه ديال الديوليست ديالكم نعم اخويا Could I have a drop? Reloaded. Rise and bring glory. هاي Dropping them in. ورا السونسي الحمار كنقلب في السونسي حتى كنتقاش كاع ديرها وحده راه تبدا تي الحمار انا اش كنقول لك انا مشات لي القديمه ديالي كاد بروحي شوفوا كلوف فات 150 وصاي دابا دخل انا ما عرفت That's a kill. زي يا زي كاين هادو ايزي One enemy remaining. ايزي والله تا ايزي Not one left. خويا تدي ولا خصك دير خدمتك ماشي انا This isn't a fight. It's stealing lunch money. اخويا راه الزاد اللي عطاني Reloading. ربي راه خصني كنتنام معاك بشويه كنخليك تضربني بشويه يعني هاي Keep their heart. زرق هادشي كاع ما كديرو في الجيم كنسخن حمدي باغي ايسي وناري هادشي راه كاع ما كيديرو في الجيم كنسخن دابا عاد كنسخن صايفر غنسبك روشيت I got the spike. هو يبارك صباح الخير Drop in a smoke. Spike planted. Bunch of guys missed. My ultimate. One enemy remaining. Trevor. Flash. And that's another dead one. Flash.
Push them till they break. Reloading. Reload him. I will find you. والله دي تراب بورتا. واش انت كنت كتلعب برينا ولا انا كنصح نلعب برينا واحد الشهر كيت بالضحك واحد رينا تشام سمعت الغوت ديالو سمعت ويت Blasting! Well divided! Going up. Watch your eyes. Flash out! Dropping a smoke. Enemy spotted A. My ult is ready. Spike down A. Careful now. One enemy remaining. Trinity, you're welcome. ما شفتهاش الزبد والله ما شفتها. جو بلانت ما تسوقش لها. Got spike. ولا عندك المايك بحال ديال لويس شكون؟ ولا عندك المايك ديالك Spike planted. واخا. I take lungu killer, man. My own concealment. Where will they go this time? نلعب اسطر صعيبه ها كيجيب لك اصعب كاركتر والله الا اصعب كاركتر لعبت به هو استرا ما صعيبه بزاف. الزيت حيد لي استرا غنيك اخويا شوش كندير بها 12 الكيل نتوما باقيين واحدين فقط. صحابك شي صحابك الكيلات هما التيم هو الكيلات والاسيستات وشكون كيانتري لكم السايت واش وديو ليفت ولا انا بيبي راه هاد استرا ماشي اللي يجي كيلعب بها استرا صعيبه بالرجل. انا مابقى صعيب شريت لك سلاح قلت بعدا شو كنقص. Trevor. Reloading. Need that back. Dropping that smoke. Concealment. Blocking vision. Walking off, G. Careful now. Spike planted. Like I never left. السمر. Cage triggered. Raiders down. Flash. One enemy remaining. ويلي هذاك فرقع الطراب راه كيشد. خلي كسبك على حسابك اخويا ما خليه Last player standing. لا لا خلي سبايك خلي راه يسد بس يعني حبيبي طيب انت في سيفي والله خيرك حويت واسطر. Have I told you you're okay? You're okay, fam. Good evening. طلع عليك خرجتك قرعت عندك والله اخي كلوف صاحبي والله اخويا استرا راه يسحب لك ساهله والله ما ساهله راه انا شحال وانا كنتريني عليها باش نقدر شكون اللي دافندر الدراري وما خلص صفر طلب خذ واحد اخر قوبي Thank you. I love this sport. واش هذا الشيء يلا I have dropped the spike. Got spike. انا مشي دابا. The hunt begins. Camera taken out. Enemy spotted B. سكاي وان شوت. سكاي وان شوت ضرب شجره. I've got your trail. كتهيلي ما كتجينيش اخويا راه حسبت لي انا اسي. سيج. You will not kill my ally. واحد ديفيوز اخوشي. كي ديفيز الدراري. Clearing out. Someone is B. Eagle eye. Had your fun. My turn. One enemy remaining. سرق Last player standing.
Team Ace. We ran right over them. They're not getting the message. Leave it to me. I'll rough them up. هي عندك كنا قال لك هذا واحد الفقي لا ياخذ فيكم الحق، لا ياخذ الحق في شي وحده. خويا عقدت على كونت ديالك فينيكس، لا عقدت على كونت ديالك حتى كان سيلفر، كيفاش ردي شي برونز بالصراحه؟ Behind me. Grab a drop. Thank you. خويا عدموا الكونت هذا حشومه. You want to play? Let's play. No. Come on, let's go! Reloading. Trevor! Dropping smokes. Blasting! يولد خويا دير خدمتك راه بنادم اللي كيدخل ماشي دير خدمتك عبد الحليم اصاحبي. Blinding! راه كيتخلص هذا راه كيتخلص. والو كيخدم فابور كاع. واش فلاكسي شوف فلاكسي بس نربحو. The angel's death. نربحو. Last player standing. سوسو صاحبي بريس اوتشي دابا اوتشي دخل معاك انا. I call you Charlie because it means you're my friend. Need a drop. لا اوتشي اندري والاولت ديالك. كتاب الجو. شري لي شري لي شري لي انا. شري لي صافي شري لي انت بريس خويا اوتشي بلا ما نقول لك. إني خاش سلدا. Reload him. نفرق على الوول نحسب واحد جوج ثلاثة أوت. Reloading. Enemy spotted A. Dropping smokes. أوتشي. Let's go! Careful now. Need that back. Taking that back. Clearing out! طبعا انت قاعد Concussing! Where is everyone hiding? One enemy The remaining. angel's dead. بلانشينا انا كيف فلانكي بلانشي انت. Pulling them Spike in. planted. ضرب مورا البوكس. I faced one. I kill him. My ult is ready. ضد خير انا ادخل كلوف. بالكونت ديالك اخويا ياك نهبط لك الليفل. Could have a drop. Thank you. Could have a drop. Reload him. انا اوتشي ليكم هذا. خود Reload him. خود Reloading. ضيع عليه القرطاس. Reload him. Got the spike. Damage him. زيدي ولا صبارك سبيح سرينا كلوف بيكي عندك اولت. ضرب ديال شامبر على يدك اليمين اخويا كلوف ولا شامبر على يدك اليسار. Blasting! Careful now. دخل طلع يدك اليسار. ماشي بالعافيه ديال فينيكس ولا Blinding! One enemy remaining. هافن شامبر هافن تيبا هافن. ها هو على يدك اليسار. Someone's A. I'm back. نايس. وعلى عشيري سي ان مون فخير سي بيان. The MVP is mine. Let's do this. عجبني باقي ما كتبوش استرا واتش يور رانك. ما نقراوش الليفل 25 انا مع 27 تكالما تحمستي. خصهم يقراوها. قال شويه ما عرفت بالو. شفتك بحال تحمستي بزاف اخويا شويه. لا اخويا صايفر عنده سكينات. تدرش خويا كنمرق Okay. No شوفي.
فمي لا ارادي، فمي تكنولوجي. Dropping smoke. Concussing! Obscuring vision. Someone's B. Clearing out! Spike down B. Chamber no, only smoke. spamي راه خصك نتوما تدخلوا معايا، spamي والسموك راه تقدر تدي. عنده فانتوم دي. Reloading. Going up! وراك فينيك طال وراك. Flash out! Enemy spotted. قطع وحيد. واحد مكوبري كان عندي شغف طويل. الدراري تشامبر راه لا ولا هي شوي وليد المهم. نغني ليكم. I got the spike. سي ولد الناس. Spike drop. Got spike. Spike drop. نضرب معاك هاد البريكول. Got the spike. نغني لكم باش خليها باش No peeking. My ultimate's ready. شو عطيه سبايك هاك قبل إلسي انتري السايت راه كاين فيه سير يلا إلسي تخبى إلسي Come on, let's go! سير يلا تبعو بلانتي سير بلانتي. روح العافية ديالك 30 seconds left. حمارة فينيكس Gadget fun. My turn. Spike planted. هرب اخويا بريس. Last player standing. لعب تايم. هما داتكم قلت لكم. Watch your eyes! الله كيديروا. عرفتوا غنديروا سمعوني عندي واحد التكنيك ويا ربي كلشي يسمع ليا. يلا سير عندي اولت ياك. Last round before the switch. God is in our heart. Need a drop. اسمعني عندي اولت واسمعني عندي اولت غنولتي هوك اش بلانتين اخويا بريش غنمشيو كنزريو ان اولتي هوك شتي الاولت كي دايره اولت مانغلا ولكن نلعبو بوزيسيون بلانت من الاخر. كيفاش فين نشدو حنا بوزيسيون هنا؟ انا غندير لكم سموكات في كاع القناعات غتخباو فيهم. بلانتو سموك. Well divided. Dropping smoke. سري دخل تما نقي. انا اللي حافيت. اجي بلانتي هنا فين اللي عافيه الحمار. وي شو دابا ندير لك واحد سموك حدا سبايك شوف. Obscuring vision. Spike planted. نبقى واقف فيه هنا انا بحال هكا وغندير سموك خرج قدامي. Concealment. اللي بغى يتخشى دابا يتخشى. مشى صفر عندك صفر. Need that back. Concussing. Multiple enemies. Embarrassing. Right there. بنادم كسر لي بنادم. واخا ما كيفريتونيش واحد فوق واحد تحت بعد انا واحد. One enemy remaining. باغي نايف يسيج اسكت. Blasting. I end the trouble. باغي نايف تاع الساعه خفت لا تشوفني قلت لي سامبا. كتشوف فيها. Switching sides. عسيني يا خويا وانا دور لها. Just swapping in the fusion cells. Okay, my arms are good. We can go. كذا فينيكس عندك كذا. فينيكس. في البلاصه هذه عطيتك الفوق. فين البورتي على هذا؟ فينيكس. اجي تشوف واحد القرعه واحد الكز الماء عنده قرا بيسي. وات ذا هيل از اخباركم انا ربحتوا لي بغيتوا تربحوا نعطيكم الطريقه. عندك صداع في المايك. تدسد المايك اخويا مزوق فيك يعني الوالدين انا مزوق راه كيقول لك تيست زعما كيتيستي المايك. Let's have some fun. كيما سد المايك اشتيك يا خويا فينيكس فلاشي يشم فلاشي يشم هاد القحة ما كانش. يلا رجعوا شكون كاين في بيك بريتش خويا غتشكوى دابا ما كملتش. المهم حطيت واحد Spike planted. Watch your eyes! يسحب منهم واحد تنخرجوا لهم بجوج. المهم سيز راه تنقص من هنا. Someone is B. One enemy remaining. نايس. اوكي كيف صاد كاين انا كاين. كفري فوكس باغي نايس ديفيوز واكلها بالليل. حنايا. شوف لك. لا قري Well, that's just نطين.
No radiance for you, Ema. تلعب اسم الدري اصاحبي. انت بتوري الدري. انا كاين قال لك Trust me, they'll know what hit them. لا لا ابليكاسيون سبايك لين فوكس على البان على البان. لا ما فاهم علاش البان بحال اي اي كيعاونك ماشي بان. وانا هاد اللعيبه هادي باش تعرف راسك واش تدير واش اصلا تقدر دير شي تاع كان تعطلهم بما نفلاشيك. اييه انستاني لك وغنبلاين لك هنا. انا عندي لك جوج واحد جوج ريبورت بريتش ريبورت بريتش. قتلت جوج. Spike down A. اني لك بصار ولا لا؟ Concussing! حيت بنادم مسدود. Clearing out! لقيتهم كلهم تقريبا. Blinding! الا رينا بوحد اللي ما تسدش. One enemy remaining. We bring enough body bags. خذ لي جاردين ديالو خذ لي جاردين ديالو. وش سميتهم اسمعني Match point. شامبر سكاي تموت تسدوا بها. We win this war. لقيت انا كل Let's شيء. do it. كي جات التويشيه ديالي مليحه ولا لا؟ هيبه كروف Gun here. ممكن كنتي كتلعب بريز كون لعبتي عليهم ديك القنبله ديالك وانا ايه كان لي حمولي اصلا نسيت. نعاودوها ماشي مشكل. عندك مولي بغيتي تبص عندي ولكن ما غاديش يجي يكون عندك يجيب البين. ياك اخويا دابا الموبيل ديالك مرشاد محوا كاين. Enemy spotted. ندفع واش درت السيت اب زيرو ودي كنترولي ها يا سلام اخويا. درت السيت اب سيت اب ما والو اخويا صايفر. اوكي الرسول هرسو دابا هرسو. بلا ما كتشد. لا سيت اب زوين بلاستيك هو ما بلاصه مو والو. شدو في السيت اب بقى تشوفو فيهم ماشي والو. Flash out! لا رديت وحده ديتها انا رديت وحده. غادي نمشي بي سير فريتش بريس مع بي سي بي. فرقع دغيا فرقع جامبي فلانكي فلانكي هو بريس على الطاوله. Blinding! One enemy remaining. نايس. Spike down A. فرقع داك التراب جري. Defenders win. تسنى شوف الطرح الاخر تسنى لعب طرح اخر حتى تشوف. لا تسمع شوف. والله هاد اللعيبه ديما كاينه. راه كتلعب طرح سهل كيعطوك واحد صعب ماشي صعب نمشيو نضربو طيفكات نمشيو الناس. باقي لي 16. دابا دابا ديك تربح طرح كيزيدوا لك في الام ام ار كل ما بقاش غادي كتربح ام ام بنادم عنده ام ام ار طالع فهمتي. التويشه تاع الام ام ار شكال مزيانه وما مزياناش. لا ربحتي 3 الجيمات متتابعين كيعطيوك ام ام ار طالع ديك الساعه بنادم يطيح معاك والله شي ايزي. حيت هذوك اللي كيكون عندهم ام ام ار طالع كيكون عندهم اي كيو اما الايم لا الصراحه. واكثريه فهمتي كتجربه خاصه زعما. شحال بيكرانك تاعك تشامبر؟ خويا ما عنديش بيكرين. واش كتلعب سويفت؟ لا ما عنديش بيكرين خويا ما كنلعبش خويا كاع باينه. ماينكرافت عرقان في ماينكرافت. اما شي انا كتري هاد ضفر بلوكس. انا وياك. كربط على روبلوكس. بلاص جوج. بلاص جوج ناضي. بلاطو جوج. غير هو شحال ما لعبت تقريبا قطعت اللعبه واحد الوقيته وعاد عاودت رجعت لها مؤخرا. وفينيكس. كيقول لك دير اللعبه حماط ما عرفتش اغلبيه تاع البنات اللي كنعرفهم قدام كيمسحوها. اسمعني واحد الوقيته كتقطعت اللعبه حيت كنت مريض وهادشي اللي صاير لها. هو فينيكس. واش كون احسن سي اس ولا فالو بلا كذوب كتجيك؟ والله واش تمريض سي اس ما لعبه والو داكشي فيها. كيقول لك فالو برا شحال فيها ابيليتي كذا. اييه او فينيكس. نعم هذاك الدري بيكي بلاس عادي. حتى داك صاحبك بيكي ريدنت وعنده النيفو تاع برونز. وياك باقي عليه في السيفل. برو هذاك صاحبك والله ما بيكي ريدنت وما بيكي. عرفتي واحد الدري سمعني قال لك بيكي ريدنت ياك وفاش كتجي كتلعب معاه ما عنده لا جيم سنس ما عنده لا ام. قال لك لا راه شحال ما لعبتها. حتى هو باش يهربوا لك تيطلق عليك شويه ديال لاصوص ديال الخبره زعما راه حنا راه زعما الحلقه في الضوء.
يقول لك لا ما خديتش لاص من ديرو من هاد الجهه راك تعميني وكذا. اش قال بنا لويز لويز بالمايك تاعك صاحبي. خرجتي عليه داك البارامتر ديال المايك ديال لا واش بصح لويز ابا ما ضرب لك فينيكس ضرب لك وينات ريكت البرونزات هو هذاك داري مثلا لويز حكيت لويز هبط لويز الطرح يطلع داري شو الار ار تاع ويش ار 98 قلم والله الا نطري هاردي انا على ود ويز زعما كاع ما لعب طبول ما دقي. غنشوف شحال باقي ليه. انا نطري هذا معاكم طرح الجاي نلعب لكم شو نلعب لكم بوايلاي العب لكم باسترا كيف العاده. استر احسن سموكر في العالم. بالروز ولا فايس شوف لا هي استرا السموكر تاع واعرين ولكن صعاب. انا راه فاش لعبت بها راه ما فهمت تقلوا. لعب شي فيها سويت لا لعبت فيها كومب وانا خسر ب 13-0 عرفتي داك الشيء شكون طوماس السعودي طوماس الشلبي لا واحد اخويا تيلعب فالو عندنا واحد وانا تيلعب فالو سعودي تيخسر المين ديالو هو استرا كنعرف تحت سموكات يدخل وسطهم تيهز فانتوم تيبدا يفرفر فيه عليهم كاملين. والله داكشي اللي كندير حتى انا. والله داكشي اللي كنحاول ندير. هاد زبيت انا مع 4 الصباح. شكون؟ صاحبي 4 الصباح شحال الساعة دابا؟ 4 4 قل 20 دقيقة من 12 الصباح. قول لي فينيكس منين؟ صح انا وفينيكس من 3 من 8 الصباح بنادم باقي ناعس. والله الا بلا نتسطى بالله صفت ليه مع 4 الصباح قال لنا نمشيو نجريو. والله الا بلا نتسطى بالله. قول ليه سير كفاش وبعد من لونطريم والله شحال. سمعنا كويزو قال لك يلا نمشيو نجريو دابا نمشيو نجيب الزبدات ونجريو وقيلا دابا وافق مع 4 موتيفي ويديني انا معاه. كنسمعك ما المايك تاعك خسر مالو. بديك الساعة في وسط في الطرح كتسمع خش. Match found. واش كر هذا ما زوينة. هي زوينة ولكن تطلع في الكر. Stand in my way. لا بديو لي تبدا تسبوني باش نلعب لك ولا بكم شي حاجة. لعب برينا. فينيكس كيجيني احسن من صافا واش شي حاجة كتعرف ليها. انا كنعرف الكلوف. ريز صافا ريز زوينة معاك ريز كتعرف تلعب بها مرة دوك السطانات ديالو داكشي ديالها كينفع معاك. نعم اخاي صوت قليل في اخبارك خاصك تزيد الصوت. غنزيد ليك انا في فالو سادوي دابا شويه مليح نلعبو دبل ديو ليست. راح زدت لك انا في الصوت اما نورمالمون خاصك تزيدو في شي نلعب لكم زبي دابا مزيانه. مزيان ويلي ياك ديك تويشي صافي بالله. حيد فايبر اللي نعطى طبون امك ما دير سانتينل ديفونس سانتينل واخد سنتين الله ينعزم. مزيانة خاي طلعت لها الماء بصح. اسمي ديك لوبسيون ويز ديك تويشي اللي ديزاكتيفيتي سميتها ريجيستيري. ايوا صافي انا
راه هي اللي قلت لك واش قلت لك باش كاس بلانك دبيتها هي كتكون في التليفون تكون سكرانه الليل صحى مشى لك صافي دابا امرت داك الشيء خويز وقيته ما في عندي وقيته جربتها بعدا في داك السيت اللي صيفط لك صافي ايوا صافي خدمك دابا هادو اللي تصاوب لويز عرفتي واحد الدري كان كيلعب معايا فالو بحال نفس البلان ديالك كيسمع داكشي بحال هنا هو كان في الميد ياك كان هو في صون تحت ختنا مشات سمعات كيبلا انت في بي هو مشى تيجري الا عرفتي خريت عليا بالضحك خريت عليا توصل عندي تيقول لي ورجع ادم عرفتي اش قال لي داك خونا اللي صيفط لك بالصوت دابا تخيل دابا واحد مصيفط لك ميساج مع الربعه شنو يقول لك فيسبوك في واتساب سميتها فيسبوك الشارك ديالك خاصك اش قلت تخيل وقيت شنش العافيه عندي وقيت Match found. يقول لي واخا اجي ابي يقول لي واخا اجي باش يجي يلوح على شي سطل مشطرج فين كتسكن في كازا ريز صافي خذ ريز ريزو بريتش هو استرا كنعرف نسطاني انا شو واحد السنخو بيدي ريز اذا انا باش نلعب دابا انا باش عملي بيه هلا فينيكس عملي لا حمضتيها 3 ديال وليت اخويا والجيم رانك ديال الدري نلعب لكم فرمليه بخير فرمليه راه ما تقويش عليا والي ميد والي زبي اش بالك فيورو راه خصك تقدر تولي ميد عندي واحد الوول نعطيه لك في السيك تقدر تولي انا راه عندي واحد الوالد عرفتي ديك التويشيه اللي كتنقص فوق دابا كتمشي حدا البوكس كتنقص وكتول وكيطلعك فوق من البوكس الاول فوق من البوكس انت فوق منه هذوك عادي هذيك علاش عز عليا انا سيت كنديرها بها هذيك كطلع الفوق بنادم ما كيتوقعكش بانك في الفوق حتى كتهبط عليه وهي اللي دي شي كيلاش لا ما نديش صافي ما بقاش نلعب دابا ولا عادي حساب سكرياتين ندير مزيكا دو موتيفاسيون سهل ادي مزيكا فالو مو بزاف ما تصونديش بالنسبه لك انت كنقص الصوت كنساوندي كنزاد الصوت ديال الجيم وكنقص شويه وكنسمع كلشي ديفونسي اوكي اجي معايا ريز وبريتش وانا نجيو الار صافي انا نمشي بي انت عندك تيليبورت حط تيليبورت في او سيرسي ساهله باش تلعب بيو ناري ما شفتوش Okay guys, let's get going. Win this. علاش شنو علاش شو العرب لا شو ريز غتلوح دوك اللعيبات ديالك انا غنسطاني لك شو غنجرم بديك اللعيبه ديال الداماج وغنضرب لك هنا وغنسطاني هنا اش راه Taking that back. Recovering it. في اي شيء عليكم سلاو نمشي اجي يا خويا نديروها كاملين اجي يورو فلاش تطبل شوف بريتش ما تضيعش فلاش هنا ضربوه هنا Recovering it. Need that back. ندير داكشي ديال النينجا فاش 13 طابو ديال واحد Hey, pulling the concussing it. Clearing out. Imposter kill. One enemy remaining. Flawless. Amazing. I am honored. Okay, I only have like 7 grenades left. Hopefully that's enough. اسرع راوند في العالم اسرع راوند في العالم شو عندي مؤسس انا 4 انت عندك 3 4 انا صانيت كلشي ماشي مشكل حقوا عليهم ترى كيبان لي بنا مجموع حدايا هما عاوتاني والله شونجيو اللعب لقيتينا مره ما تصدقش لينا جوج Bomb buddy out.
او رئيس Trevor! حيدوه. اصبر انه يكسب اصبر انه يكسب. Idiot. Last player standing. درس مشتي ولا درس مشتي. Decoy. حقت سبري بدل هذا معسل. Portal closed. Cutting through. واو واو. خويا عندك ما كتلعبش بيورات ما تلعبش. They think they're so secure. داك فاندال اخي فاندال. Can I get a drop? صونجي ولا لعبه الدراري صونجي. Satchel out. صونجي ولا. Can I get a drop? علاش كلشي اري. Thanks. لا عاقبينا انصاني هنا. لوح داك السي ديالك هنا بريت هنا. شنبر السي ديالك لوحه لقنت وال قنت. لوح عليهم تما اسطاني. Concussing! Blasting! Flash out! Reloading. Blinding! العزي خلاص مات. Obscuring vision. لا يحبون يحب الروبوت تاعك انا. Soul shots. مرة ريس. Got him. واحد مرة زبش بدي يموت من مرة واش انت حمق ولا لا؟ راه كيصاوب. Go get him. اش ممكن يصاوب خونا كيشوف في الجهة الأخرى. One enemy remaining. Spike down A. 30 seconds left. I spotted A. Last. قلت لك رئيس معود ولا لا؟ Need a drop. لي يا صاحبي ياك. خلينا في سيدي انا غنلعب انا ويورو السي صافي واحد فيكم يجي ريس رجع لي اجي نلعب بجوج ما نلعبش بوحدي. ايوا صار يكون فيك وول اخويا باش عرفت دابا ما يضيعوا وول باش عندهم فايبر وعندهم كلوف ما تنساش. انت شتي قلت لك Trevor! The angel said. Spike down C. Decoy. One enemy remaining. You had your fun. My turn. One enemy remaining. Even death cannot stop me. My ultimate is ready. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. That moment is gone. ودغيا Pretty cool. Oh. Now we are here. اللي كتبدا بزاف ماشي انا. فاندال رينا ريس. Can I get a drop? Thanks. يا راه عاد الحتي بتاعك في سايت اخرى الا بغيت. ويلي. الوول ديالك راه خارج. دميد هذاك. I need a drop. عارف اخلي. I'll take down the Viper. كيفاش تبني؟ مثلا راك عجبني الحرب المرة كنت Punish. Enemy spotted A. One dead. Enemy spotted B. Enemy in. Concussing! Out of charges. Flash out! جري وضرب بريج. بيلي الاريس اسطوري بيلي يا معلم بيلي حضراتكم نمشيو السي فايبر قتلتني انايا في كتسنى الوحي يا يورو. لا راه كي بلانسيو Spike planted.
One enemy remaining. Trevor! ديفوند على بريس خص لكم داك اللي الديفيوز باغي ياخذ اولت مجاوب ما خدنيش اوربا Team Ace. الا انا وانت اللي عندنا اولت. This is the continuation. Need a drop. فاندر معك ريس. Can I get a drop? Thanks. عندي قلت انا نقدر نقيس على شي واحد. ما نمشي لبين ولا دخل معايا دخلت عليه الوليده قالت لي هزت لي التليفون قال لي الا شتيه اجي خرج لي على وجهي. Show me your true self. سلامة. Concussing! عندي بلاد. Clearing out! Blinding! Enemy spotted B. Enemy spotted. Aquawepa. Recovering it. Pulling them in. Go get him. كلهم It's you and me! دلبود خلي One enemy remaining. Trinity. Spike down A. Last player standing. My ult's ready. You tried to be a hero. Great job. Even with numbers, anything can stop. Remember. ريز فاندالو Can someone get this? لا شري لي Can I get a drop? Thank you. وانا راجل هذا هو القلب. قال لك دابا قال لك وانا راجل سيدي احنا نصرفوا كاين عند ريز وكاين عندك يورو. Can I get a drop? حاول تستاني Joke's over! You're dead! Blasting! Barrier created. Reloading. Enemy spotted A. ريفايفين Enemy spotted. Your duty is not over. Enemies know what I mean. انا رافيتكم على غبي لك. You will not kill my allies. 80 فرق. Decoy. Enemy spotted A. Over here. I'll handle this. اسباني يسولك الزبي. انا انفو بالاولت. فلاش الحلاوه بالجبله. I'm back. One enemy remaining. عندك ايه Sorry, this was taken. شكلك كنت عادي كتبص لحد ديك كلوف. We are Valorant. We are fighters. تفضل خير. Need help. Can I get a drop? لا انا سيرويز علاش درتيهم؟ معني سكم اولتي كتشوف فيها هي وسيج خرجت ديت سيج ورجعت خليت لك الاخره لقيتها كتشوف كلوف هذا دا كلوف كاين ديت لك كلوف وسيج كنتي كطلع عليهم جوج غيجيو السيك الدراري واحد يفقع كتمشي عليهم Concealment. دخل معايا Concussing! Enemy spotted C. Clearing out! No match. Flash Spike out! down C. Blinding! Too easy. Need that back.
قدامك Last player standing. سوري اليوم اف كا ولا شافوك ديجا Cutting through. Thirty seconds left. تيبا على حسابي Spike planted. One enemy remaining. You had your fun. My turn. المهم كورناها في اولت هاني No worries, Charlie. No worries. الدراري حطيت مخده تحت من الكرسي وريحت على الكرسي I need a drop. درمتي النهار كامل وين كدرني لقيت ليها الحل مخده صغيره رطبت Can I get a drop? Thanks. يا تخبات هذيك بزاف بونشا دراري غنقولتي غنقسم لكم السايتات كاملين ماشي كان شي قروه دابا انت ريز إني خاشع. السايتات ديالكم ولا انت كاع باغي نمشي سكان نعاود ضحك وهبشوا عليك Grenade! Trevor! Joke's over! You're dead! معليش نسطاني لكم في الزمن هما فاكم ها هو يسطاني دابا قنيت لك واحد اخويا بغى يسطان لك ما كانش Blocking vision. الله التليفون Here comes the party! That's left! Last player standing. Enemy down. يا راسي مريض الصوت مريض Spike planted. يعني كزاف الرجاله موقع راه بغا يضرب الدراري عذروه اودينيكس Once more into battle. I'm not tired. Need a drop. المده مع الالف اش اسمه هذاك ايزو عطيت في المده مع الالف خالد بدك الويز ريز تفضل قلت عليا ايزو بيدين الاول وانا عطيت داك البوت ديالي الله يلا خريه ديال رسميه ديالي ارى والله الا خريه ديال والله ارى I fight. ارى Enemy barrier created. تسموش Bomb buddy out. يعني مو هذا وادي دراري شنو سميتو فايبر راه لو Boom. It's you and me. ذاك الواد والله يا اخي ويز انت ويز الله ينصر عليك انت هاي صوت بالله Welcome to my world. بيكي Spike planted. Got one. واحد اوفسايد لكن اوفسايد Last player Fake standing. teleport. زعما صافي راه سمعوك باش تصيح صيفط الديكوي ديالك صيفط وسط الاولت وسمعهم بشويه من اللور One enemy remaining. فوالا اصلا سمعنا له 40 ويلي ويلي صاحبي حلوة يلا جيب لي قاية بالروت جيب لي قاية والله ما تشدو بالله حلف صاحبي وصافي قلبي My ult's ready. So I say, don't make a big deal about it. عرفتني قاية صرت تحوح لفلوس They think they're better than والله us. اديتي بر الله Can someone get this? يلا راه شري لي يلا بدك الويس حاضر ولا ما حاضر شري لي يبدا يجي لك شري لي. 5 يورو هذا المريض مع ناس شكون فيكم واحد فيكم سفق كاع
الدراري انا اللي صفر. اريد مساعدة، اريد مساعدة. مساعدة. تعال معايا تعال معايا. ستي في السايت انت. شوف غندير لك شتا سموك فين تخبى. شوف السموك ديالي. شوف اجي طلع لي طلع لي قولي واش كنبان. واش اجي غير اجي عندي. شوف كنبانش كاع. Spike down B. One enemy remaining. Flawless. Next drink's on me. Last round in the half. Anyone need something? على قد تعرف المزيكا وعلى مزيكا. بريكوستو بريكوستو. هذا ما نديرو بها خويا. هادو ماشي كمامر ديال الاوبا اللي ضدنا صراحه. نلعب لكم اوب مزيان ولكن ما غاديش يدعمني، ما غاديش يلعبني، ما غاديش يفور وين مزيان مع هذا. شريت اوب شريتو. Gone here. Fast. شو هاد اونجل. والله لا صاحبي برا صبر ما اخر راوند اصاحبي ما بقاش يدير ودي يلا شدينا واحد اونجل ناضي. انا سي الحمار. لاش حمار ما ريفايفيتيني. واش شو واش عارك انا. وما ريفايف حتى واحد راه تتخرب. حسيت Blinding. خاصك كتعطل كي الحمار. سير دابا لاش حمار خويا كتعطل باش تريفايف. راه خدمتك هذاك Spike planted. سير خلينا باش ناخذها. Last player standing. راه خدمتك خصك ديرها لاصرا وانت دير السيفي اوت. خويا ضرب الكوك. عرفت النقطه ديالي. Team Ace. Switching sides. I know ريز اي مال صاحبي مال. هي تمشي الناس برافو. راك دبان في داك البيت. بزاف وباقيين اصاحبي. خديت وحده ولكن Reloading. الدري كاين الدراري والله يسا استرا كتسطاني اكثر من بريت. والله حدادي بريت خويا كنسطاني اكثر منك. لا عرفتي يبان لي. Alright. Make you go, squad. طلعك شو بعد بالبوليه. التويسيه ديالهم مليحه على ديالهم. Time to jump. Last player standing. Spike down A. شباب مسكين بغضاء. سيجي Going back in. اوفيلي يسوى اجي يسوى تفرج ديال استرا كيدير واش عندهم. تفرج واش عندهم هادشي راه كيديروا. موتا هي ديال لويز ناس بالموليه ديال فايب. انا عاد لبسه. Covering it. Let's start this party. Recovering على it. خير Taking ويزمون that من back. المشاركه. Reloading. Taking that back. Pulling them in. Enemies spotted C. Better Reloading. not get sniped. Grabber. Concealment. Reloading. Time to jump. سرع. Spike planted. Blocking vision. Flash out. Ils sont one shot. يا راسي 7 اصحاب.
Last player standing. رجعت لك يدي في وزي فرجعت. تبين ندير مثلا عندك كارديون عندي هذاك الباك الحبس. الفاظ الكلمة. رجعت والله سفر رجعت. عادي لا الفيرست راوند هذول ما نجيبهم. حتى واحد مثلا عندي من الجيك تشاد عليهم باك. Come on! Get me in the line of fire. لا عارف قاعدة مش صحية. عندك شي فانطوط ما خيريس. Need that back. أصلاً Need that واحد back. Recovering it. واحد Taking that back. واحد Can I get a drop? Thanks. أفضل فانطل عندي أنا هو هذا تبارك الله فايت حنين. عشان والله يزيد. Reloading. والله إلا ناضي بالله. كايوس ما قلت كورة. اصبر ما لا داكشي ما كيمزكني هذا تلقى فيه بحال هكا. وتخبر على يورو زرع اليمين يورو زرع اليمين. Need that back. مسكين اصفر. Satchel out. Reloading. Satchel out. Enemy spotted. مسكين اختك. Blinding. تقولي مسكينة مالك مني كنكون كنخلص تسموله. Enemy spotted. A. Reloading. فهمت. Anyone else? هيل. Reloading. فايز بلان. Cutting through. فايز بلان. I have this fight. بلانت أنا سميتي سلمى. سلمى. Enemy spotted A. Our spike carrier is dead. كنشوف طب. Spike down A. Got the spike. علاش غادي عندك؟ ورا قتلتها شنو؟ وأنا شكون بزاف. غادي جيب لي سبايك مورا الورا فين ولا حاليا مورا الورا. سنترال. Last player standing. 30 seconds left. Spike down A. أوه نايس اي كيو صح. وليد بيتبعوا 9999 في الاي كيو. Out of charges. عندهم سموكر فكر في هذا راه عندهم سموكر. المشكلة في الاخر معايا بلانتي معايا يموت. تبارك الله طريقي الدراري فيوزي تبارك الله. ويتقبل ما تضربوش. قول يا ليه بحال هكا يقبس في شي مرة شابة. تبارك الله النار. كيفاش كيقبس؟ نبدل السمية نكتب مقبس القصيرات. اشنا هي كلمة تقبس؟ يشد الدرية كيبقى يشرقم فيها. كنقول احنا تبجاغ واش تقبس. يا خويا عندكم سميتو تبجاغ. حبوك جاوب واحد وراك عيد الكلمة. عود تقدر تضرب من هنا يلا فكرت فيها. فاستر. هو نعس على السبايك وانت نعس على We're here because we're the best. فرحت قلت الدري عنده اي كيو السم كيقدر يطلع عليها قلت راه واقع على الدري نقيك عنده ذكاء لمسو ذكاء اصطناعي. انا اسمع لا وديك البدا واحدة. Can I get a drop? اسكا خير. Thanks. Keep up. Reloading. Many enemies. A. Taking that back. Remove. Reload. Reloading. Clearing out. حب الضمجة خلينا نسوي ذيك كيريني واش هو فيك دابا نتاع البنات. My ult's ready. I'll handle this. Enemy defender spotted. Enemy spotted A. My ult's ready. دائما كيلو هذا covering it. Obscuring vision. One enemy remaining. right there. Pulling them in. Joke's over. You're dead. حل ذاك الباب هرب حل ذاك الباب هرب تلقى عليها بريتش. Flash out. شلون زي بلاصتك ريح. Trevor. Last player standing. No time. Pick it. My people, are you ready?
You must cultivate a sense of calm. ماك شربش القهوه سيد شرب اجيو السيغم فيه كيسموكات كيشوفوا السموكات ديالي عبد من كيك اسكت كيف ندير Can I get a drop? I am with you. فيك سموك ندير فيك سموك الدراري بحال دغيا اجيو السيغم لعبوا سلو كيسحاب لهم حنا في شي دار ستات خلي اورد نفصل باش نرجع هي معاك اخويا وراك Healing you. انا اوت Well divided. اوتيت ليكم Concealment. It's you and me. فابريت لا نمشي في سموك هنا Listen up. الطون ديالك احسن منك Spike planted. اي زوج مك بالك دابا سيج او شي جا اخر عليه منك Enemy spotted. My ultimate is ready. فينيكس على ديك لا صار سيج هنا هنا فينيكس لا وراك جا من الله One enemy remaining. كوفر انا خايف كلوف ريد Okay, who's got the snacks? We have plenty of time, here and now. Someone get this. Here. اسيستاس عندك اكثر من الكيلات بغيت نسولك شحال من مره قلتيها واش هذا اخوك ولا صاحبك خويا خوك شقاق في الزمن وي توام حنا بيناتنا تقريبا ما كاملش شهر Fight. واو امك اصطلتكم لا زعما يا الحمار مزيان في نفس النهار وقلت له بينات الشهر دابا My turn. والله درت بيزا درت ابديت Reloading. دراري ايفون 105 يا الحمار راه تزيدينا في نفس النهار ايفون 105 سايز مع كل خين او ايفون One enemy remaining. هما 105 يلا Team Ace. ساعة ولا لا ساعة كذبني انا ضربها لك انا ضربتو هيد انا اصلا دواعي ضرب فادي راه كنت كنتفرج فوق الحمام خش ضربت حزب ماشي البادي والله ضرب سي ضربوا البادي قالوا لي فانتوم بايمي قول بايمي وان سيد لي برينستون واحد شري الدراسة حيش اصاحبي انت شري حيش Reloading. Covering it. Reloading. Reloading. Concussing. Covering it. Pulling them in. Clearing out. Reloading. دراري كلوف بيهايند ذا بوكس هنا برادر لا يمكن الفايفيني معك نيو اخر Spike down A. You're dead. Wall raised. ورا One enemy remaining. They were not good enough. ما كان فهمش سيجا معاك كان ولا باش نقول Match point. والله مزنون والله عليك Between us and victory. تخيل معايا بطون فراغ 18 الكيل واحد 16 17 18 هذا شاش من سؤال عندي 16 كيل I need a drop. الموت 14 اسيست ولكن انا وصلتكم 10 المرات تاك تاك. طلب عيش عساكم كابر Reloading. Taking that back. Covering it. الله ينبط من ده حيث الله ينبط Reloading. شوف فينيكس راه في الوسط Blinding. فينيكس دار بوكس دار بوكس Reloading.
فينيكس حدا البوكس دري فلاجات بصافي توقف. My ult's ready. طلوا ريفايفيني طلوا ريفايفيني. You will not kill my allies. You're على دابل اول. على My ult's ready. هذيك السبايكر هذا سباك لا Spike down A. فلاش البود خذها بالإيد لا سترونج لا خلتها One enemy remaining. I got the scat. Last player standing. 30 seconds left. خويا ديت لك زوج الله يرحم والدي كاين راسك. دابا فكرت شويه بدماغي. راه مشى اف في اخبارك. Spike planted. الا ما ربحتيش الا ما ربحتيش نتكور بالاولد ديالك. Cutting through. تخبى هرب منك وانا هرب عندك اولد هرب. هبطت لتحت تمشى لا نفرد فيك تليبورت Fake teleport. سموكات العروض فلاش دايره مورفيا مطلق حدا لا عدو Attackers win. Tell me when the world ends. I hate يا ما تفرقعش مع السبايك. اش بالك الويز خدامه ما خداماش. سهلة 22 دراني خليه فوق مشى سير اخي مرة اخرى ان شاء الله. قدروا نديرو ريدي يديروا ميزاجور. ميساجور خليكم ان شاء الله في ريوسكم بون كوراج. الراحة بون كوراج. هاك اخويا شو بغيت نسحق فريند هي قبلك عشيري. زعما انت راه هو اللي عاد نفس ما قبلتيه. هو هذاك انايا. يلا لا اي ضربت قلبي بالضحك. اش بالك كان فينيكس عقلتي هذاك القصه فينيكس اللي قصر هذاك في الابيس. كيفاش كنلعب ضد القصيرات هذوك فاش كانت تكون الابديت جديده وتريكلت عليهم عبي عقلتي بيوروني ايور هو واعر غير هو ما واعر ولكن ما كتعرفش ليه انت. انا شنو شحال من كيل دي 20 كيلو ديال الكلب. انا خويا لعب سيج وكيليت اكثر منك. شوف ويز بعدا طلع السيلفر ما بغا والو صافي عندنا وي هذا هو الصوند راه خاصك تصوند على اليمين وعلى اليسار. دابا خاص دابا عقلك يولف. انا منين جاي فهمتي. انت الانمي منين جاي اللي صافي كدور كيجيك بنادم. كاش صاحبي اللي كيلعب لك كتلعبوا بنادم باينه على اليمين ديالك وانت كتشوف كدور على اليسار. اي خاص بزاف ماشي لعب هذاك. واش اصلا تلعب بحال ضروري عندك واحد 30% ديال الطلب باش تعلمها هو الصوم. كيفاش نزيدو الله الصوم شحال الساعة شحال 4 ساعات. فينيكس راه باقا تقاد مع داكشي واخا يلاه الا فات الوقت الله يديك كزبي مع داكشي هاد انستالا وسير. تحويلي الطايم مع شيري راه غدا عندي ما يدارش نمشي حسن. يلا زيدو الله ستير. انا فيا الناس نزيد هادشي واحد الاخر صافي اش غدير صافي هو اصلا وفيق هو مع 10 خدام مسائل انا باقي تابعني داكشي صافي يلا ما نقادو داكشي. يلا سيدي الله يحول الناس. يلا سلام وانا خايب بدر غدا ان شاء الله. صبر هو الويز صبر عندك تمشي صبر. تكون غدا على حسب غدا بريمير مع 6 صبر نشوف صبر دير بريمير دير جيش بريمير ديال وكاين عندي انا 6 حتى 7 دير بريمير بريمير
سير بارتي بريم بارتي سير البارتي ضربة هي ضربة يوم 4 ضربة شي مع 6 كمل العشية مع الستة. يوم كان براكتيس دابا اللي راهم ربحنا يزيدونا 100 نقطة ان شاء الله. رد على فينيكس يلا خير، على الراحة. الله يسلمك.